against Baal the Dread is memorable enough on its own, what with being one of the hardest bosses in a DLC featuring some of the toughest bosses throughout all of Elden Ring. But what really elevates it and sends it over the edge, making it one of the best fights throughout the series, is your NPC ally. And the fight itself are just so unforgettable and add another layer of excitement in an already incredibly exciting face-off against a hideous dragon. I will soon feast upon your heart! Every FromSoft game has a proving ground moment relatively early on. These boss fights challenge your grasp of the game's mechanics, and if you can't overcome them, then that's likely where your playthrough ends. Bloodborne features perhaps the best of this particular style of boss with Father Gascoigne. If you just mindlessly strike at him, he will counter you with a gunshot and use of a visceral attack for huge damage. And if you just try to rely on your reflexes and dodge his attacks, he will likely outlast you thanks to how little damage you do and how few healing blood vials you likely have. To take on Gascoigne, you need to learn how to use the environment to your advantage, to not get greedy with your offense, and ideally, how to use your own gun to parry his slower attacks, all of which are crucial skills that you'll need to know for future, harder fights in Bloodborne. Elden Ring is burst into the seams with sweeping spectacle, but not many of its encounters come close to facing off against the scale of Starscourge Radahn and his vast festival battlefield. The oversized maniacal experimenter of gravity magic may cut a slightly comical figure atop his tiny by comparison steed, but the last thing you'll be doing is laughing when he's plunging down to earth like a meteor hell-bent on your destruction. While the patch dropped in Elden Ring's earliest days means he'll no longer offer the same level of ludicrous challenge he once did, the battle against Radahn is still a fight that stands as one of Miyazaki's most inventive. The ability to summon in numerous NPC companions you've met along your journey adds a real sense of epicness to the battle as well, as the likes of Blade, Lionel the Lionhearted, and everyone's favourite big pot lad, Iron Fist Alexander, join the fray. Ah, hello there. It's an encounter worthy of the Festival of Combat's name, and one that ends in one of the most, literally, earth-shattering moments of Elden Ring, revealing a whole new layer to FromSoft's masterpiece. He was a living legend if ever I saw one. FromSoft's games are laden with melancholy, but few moments reach the heart-tugging heights, depths of being asked to strike down Great Grey Wolf Sif. Artorias' loyal, oversized canine companion, Sif can be found guarding the grave of its fallen master, wielding his large greatsword between his jaws. This may not be Dark Souls' most challenging encounter, but it is one heavy with atmosphere and story implications. All this can't help but leave an emotional imprint on those who take part in it. As such, it remains one of the series' most enduring moments, and a reminder that FromSoft's worlds and characters are rarely presented as morally black and white. Instead, they're forever grey. If you want an example of one of, if not the most purely aggressive bosses in Souls-like history, look no further than Maliketh. Even in his bestial first phase, he rushes towards you, darting in and out of the fight, tossing rocks at you even as he dodges away. But the real terror begins when he throws away his robe and reveals his true form, Maliketh, the Black Blade. He doesn't even restore his health, but it never feels like he's coming into the battle at anything less than 100%, because it's so hard to actually find opportunities to hit him. His combos are long and have multiple follow-ups that are easy to catch you by surprise if you've not committed every precise pattern to memory. Despite this difficulty though, Maliketh remains one of the most memorable boss fights throughout all of Elden Ring for how high intensity the whole fight is, right from the get-go. Dancer of the Boreal Valley is a visually stunning, technically unique boss fight. Wielding a pair of curved blades, this giant armored boss utilizes her long limbs and erratic fighting style to keep players on their toes. Unusually timed animations mean you never know when she's gonna strike, nor from what distance, making it hard to predict her moves. But Dark Souls 3's animation team deserves extra credit for creating such an eerie figure, whose dance-like movements certainly live up to her name. The first time players face off against Sekiro's Genichiro Ashina, the battle takes place in a field of reeds on a moonlit night. While the boss fight will likely last only a few short minutes, it is one of the most memorable fights in the entire game. That's until
you face him again atop Ashina Castle, where you'll face one of the most epic duels in From Software's history. Crossing swords with Genichiro Ashina will require all of your strength and guile, and learning to deflect literal lightning back at your foe is perhaps Sekiro's mythical swordsman fantasy at its most potent. Ultimately though, this fight is a test to see whether you grasp Sekiro's key concepts of parrying and deflecting, because if you're not prepared for Genichiro, you're not prepared for Sekiro. As Sekiro's storyline begins to branch into its final act, progressing towards the purification ending involves killing Wolf's imposing and traitorous father, Owl. What's the matter, Stray? Nothing left to lose? The fight's emotional blows are second only to its physical ones, as Owl is one of the most aggressive and hard-hitting bosses in the entire game. He has an arsenal of lethal gadgets up his sleeve, hurling handfuls of shuriken as he leaps through the air and casting trails of thick smoke and sparks that conceal his long-reaching sword strikes. Despite his heavy, muscular physique, he's surprisingly quick, especially during the fight's second phase when he's able to make use of a spectral owl to teleport across the arena. Now, murdering your father is a difficult thing to do, but when the fight's as thrilling as this one, the feeling is Not entirely unpleasant. if there's a boss who can represent the very essence of Dark Souls through aesthetics alone, it's the soul of Cinder. The final boss of Dark Souls 3, this manifestation of every lord linked to the flame takes the form of a grimdark knight shrouded in fire. Its amalgamation nature means it fights with an unpredictable array of styles. One moment it can perform a deadly pirouette with an elegant curved sword, and the next close the distance between you with a piercing spear lunge. It's the fight's second phase though that really locks Soul of Cinder into the history books, unleashing heavy, multi-strike combos with a flaming blade. His attack patterns recreate those of Gwyn, the Lord of Cinder, and final boss of the original Dark Souls. And so the trilogy ends in a beautiful, haunting reflection of its seminal first outing. Climb Frida to me, please. A brutal endurance test across 3 distinct phases, Sister Fried is arguably the most punishing boss fight in the entire Dark Souls series. Hidden away in the ashes of Ariandel DLC, Fried is a scythe-wielding nun that fights with such relentless aggression that the most difficult thing is not so much staying alive, but finding the opportunity to deal even a single point of damage. She fights alone in the fierce first and third phases, but it's the middle phase where things really get going. Fried awakens the ginormous Father Ariandel, who drags himself around the arena while spilling great tides of searing flame from his massive bowl. Overcoming both Ariandel and the frost casting Fried simultaneously is a song of ice and fire for the ages. Bloodborne's most infamous foe, Orphan of Kos, plagues the nightmares of all who have faced it. The grotesque, shrieking offspring of a dying Great One, the Orphan is a terrifyingly fast boss. After closing the distance with a spry leap, it attacks tirelessly with lengthy, unpredictable combos that are difficult to parry and leave practically zero room for error. Oh, and if its corpse-like form wasn't gross enough, it wields its own solidified placenta as a weapon, hurling pieces of it at you as if they were organic grenades. It truly is a thing of nightmares. I am Malenia, Blade of Miquella, and I have never known defeat. No other FromSoft boss has defined the cultural zeitgeist like how Malenia, Blade of Miquella, did. That was a clear shift in the gaming community where players steadily started to discover her hiding spot at the bottom of Elden Ring's Haligtree. Arguably the 2022 Game of the Year winner's most challenging fight, and if not definitely one of its most memorable, the clash against Malenia takes place over 2 punishing stages that put all of your dueling skills to the test. If your name isn't Let Me Solo Her, that is. The first is a sword-centered face-off in which the legendary Twin of Miquella, who brought Caelid to ruins for an unleashing of Scarlet Rot, aims to skewer you with her mesmerizingly deadly waterfowl dance maneuver. If you manage to weave yourself in and out of her flurry and swipes, you'll meet her second form, the beautifully destructive Goddess of Rot persona that unleashes sparkling red plumes that will eat at your health bar. Malenia's a mighty challenge to take down, but also a boss fight filled with visual spectacle and rooted in a deep story attached to the shattering of Elden Ring's world.
Sekiro's Guardian Ape is undoubtedly the most comedic foe on this list. As you'd expect of a giant monkey, this mighty beast lashes out with a primal rage, its gangly limbs flailing outwards in order to sweep you off your feet. But between those strikes are moments of gleeful toilet humor, as the Guardian Ape farts poison gas in your face and slings stinky mounds of poop across the battlefield. It's delightfully silly stuff. But the Guardian Ape is also the dirtiest trick FromSoft has ever pulled, and not because of all the feces. With the ape's head severed from its neck, it seems like the fight is over. The Shinobi execution graphic even appears, which always marks the end of a tough battle. And then the Guardian Ape stands up, its head grasped in one hand, the sword that decapitated it in the other. And then you must survive a frenzied fight with the ape's shrieking reanimated corpse. There's never been a table flip quite as effective as this one. Artorias the Abyss Walker is a truly tragic figure within Dark Souls' lore. Possessed by the essence of darkness and forced to abandon his friends and compatriots, Artorias is a great piece of Dark Souls writing. Not only that, he's also an exhilarating boss fight. After dying again and again to Artorias' rapid attacks and tricky combos, by the time I defeated him, I felt like I should start recording my gameplay like Sunny Legend. More so than any other fight, beating Artorias felt like a rite of passage for anyone looking to embark on the path of mastering Dark Souls. The Nameless King is an example of a perfect Dark Souls boss. He's undeniably one of Dark Souls 3's most difficult foes, but nevertheless puts up a fair and measured fight. His lightning-wreathed lunges and explosive slams are clearly telegraphed, and you don't need superhuman reflexes to counter him. What you do need is endurance, persistence, and flexibility, as this long fight of two halves presents a duo of unique challenges. The first phase is a gold standard dragon duel, with the king riding atop his fire-belching, constantly mobile wyvern. With his mount defeated, you move on to the grounded second phase, in which you go toe-to-toe for the thrilling finale. Fought atop Archdragon Peak within the Eye of a Storm, Nameless King provides an unforgettable spectacle soundtracked by one of the series' best ever musical themes. This really is almost as good as it gets. The first time you encounter Ornstein and Smough, you might think to yourself, 2-on-1? That doesn't seem very fair. What's funny then, is that after you finally manage to kill one of them, the other absorbs their fallen ally's power, restoring all of their health, and becomes a tougher version of what you've already been fighting, no doubt prompting you to think again, wait, that doesn't seem very fair. Ornstein and Smough established the very template for this kind of double boss fight, and it's one that From Software loves to include in virtually every one of its games released since Dark Souls. None have quite reached the level of notoriety as Ornstein and Smough though. It's an unforgettable fight on its own, but its influence on the genre as a whole is what truly makes this battle so special. You were at my side all along. Ludwig is arguably Bloodborne's most complex boss. He constantly evolves throughout the fight, making use of new moves as you chip deeper into his health bar. Across both phases, he's able to command a total of 23 unique attacks, many of which are unleashed with such ferocity that even a minor error can leave you crushed beneath Ludwig's hooves. To defeat him, you need to fully embrace Bloodborne's trademark aggression and speed, particularly in the first phase, in which Ludwig leaps around like a frenzied buckaroo. Alongside being a serious challenge, Ludwig is a great encapsulation of Bloodborne's tragic lore. He's the Healing Church's first hunter, now mutated into a horse-like, multi-limbed eldritch horror thanks to his dangerous obsessions. Proudly wielding Yharnam's version of FromSoft's reoccurring Moonlight Greatsword, Ludwig is one of the studio's greatest creations. Hand it over, that thing, your dark soul. Few fights feel as truly mythical as the showdown with Slave Knight Gale. The final boss of Dark Souls 3's Ringed City DLC, he more than lives up to the task of being the trilogy's concluding challenge. In the fight's opening act, he crawls around, beast-like, swinging his blade in heavy, imprecise arcs. But come phase 2, Gale takes on the strength of the Dark Soul itself. He stands upright, his cloak billowing like the wings of a fallen angel, armed with a terrifying array of abilities, from clouds of spectral skulls and lightning strikes to a machine gun-like crossbow.
This Fallen Knight really is the ultimate test of skill. That's fine. We weren't even like looking at health. We weren't even trying. Nah, we Yeah. weren't even trying. And thanks to Gale's story being so intricately entwined with the entire canvas that is the Dark Souls story, besting him feels like a momentous occasion. Soundtracked by an orchestra and choir going the whole 9 yards, and fought on a battlefield that's essentially the ashes of existence itself. Slave Knight Gale is Dark Souls' finest ever boss. A corpse should be left well alone. With those words, Lady Maria of the Astral Clock Tower catapults her way into the top tier of From Software's greatest bosses. In her horological throne room, you'll face one of Bloodborne's most technically accomplished duelists. Dodging her twin swords and pistol is tough enough already, but as the music ramps up and she begins to channel her blood powers, the fight reaches greater and greater levels of intensity. Dodge, parry, and attack until finally you slaughter your foe. The song ends and the curtains draw. Lady Maria, take a bow. Pitiful grandchild. This was your last wish. The intricate complexities of its focused combat system set Sekiro's boss battles apart from their peers in the wider FromSoft library. Sekiro really is the best swordplay simulator around, a whirlwind of exhilarating parries and viciously sharp strikes, and so it's perhaps only logical that its climactic clash stands as the very best boss fight From Software has ever made. Ishin the Sword Saint is everything that makes Sekiro so special, all wrapped up in a 4-phase battle that'll have your heart beating faster than it ever has before. Technically 2 fights in one, Sekiro's final clash begins with one last duel against Genichiro, who is ritually torn apart to resurrect his grandfather, the legendary warrior Ishin. And legendary really is the word. Ishin dominates a beautiful battlefield with a variety of techniques that pull on almost every single tactic you've mastered across your journey. You'll need to counter piercing thrusts from both sword and spear, block bullets from a surprise pistol, and even deflect searing bolts of lightning in the fight's final moments. Ishin is relentless in his offense, but there's a precision and elegance to this fight that turns the whole thing into a deadly dance. It's intimate and controlled and measured in a way few FromSoft battles are, and conquering Ishin provides an unmatched feeling of accomplishment. The Sword Saint may not be discussed as widely as iconic foes from Dark Souls, Elden Ring, and Bloodborne, but his downfall is, at least as far as we're concerned, From Software's finest boss battle. Well done, Sekiro. Farewell. And those are the 25 bosses that we'll consider to be the greatest in From Software's history. Did we include your favorite? Let us know your picks in the comments. For more from the grimdark world of FromSoft, check out our deep dive on how the studio redefined video game combat. And for everything else, you're already in the right place with IGN. On day 3 of my visit to Capcom in Osaka, Japan, I once again sat in a dimly lit conference room. I was playing Monster Hunter Wilds, empty cans of coffee and tea strewn around my station. "You must be tired of being stuck in here playing," said a friendly employee. And all I could think was, I wish I could play more. This is after I played the first 5 hours of Monster Hunter Wilds story and hunted 4 monsters in the Oilwell Basin in a different playstate. I just couldn't get enough. There are so many nuances to master with the new weapon and gameplay features, and I'm the type of person who wants to figure out exactly how everything works through repetition and experimentation. I am a guides writer. It comes with the territory. But because of my limited time, I needed to focus on the main story. That's fine. After this hands-on, I know I'll enthusiastically spend hundreds more hours in the game once it's out. I beelined it through the story to make sure I could see everything I could, and in doing so, I crafted and upgraded only what I could as I went. Alrighty. That's the basic loop of Monster Hunter. Hunt monster, make better equipment, hunt stronger monster, and sometimes hunt something multiple times to get what you need. With my minimal preparation, I hunted the first 7 monsters: Chatacabra, Kamatrice, Congalala, Lalabarina, Balahara,
Dashiguma, and finally a repel quest for the Leviathan, Uthduna, without much trouble and never once carded. When I played Monster Hunter World for the very first time, even Tobi-Kadachi gave me trouble, so I was surprised to encounter such little friction while playing Wilds. I was actually so surprised that I went back and replayed the story in Monster Hunter World through Anjanath, the 7th large monster. Well, the answer is, I've just gotten a whole lot better since I first played World, even though by that point I had been playing Monster Hunter since the very first one on PlayStation 2. I easily ripped through everything in World up to Anjanath, who then made me sweat a bit before I defeated it on my first try. It's funny because I felt the same as when I played Monster Hunter Rise. I thought to myself, this feels so much easier, and in some ways this could be because of the fun zippy wirebug mechanic and other factors, but that feeling was largely due to my increased skill as a player after 600 hours in World and Iceborne. That's not to say I'm now some pro-level Monster Hunter. I'm certainly no speedrunner, but I've improved enough to notice. I'm bringing this up because I often see this lamentation in the community, questioning perhaps is Monster Hunter simply getting easier? I would suggest that we may just be growing into better hunters. Things are certainly becoming more streamlined and accessible. See optimal health and status recovery and the focus mode that makes it easier to aim, but the developers' goals don't suggest they intend to make Monster Hunter easier. Monsters have been adjusted to account for the new focus and wound systems, and the art director and executive director of Wilds, Kaname Fujioka, said the difficulty in Wilds generally follows suit from World. Series producer Ryozo Sugimoto added, "We've been incredibly careful in Wilds to guide players to the Hola, ¿es aquí donde está? No, ¿qué estoy haciendo, güey? Aquí estaba. Perdonen. Transforma una receta casera. I suppose I'm trying to say Monster Hunter has come a long way, and making it less convoluted and stripping away its non-essential bits and pieces has made it more palatable to a much larger crowd. Now, it's largely just delectable meat with the occasional bone and dessert. There are no bitter vegetables to power through to be able to enjoy everyone's favorite parts, except maybe grinding for a specific material. What do you think we'll find? And while on one hand I'm overjoyed that so many people have grown to truly enjoy something I love, there was something about being one of the few who prided themselves on eating their vegetables with a smile on their face. Even so, the evolution of Monster Hunter has continued to impress me. The nostalgia I have for how things used to be doesn't cloud my judgment enough to make me misremember how I actually felt more often than not about needing to gather dozens of mushrooms and herbs and wyvern eggs before I could just finally hunt. This is tedious, and my god, please just let me kill a monster. Wilds delivers the thrill of hunting a monster faster than ever before. The main story immediately spits you into the thick of things, and you'll have hunted your first large monster in the first 20 minutes after customizing your character and palico. There are no Kestodon kerfuffles to contend with. You are one of the chosen hunters to protect your fleet from the big bads, and so that's what you do. You're okay now. The action of these monster hunting quests are seamlessly woven together with narrative tasks that drive the story and exciting cutscenes that drop you right into the fray. We'll meet up later. Travel is often accompanied by NPCs who progress the story with dialogue, so little time is wasted. The entire experience feels full and is structured like a more traditional RPG, as you aren't posting quests from a board and loading into a map like in previous Monster Hunters. At the same time, you still have robust freedom to explore and discover things on your own without having your hand held. I'll need to play more to discover exactly how the new decoration system and ingredient farming work, but it does appear you'll still need to keep up on eating and inventory management yourself to be the best hunter you can be. I do hope there are challenges ahead that will require adequate preparation to succeed, as that's where I think Monster Hunter shines its brightest. But I do believe I may have encountered at least one of those in the Oilwell Basin. Voy a ir a traer la cama de mi Max de momento.
We discussed the oil well basin and the 4 monsters I hunted there at length in our interview with the developers, but to summarize, Rom Popolo, Ajaraken, Gravios, and the area's apex, the Black Flame New Udra, inhabit the oil well basin, which is designed to be more vertically connected rather than the more horizontally laid out Windward Plains and Scarlet Forest. Though it's filled with lava and mucky oil silt, it's inspired by the deep sea and the inhabitants of the ocean floor. This is much more apparent during the Plenty, especially at night, where deep into the oil well basin takes on an ethereal blue hue to contrast its muddy palette during the fallow and the bright, burning red-oranges of the fire spring. The change in climate sometimes made me feel like I was in an entirely different place, and this was even more pronounced in the oil well basin. The appearance even changes quite drastically from day to night, which add even more variety to these vast, large, diverse maps, meant to be 2 to 2.5 times the size of the maps in World. I feel like I barely got a handle on the layout of the oil well basin while hunting, and will likely need to make a concerted effort to learn its flow and remember where things are, like the very helpful environmental traps. As for the monsters I faced there, they were a unique and impressive bunch. Rom Popolo is absolutely grotesque and makes great use of its environment by injecting gas into the ground to cause large explosions that bubble up from beneath the oil silt. When I beat it down enough, it deflated, a hilariously sad sight I was delighted to experience. I can see Ajaraken giving some players a bit of trouble. It's an ape-like Fane beast that's aggressive, fast, and strong. It also just looks cool. How its body glows when it gets ramped up is magnificent, as is one of its strongest attacks, which looks kinda like a fiery Sonic the Hedgehog homing attack. Though Gravios, a returning monster, has been a pain in the ass to fight in previous games with its hardy HP pool and super tough defenses, I found fighting it in Wilds much more enjoyable. Its hitboxes are more finely tuned, and the developers were able to gradate the toughness of its body more specifically, so it was easier to land hits on the points I actually wanted to get at. I also didn't get hit by seemingly unfair hip checks, which was a welcome change. Gravios has a new attack the devs were happy to be able to implement too, a beam focused on the ground that turns the immediate surroundings into molten rock that persists with a fiery effect for a few seconds. When it comes to the Apex New Udra, wow, that thing is awesome, and it also really threatened to kick my ass. It's the only monster that carded me during my playtime with Wilds, and I had the hardest time getting a read on its movements and intentions. Okay. New Udra is an octopus-like cephalopod that uses a skeleton entirely new to the Monster Hunter series. So of course, I wouldn't have any familiarity to rely on. Its tentacles can all move independently of each other, and it hits hard. Its unpredictable, multi-directional attack patterns seem to encourage teaming up with friends or at least NPC support hunters too. New Udra is uniquely beautiful. The sensory organs on the tips of its tentacles glow when it intends to use them in an attack, and occasionally covers itself in oil silt and engulfs itself in flames. Se ve genial Another eso, cool use of the environment by an oil well basin inhabitant. One of its attacks even resembles a dangerous fireworks display. Truly, New Udra is an impressive sight to behold. A slithering, octopus-like, menacing creature engulfed in flame, hell-bent on your destruction. I'm really looking forward to how this creature is incorporated into Monster Hunter Wilds' story, too. I had no real context around the monster hunts in my time in the oil well basin, as I could only really experience the hunts themselves after the quest start and before the quest complete screen. So all I can really tell you is that the monsters I fought in this build were high rank, as well as my equipment. The build I played in graphics mode on the PS5 also performed significantly better than the open beta test. The monsters and environments acted as they were meant to, for the most part, and I didn't experience any jarring graphical issues or bugs. This comes with the caveats that I was offline playing in single player, and that I, personally, probably wouldn't notice if there was a small graphical stutter while fighting for my life. But if you're in it for the gameplay, I can confidently say that Monster Hunter Wilds works well and looks good, in my opinion. I'm especially impressed by the fire and lava effects I saw in the oil well basin. Wow, what a view!
One of my biggest curiosities is how Wild's story progression will work in multiplayer, as it's one of the best parts about Monster Hunter and something I haven't been able to experience in Wilds outside of the open beta test. But I'm told you'll be able to play through the story with friends without the roadblocks encountered in World, which is the most important factor to me. The impressive variety of monsters in Monster Hunter Wilds, both in appearance and behavior, and the environments I've seen have so much attention to detail that it's clear how much care the developers put into the series. This is especially so after speaking with them about it. Truthfully, I could yap about Monster Hunter for days, but I'll leave it at this. I can't wait to sink another 300 hours into a new Monster Hunter. Thanks for watching our preview on Monster Hunter Wilds. Make sure to look out for the full final review closer to launch. For more on Monster Hunter Wilds now, don't miss our interview with the developers on the Oilwell Basins and its apex, New Udra, or our inside look at how the devs select monsters. And for everything else in the world of gaming, stick with IGN. Wow. 2024 was a bit of a bumpy road for PlayStation. Things started out well with the surprise success of Helldivers 2, the critically acclaimed Final Fantasy VII Rebirth, and the slick action duo of Stellar Blade and Black Myth Wukong. But things took a downward turn in the summer thanks to Concord's failure to launch. The doomed hero shooter and subsequent closing of developer Firewalk Studios was certainly a low point for Sony, even if a delightful little robot did his best to brighten the mood in the fantastic Astrobot. Since then, we've seen the arrival of the PS5 Pro, an even more powerful PlayStation 5 console that comes at an eye-wateringly premium price and has been met with a mixed reception. But with time ticking away, there's barely time left in 2024 to dwell on PlayStation's past. So, what does the upcoming year have in store for PlayStation? With almost all of its first-party studios keeping cards close to chests, you may be mistaken for thinking things are looking quiet. But let's delve in deeper to see exactly what games to expect for the PS5 in 2025, as well as make a few hopeful guesses of our own. Firstly, let's look at what's scheduled to come from those all-important PlayStation studios. Sucker Punch's Ghost of Yotai is certainly looking like the headline attraction, and it's coming to PS5 in 2025. The sequel to 2020's open-world samurai adventure Ghost of Tsushima is set to be a stunner as we're introduced to both a new hero and northern Japanese location. Let's hope for some gameplay trailers early next year or in the summer ahead of a winter release. There's also Fair Games, the debut game from Haven Studios. It's a multiplayer heist shooter, and so it will certainly be fascinating to see what lessons PlayStation has learned from the live service disaster of Concord. First revealed in 2023, we're yet to see any gameplay, but hopefully that doesn't mean it won't hit its target of a 2025 release date. And those are the only PlayStation Studios games we currently know are slated for a 2025 release. And with no actual dates locked in yet, we can barely plot out what to expect in each part of the year. But that isn't to say there won't be more big games coming to PS5, and we can certainly theorise at what else we might see from some of Sony's first-party stable. We know that Naughty Dog's next adventure will take us to the stars in Intergalactic: The Heretic Prophet. We don't expect to be playing this in 2025 though, but we'll happily eat up any more info Neil Druckmann and the team wants to share about it, especially if that includes some of that laser blade gameplay. Marathon has a lot of weight resting on its shoulders, not only because it will be Bungie's first full release since it was acquired by Sony, but alongside Fair Games, it will be PlayStation's first big live service shooter to follow in those quickly fading steps of Concord. The Destiny developers have as strong a shooter pedigree as anyone in the business, so it will certainly be interesting to see the result of its work as it aims to revive its long dormant 90s series as a multiplayer extraction shooter. And could 2025 be the year that Death Stranding 2 On the Beach emerges from its oily cocoon? Hideo Kojima was at the Game Awards but didn't bring a new trailer with him. Unacceptable behaviour if you ask me. Are we any closer to knowing what it's all about? Who's to say, but we certainly want to play it. And the sooner we can, the sooner Kojima can move on to working on Viscint, the upcoming stealth action PlayStation exclusive from the Metal Gear master. Hey brother, did you miss me?
As for third-party exclusives, there's a fair few to look forward to, especially if you're big into swords. Phantom Blade Zero looks set to be a flashy hack-and-slash action RPG from Chinese studio S-Game. A semi-open world samurai bloodfest with Souls-like elements, it certainly does. No, ¿qué estoy haciendo, güey? ¿Qué hice? Oh, bueno, déjame ver. Aquí estaba en la captura, chale, no puede ser, lo cerré, vale madre. No puedo creerlo que lo cerré, no puede ser. Aquí está, no. No, qué torpe soy, a ver. Ahora sí. Estaba bien aquí. Espera. Months. Espérenme un segundito. ¡Ah, qué güey! Ahora sí. But wait, there are even more swords and even bigger blades in Ballad of Antara, a free-to-play co-op action RPG packed with multiple protagonists and intertwining stories coming to the PS5 in 2025. We'll get a better look at it soon, with a beta promised to be on the way. Think we're done with swords? Think again. This next game even has one in the title, Sword of the Sea. You don't use this one to fight with though. Instead, you'll be plonking your feet on it and riding around at speed, Tony Hawk or Metaphor ReFantazio style. From Absu and the Pathless Studio giant Squid, the reveal trailer couldn't help but remind us of Journey, as a mysterious cloaked character hovers swords around vast desert ruins. Another relatively fresh announcement, having only been revealed at September's State of Play, The Midnight Walk is the next game from Lost in Random developer Moonhood Studios. An adventure handcrafted from clay, it's set to be one of the most visually striking games of 2025. Plus, it's even coming out on PSVR 2. At least someone is helping out that long-forgotten little guy. The last PS5 exclusive we're going to highlight is a game we wrote about exactly this time last year in our 2024 look ahead. Hopefully, 2025 will be the year we finally get to clumsily bumble our way through the world of baby steps. A PS5 console exclusive, the team up from the developers behind Getting Over It and Ape Out looks equal parts agonizing as it does hilarious. That may be it for exclusives, but there are plenty more multi-platform games coming out in 2025 that are set to make it a bumper year for PlayStation players. Alongside the arrival of Indiana Jones and the Great Circle onto PS5, there's Elden Ring Night Reign, Kingdom Come Deliverance 2, Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds, Mafia: The Old Country, Judas, Borderlands 4, Doom: The Dark Ages, and Metal Gear Solid Delta Snake Eater, to name but a few. Oh, and a little game called Grand Theft Auto 6. Could be good, who knows? Trust? Trust. Now for the fun part, the section where we get to cross our fingers and conjure up games that don't exist yet, but maybe will appear before our eyes in 2025. Insomniac has had a relatively quiet year, for a studio that puts out new releases with such regularity, that is. But understandable considering it continues to recover from the data breach suffered at the end of 2023. We know that Wolverine is in the works, but don't yet know exactly when it will be in our hands. And if rumours are to be believed, a Venom game is scheduled to arrive before it. While it may be unlikely that we'll be playing either of these superhero stories within the next 12 months, we might get a clearer picture of what is coming next from the Spidey studio. The same could be said for Santa Monica Studio. What's next for the God of War developer is a mystery, although we do know Cory Barlog, game director of 2018's God of War, moved on to helm a new project in 2021 after leaving Eric Williams to fill Ragnarok's director seat. Could we see what Barlog's game is in 2025? We'll make our own destiny. As for other PlayStation studios, can we expect yet more delves into the world of Horizon from Guerrilla Games, with an online multiplayer game reportedly in development at the Amsterdam developers? And it's been a long time since Bend released Days Gone, almost 6 whole years in fact, and the studio has hinted that it's making another open world adventure. Little is known apart from that, but it's safe to say we'd like to learn more. The truth is, we know very little about what is in the pipeline from many of Sony's first party studios. So don't be surprised if the PS5 is in for another relatively quiet year in 2025. We'd be more than happy to be wrong about that though, and be pleasantly surprised by a flurry of reveals and releases. And finally, could Sony's interest in acquiring the massive Kadokawa company, which alongside a huge anime portfolio also owns From Software, finally result in a Bloodborne remaster or sequel? I know we said these are hopes and dreams, but don't be silly.
In terms of hardware, Sony has been very busy over the past couple of years with the PSVR 2, PlayStation Portal and PS5 Pro all released to varying levels of success. As a result, we expect things to be quieter on the hardware front when it comes to 2025. However, it may be the year we finally see the PS5 Pro justify itself further as an expensive upgrade if games like Ghost of Yotai and GTA 6 start to push the base PlayStation 5 to its limit. It will certainly be interesting to see how developers embrace this new tech over the next year or so, and if we start to see genuinely impressive comparisons between the original PS5 and Pro. But while we expect actual hardware releases to be quiet, we've heard whispers that there may be some news to share of fresh PlayStation tech in 2025. Could we see Sony take another stab at the handheld market? Just stick some internal storage into the Portal. I have no qualifications when it comes to hardware engineering, but how hard can it be, lads? In all seriousness though, if recent reports are to be believed, then maybe we could actually see a successor to the PSP and PS Vita in the coming year, or at least an announcement of one. Let's be honest, it's all guesswork, isn't it? Got your own theories and hopes for what we'll see from PlayStation in 2025? Let us know in the comments below, as well as what you're most excited to play. And for everything else, stick with IGN. Mm. 37 minutos. En 37 minutos ya se va a abrir. Ay, qué bonito joystick. HBO has given us a brand new look at The Last of Us Season 2, which will be airing on our television screens in April of this year. It's only a short teaser, clocking in at just under a minute, but that doesn't mean there aren't any shots, scenes, and characters that are worth taking a closer look at. From a grief-ridden hospital corridor to an anger-harboring, red-drenched hospital corridor, we've got you covered, as well as some other non-corridor related details. So here are 5 new details, as well as comparisons between the show and Naughty Dog's original game that we picked out from the brand new trailer. As the teaser opens, we get our first glimpse at the aftermath of The Last of Us's most pivotal scene. An abandoned hallway bathed by a flashing red light is soundtracked by an alarm sound that will no doubt send shivers down the spine of anyone who has played the game. Chronologically, this takes place moments after Joel's fateful decision to rescue Ellie from the Fireflies at the end of Season 1. We see a panicked Abby, portrayed here by Kate McDever, walk down the corridor leading to the operating theater of St. Louis's fictional St. Mary's Hospital. In that room, she'll find the body of her dad, the surgeon whom Joel murdered to save Ellie. It's the action that sets the wheels in motion for Part 2's and, we assume, Season 2's story, spiraling revenge and violence. Speaking of revenge and violence, that is exactly what is taking place in this scene just before the trailer ends, which shows Bella Ramsey's Ellie bathed in a red light in a corridor at Lake Hill Seattle Hospital. This is almost certainly a replication of the moment in The Last of Us Part 2 when, having cornered one of Abby's accomplices, Nora, Ellie proceeds to unleash what can only be described as a ferocious assault on her pleading victim. It's a real turning point for Ellie in the game's story as we really see for the first time how unstable she has become, and the uncomfortable lengths to which she'll go in search of vengeance. The Last of Us Part 2 is consistently incredibly violent, even by its predecessor standards, and 20 seconds into the teaser we get our first look at a bladed sickle weapon, which, presumably, belongs to one of the Seraphites, also known as Scars. This cult-like faction from the game favors more workman-like weaponry such as hammers, machetes, bows, and in this case, sickles.
This may seem like a really tenuous detail, but this specific tool of destruction, or harvesting if that's more your speed, plays a key role late in The Last of Us Part 2's story. In a brutal showdown with a pickaxe-wielding Seraphite heavy, Abby achieves bloody victory with a sickle, tearing apart the Seraphite's face in a sequence that's frequently harrowing. At the 21-second mark, we get a lovely close-up of Jeffrey Wright, who plays Isaac Dixon, the leader of the Washington Liberation Front, a paramilitary organization that Abby works with. Following the footsteps of Season 1 actor Merle Dandridge, who played Marlene, Wright actually reprises his role from the game, where he provided voice and motion capture for Dixon in The Last of Us Part 2. A complicated character consumed by conflict, as many are in this story, Dixon doesn't get a ton of screen time in the game. Here's hoping we get a bit more of him in the show, as well as more of that fetching beard and knitwear combo. Where did he get that sweater? And finally, at 24 seconds in, we get a look at one of the most memorable scenes from across both The Last of Us games, the Jackson Dance. Dina, played in the show by Alien Romulus' Isabella Merced, can be seen embracing Ellie in a scene that will spark their romance. It's a real warm moment of tenderness amongst the cold hopelessness that the rest of the story projects, which is likely why it endures as such a memorable moment. It will be interesting to see if the chronology of the events is being played around with a little here. In The Last of Us Part 2, the dance occurs right at the end of the story in flashback form, but we already know that Season 2 of the show is not going to reach that far into the timeline. The fact that we're seeing it here in the trailer suggests Neil Druckmann and Craig Mazin might be tweaking the order we see these scenes, perhaps to help cement the emotional stakes of Ellie's journey. We won't have to wait long to see what changes, if any, have been made to The Last of Us Part 2 story, though, with Season 2 of the show only a few months away. What are you most excited about to see in the upcoming episodes? Let us know in the comments, and for everything about The Last of Us, be sure to stay right here at IGN. Vamos a ver esto. Minutos. There are so many damn gaming headsets out there, and every company wants to flex and say theirs is the best. But not everyone can be the best. Now, I have years of experience reviewing gaming headsets, testing them in competitive games such as Valorant and Counter-Strike, and listening to a wide range of music genres to really examine their sound quality. Of course, comfort is a major factor too, and so are things like microphone quality, durability, and all the cool features you can add on top. But regardless of how much you can spend, you should always get the best your money can buy. And that's where I come in. Every headset I'm recommending in this video I have first-hand experience with, so I can vouch for them, and I'll be going through why I made my picks. And every one of these headsets are available on all modern gaming platforms, but just be sure you get the right model, especially if you're on Xbox. Now, that's enough preamble, let's get into the top gaming headsets from budget to best. Turtle Beach knows what it's doing when it comes to gaming headsets, and even if you go down their pricing hierarchy, there are a lot of great options, like the Stealth 500. Although it's quite bulky in its physical design, I really like the super flexible and durable headband, and that also translates to good comfort as it rests easy on your head, plus it has soft and plushy ear pads. More importantly, the sound quality you get from the Stealth 500 is nothing to scoff at. While it may struggle a little bit with higher frequencies as you crank up the volume, maybe a little higher than it should be, you still get strong bass and clear mids that make games sound full without feeling artificial. With the signature sound profile in Turtle Beach's Swarm 2 software, you'll be set without having to fiddle with too many EQ settings. And I really like the positional audio on the Stealth 500, which I sussed out playing a bunch of rounds of Counter-Strike 2, so you don't really need to shell out the big bucks to get that kind of advantage. Even at this price point, you get Bluetooth as an option, and you could swap between devices with the press of a button. Microphone quality isn't great, but it's serviceable, and you can communicate clearly with people online, and you can customize it through the Swarm 2 software as well. It's no surprise that at a budget level headset, you have to make a few compromises, but the Stealth 500 gets the essentials right. At a base price of $80, you get a lot of bang for your buck, but you can often find it on sale to save even more money on what's already a great budget level wireless headset. No matter which model of the HyperX Cloud headsets you go with, you're likely to get a quality product.
But if you want something that approaches the high end without really having to ball out, I always recommend the HyperX Cloud 3. It punches above its weight with fantastic sound, impressive microphone quality, and great comfort. Plus, it's built like a brick house, so it's not going to fall apart over years of use. You could stretch out the headband and contort it every which way, and you're not going to feel like you're breaking the thing. Stretching the headset out to get it to fit on your head is super easy, and you can toss them on your desk without worrying about damaging it. But it's also built for comfort, and I really like its cushioned headband and the dense memory foam that make up its ear pads that are wrapped in leatherette. At the end of the day, it's all about sound quality, and the Cloud 3 handled various frequencies wonderfully. I was confident in tracking enemy footsteps in Valorant, and I loved going through hectic raids in Final Fantasy XIV with all the sound effects and the soundtrack blasting at the same time. So across the board, this headset handled games and music gracefully. Assuming you're budget conscious or primarily play on console where a standalone mic isn't really a thing, you want the best microphone possible. Luckily, the Cloud 3's microphone clarity approaches even some entry-level standalone mics, and it is one of the most impressive parts about this headset. And that's saying a lot, considering that another impressive aspect is battery life. This thing can last upwards of 100 hours off of a full charge. The base price for the wireless version is $150, but it often goes on sale, further making the Cloud 3 a great value. And if you don't mind wires, the wired version is even cheaper, starting at $100. You can ask anyone who has used the Odyssey Maxwell if it's worth the asking price, and you're gonna get the same answer. It's a resounding yes, and that includes me. It sports a sleek, nondescript design like many headphones of the audiophile variety, and performs just like one as well. Sometimes I need to break away from this idea that wired headphones are always better for sound quality, especially when the Odyssey Maxwell has proved me wrong. Its 90mm planar magnetic drivers jump out from the spec sheet, and while bigger drivers don't always mean better sound quality, this is one case in which the audio experience matches that flex in driver size. Overall clarity, balance across frequencies, and just a really rich audio profile help the Odyssey Maxwell stand out from the rest of the pack. Trust me, it sounds absolutely fantastic. Sí, desapagó, ¿verdad? Sí, desapagó la Play, ok. While the next headset I recommend has robust features and great sound, it's hard to compete with the Odyssey Maxwell purely from an audio perspective, and it's also comfortable to wear for long sessions. That said, it is on the heavier side of gaming headsets, and it's built like a tank, but if you don't mind that, then it's more of a non-issue. When you get a great mix of fantastic sound quality, a solid mic with great noise isolation, and upwards of 80 hours of battery life, it's easy to justify the cost. At normal price, the Odyssey Maxwell goes for $300, so if you can catch it on sale, I highly recommend you make the jump. Qué bonito se ve, ¿eh? Ese accesorio también está padre. Now, for my top recommendation, the SteelSeries Arctis Nova Pro, which, fun fact, is the only headset to earn a 10 on IGN's review scale, and it's easy to see why. It's beautifully designed with slim and sleek ear cups that don't sacrifice the top-notch quality that SteelSeries headsets are known for. It also has telescoping arms to better fit larger head sizes, which is a criticism of SteelSeries headsets in the past. And that signature suspension headband really helps take pressure off the top of your head. Most importantly, the Arctis Nova Pro offers incredible sound and really packs a punch with its 40mm neodymium drivers. It's tuned to handle frequencies across the EQ spectrum beautifully, and there's a ton of customization you can do in the SteelSeries software. Its spatial audio is crucial as well, so you can pick up on enemy footsteps or gunfire in any which direction in a competitive shooter, for example. In addition to active noise cancellation, there are some unique features that make the headset special and that big price tag a little easier to accept. The hot swappable rechargeable batteries are clutch. You get two, so while you're using one, the other can charge, so you never really need to plug in the headset.
You also get a base station where you can control all of the headset's features effortlessly. That's also the thing that charges the headset's batteries. The retractable mic gives great clarity and blocks outside noise really well. It tucks into the headset and sits flush when you don't need it, so it maintains the vibe of a high-end pair of headphones rather than an extravagant gaming headset. The Arctis Nova Pro is one of the most well-rounded headsets and one of the best you can buy right now. The wireless version has a base price of $350, but it is often on sale at around $300 or even less. Yes, that's still pricey, but it is a case in which you get what you pay for. Those are my top picks for gaming headsets from budget to best. If you end up unsatisfied with any of the recommendations I made, you could fry me over on the comments at IGN.com, where we have buying guides for every gaming peripheral imaginable. If you want something a little bit more discreet in your audio game, you should check out our video on the best wireless earbuds too. Until next time, for all things in the world of gaming tech, stick with IGN. Para que comience. From Software has become a leading developer of action RPGs, crafting a number of unforgettable journeys into grimdark lands filled with horrors and wonder in equal measure. But despite its unrivaled approach to level and lore design, FromSoft's lasting legacy will likely always be its bosses. Deeply challenging, typically horrific foes that push your skills to the very limits. You will lose everything. With all this in mind, we asked ourselves, what are the best boss fights From Software has made? We assessed not just the challenge of each fight, but every element of the battle, the music, the setting, the mechanical complexity, the lore significance, and many other details. This isn't a list of the most difficult bosses. This is a list of the greatest bosses in From Software history. Oh, gathering of champions! The revels begin! Top 25. Conceptually, the Old Monk from Demon's Souls is one of the coolest ways From Software has tried to push its vision of PvP multiplayer invasions. Instead of a traditional computer-controlled boss, the Old Monk has a chance of being puppeted by another player. While the level of challenge the Old Monk possesses largely depends on the skill of the summoned player, this unusual event nonetheless does a good job of reminding you that enemy players can appear in your game at any time, even during a boss fight. While many of its bosses have been totally eclipsed by more elegantly designed foes in subsequent games, Demon's Souls' puzzle-style showdowns remain fascinating high points in From Software's library. Old Hero is the best example. A tall, glowing, hard-hitting ancient warrior who is completely blind. He flails out in all directions, but his inability to track you by sight makes avoiding his blade practically trivial. However, while he can't see you, he can hear you. And so the clash against Old Hero becomes a quasi-stealth experience. It's hardly a difficult fight, settling into a pattern of sneaking into position, striking the hero's ankles, and then silently holding back until he resets his patrol. Despite this, Old Hero stands as a unique event in FromSoft history, and laid the groundwork for esoteric bosses like Elden Ring's Renala and Sekiro's folding screen monkeys. Dragons are typically some of the toughest bosses in From Software's games, but early dragon fights in games like Dark Souls and Demon's Souls felt more like prototypes compared to some of the epic dragon fights that appear in newer games. A turning point for fantasy's iconic winged beasts, when dragon fights truly began to feel like epic clashes, came in Dark Souls 2's Sunken Crown trilogy, with the battle against Sin, the slumbering dragon. With swelling music accompanying this monstrously difficult fight in the depths of a poisonous cavern, Sin is the template for how cool and terrifying all later dragon fights feel in From Software games. While you must put down a number of eldritch creatures during your journey through Yharnam, none reflects Bloodborne's relationship with the works of Lovecraft quite like Ebritis, daughter of the cosmos. A mass of tentacles, growths, and wings, she's the creature worshipped by the Healing Church and the origin point of blood ministration. We are born of the blood, made men by the blood.
undone by the blood. In short, she's a key reason for why the events of Bloodborne take place. While she doesn't quite prove as fearsome as her backstory may suggest, she nonetheless provokes a thematically rich showdown. Her most devastating attack sees her rip open the cosmos to fire valleys of arcane energy, while her regurgitated blood inflicts frenzy, a status effect that slowly drives you insane by inflicting the eldritch truth upon your mind. As we said, it's Lovecraft as hell. Arguably the most difficult fight in Dark Souls 2, Fume Knight combines speed and brawn. He dual wields two weapons, a longsword for speedy attacks, and a Hulking Buster Sword style blade for heavy damage. He'll later combine the two into one giant flame sword that you do not want to get on the wrong end of. While the Fume Knight's difficulty makes him stand out, he's also very fun to fight. FromSoft's dual style fights typically pit you against either a speedy knight or a heavy, but Fume Knight combines both in one flame-wielding package. The fight against Bale the Dread is memorable enough on its own, what with being one of the hardest bosses in a DLC featuring some of the toughest bosses throughout all of Elden Ring. But what really elevates it and sends it over the edge, making it one of the best fights throughout the series, is your NPC ally, Egon. Bale! Vile Bale! His guttural cries of sheer hatred for Bale, both in the lead up to the fight and the fight itself, are just so unforgettable, and add another layer of excitement in an already incredibly exciting face-off against a hideous dragon. I will soon feast upon your heart! Every FromSoft game has a proving ground moment relatively early on. These boss fights challenge your grasp of the game's mechanics, and if you can't overcome them, then that's likely where your playthrough ends. Bloodborne features perhaps the best of this particular style of boss with Father Gascoigne. If you just mindlessly strike at him, he will counter you with a gunshot and use of a visceral attack for huge damage. And if you just try to rely on your reflexes and dodge his attacks, he will likely outlast you thanks to how little damage you do and how few healing blood vials you likely have. To take on Gascoigne, you need to learn how to use the environment to your advantage, to not get greedy with your offense, and ideally, how to use your own gun to parry his slower attacks, all of which are crucial skills that you'll need to know for future, harder fights in Bloodborne. Elden Ring is bursting to the seams with sweeping spectacle, but not many of its encounters come close to facing off against the scale of Starscourge Radahn and his vast festival battlefield. The oversized maniacal experimenter of gravity magic may cut a slightly comical figure atop his tiny by comparison steed, but the last thing you'll be doing is laughing when he's plunging down to earth like a meteor hell-bent on your destruction. While the patch dropped in Elden Ring's earliest days means he'll no longer offer the same level of ludicrous challenge he once did, the battle against Radahn is still a fight that stands as one of Miyazaki's most inventive. The ability to summon in numerous NPC companions you've met along your journey adds a real sense of epicness to the battle as well, as the likes of Blade, Lionel the Lionhearted, and everyone's favourite big pot lad, Iron Fist Alexander, join the fray. Ah, hello there. It's an encounter worthy of the Festival of Combat's name, and one that ends in one of the most, literally, earth-shattering moments of Elden Ring, revealing a whole new layer to FromSoft's masterpiece. He was a living legend if ever I saw one. Oh, yeah. FromSoft's games are laden with melancholy, but few moments reach the heart-tugging heights, depths of being asked to strike down Great Grey Wolf Sif. Artorias' loyal, oversized canine companion, Sif can be found guarding the grave of its fallen master, wielding his large greatsword between his jaws. This may not be Dark Souls' most challenging encounter, but it is one heavy with atmosphere and story implications. All this can't help but leave an emotional imprint on those who take part in it. As such, it remains one of the series' most enduring moments, and a reminder that FromSoft's worlds and characters are rarely presented as morally black and white. Instead, they're forever grey. If you want an example of one of, if not the most purely aggressive bosses in Souls-like history, look no further than Malekith. Even in his bestial first phase, he rushes towards you, darting in and out of the fight, tossing rocks at you even as he dodges away. But the real terror begins when he throws away his robe and reveals his true form, Malekith, the Black Blade.
He doesn't even restore his health, but it never feels like he's coming into the battle at anything less than 100%, because it's so hard to actually find opportunities to hit him. His combos are long and have multiple follow-ups that are easy to catch you by surprise if you've not committed every precise pattern to memory. Despite this difficulty though, Maliketh remains one of the most memorable boss fights throughout all of Elden Ring for how high intensity the whole fight is, right from the get-go. Dancer of the Boreal Valley is a visually stunning, technically unique boss fight. Wielding a pair of curved blades, this giant armored boss utilizes her long limbs and erratic fighting style to keep players on their toes. Unusually timed animations mean you never know when she's gonna strike, nor from what distance, making it hard to predict her moves. But Dark Souls 3's animation team deserves extra credit for creating such an eerie figure whose dance-like movements certainly live up to her name. The first time players face off against Sekiro's Genichiro Ashina, the battle takes place in a field of reeds on a moonlit night. While the boss fight will likely last only a few short minutes, it is one of the most memorable fights in the entire game. That's until you face him again atop Ashina Castle, where you'll face one of the most epic duels in From Software's history. Crossing swords with Genichiro Ashina will require all of your strength and guile, and learning to deflect literal lightning back at your foe is perhaps Sekiro's mythical swordsman fantasy at its most potent. Ultimately though, this fight is a test to see whether you grasp Sekiro's key concepts of parrying and deflecting, because if you're not prepared for Genichiro, you're not prepared for Sekiro. As Sekiro's storyline begins to branch into its final act, progressing towards the purification ending involves killing Wolf's imposing and traitorous father, Owl. What's the matter, Stray? Nothing left to lose? The fight's emotional blows are second only to its physical ones, as Owl is one of the most aggressive and hard-hitting bosses in the entire game. He has an arsenal of lethal gadgets up his sleeve, hurling handfuls of shuriken as he leaps through the air and casting trails of thick smoke and sparks that conceal his long-reaching sword strikes. Despite his heavy, muscular physique, he's surprisingly quick, especially during the fight's second phase when he's able to make use of a spectral owl to teleport across the arena. Now, murdering your father is a difficult thing to do, but when the fight's as thrilling as this one, the feeling is not entirely unpleasant. If there's a boss who can represent the very essence of Dark Souls through aesthetics alone, it's the soul of Cinder. The final boss of Dark Souls 3, this manifestation of every lord linked to the flame takes the form of a grimdark knight shrouded in fire. Its amalgamation nature means it fights with an unpredictable array of styles. One moment it can perform a deadly pirouette with an elegant curved sword, and the next close the distance between you with a piercing spear lunge. It's the fight's second phase though that really locks Soul of Cinder into the history books, unleashing heavy, multi-strike combos with a flaming blade. His attack patterns recreate those of Gwyn, the Lord of Cinder, and final boss of the original Dark Souls. And so the trilogy ends in a beautiful, haunting reflection of its seminal first outing. Bring Frida to me, please. A brutal endurance test across 3 distinct phases, Sister Fried is arguably the most punishing boss fight in the entire Dark Souls series. Hidden away in the ashes of Ariandel DLC, Fried is a scythe-wielding nun that fights with such relentless aggression that the most difficult thing is not so much staying alive, but finding the opportunity to deal even a single point of damage. She fights alone in the fierce first and third phases, but it's the middle phase where things really get going. Fried awakens the ginormous Father Ariandel, who drags himself around the arena while spilling great tides of searing flame from his massive bowl. Overcoming both Ariandel and the frost-casting Fried simultaneously is a song of ice and fire for the ages. Hola, Coca-Cola, bienvenida. Bloodborne's most infamous foe, Orphan of Kos, plagues the nightmares of all who have faced it. The grotesque, shrieking offspring of a dying Great One, the Orphan is a terrifyingly fast boss. After closing the distance with a spry leap, it attacks tirelessly with lengthy, unpredictable combos that are difficult to parry and leave practically zero room for error. Oh, and if its corpse-like form wasn't gross enough, it wields its own solidified placenta as a weapon, hurling pieces of it at you as if they were organic grenades. It truly is a thing of nightmares. I am Malenia,
Blade of Mikola. Ya faltan And I 9 have minutos never para known el Sony State of Play. No other FromSoft boss has defined the amiga, cultural pues, zeitgeist like how Malenia, Blade of Mikola, apenas did. como me di That cuenta lo was del a State clear Play, shift in dije, the gaming vámonos, community where dije, players vamos a steadily started to mostrarlo discover acá. her hiding spot at the bottom of Elden Ring's Helix-Tree. Arguably the 2022 Game of the Year winner's ese most juego, challenging fight, and if not definitely one of Sí, ya its falta most poquito, memorable, sí. the clash against Malenia En takes 8 place over 2 minutitos. punishing stages that put all of your dueling skills to the test. If your name isn't Let Me Solo Her, that is. The first is a sword-centered face-off in which the legendary twin of Ese de Mikola, Dark who brought Souls Caelid to y runes Demon for an Souls, la unleashing of verdad, sí Scarlet se ve Rot, muy aims difícil to ese skew you juego, with her mesmerizingly Me deadly waterfowl lo que es dance maneuver. If you manage to Sekiro, weave yourself in and out of her Demon flurrying Souls, swipes, you'll meet her Dark second form, Souls y the todos esos beautifully juegos, destructive por lo que goddess estoy of viendo Rot's aquí. persona that Bueno, unleashes yo les tengo sparkling un red plumes that respeto will eat at your health bar. a esos Malenia juegos is a mighty porque, challenge to take ¿cómo down, te lo but digo? also a boss fight filled with visual spectacle Yo los veo and muy rooted in a difíciles. deep story Yo he attached visto to mucha the gente que se ha shattering roto la Elden cabeza Ring's con world. ello, Sekiro's Guardian Ape No, is Sekiro. undoubtedly the most Puta madre, comedic ese foe juego on yo he this list. visto As you'd a mis expect of a amigos giant rompiéndose la monkey, cabeza this por mighty ello, beast lashes out with a primal rage, its gangly limbs flailing outwards in order to sweep you off your feet. But between those strikes are moments of O gleeful sea, le tengo toilet respeto y humor miedo a as the esos Guardian juegos Ape farts porque dije, poison no, gas in your no face sé cómo and voy a slings stinky reaccionar mounds of poop después de ver across a the mis battlefield. amigos así, It's delightfully silly rompiéndose la stuff. cabeza, But the haciendo Guardian Ape is corajes also the y dirtiest todo trick eso. FromSoft has Y luego ever la pulled. adrenalina, And not because of all the feces. nomás With no the poder ape's en head esos severed juegos. from its neck, it seems like the fight is Se over. ven The hermosos, shinobi esos sí se ven execution graphic hermosos even appears, gráficamente, which always marks the end of a pero tough me battle. da miedo And then esos the juegos. Guardian Ape stands up, its head ¿Cómo grasped voy a in one reaccionar, hand, no the vamos? sword that decapitated it in the other. And then you must survive a frenzied Uy. fight with the ape's shrieking Cuidado, cuidado. reanimated corpse. There's never been a No, table y- flip quite as effective as this one. Se ven bien difíciles. Artorias the Abyss Walker is a truly tragic figure De within Dark Dark Souls' Souls. lore. Possessed by the essence of darkness and forced to abandon his friends and compatriots, Artorias is a great piece of Dark Souls writing. Not only that, he's also an exhilarating boss fight. After dying again and again to Artorias' Personalmente no me rapid llaman la attacks atención and para tricky jugarlas, combos, by the ok. time I defeated him, I felt lo like I creo, should start amiga, sí lo recording my creo. gameplay like Sunny Legend. More so than any other fight, beating Artorias felt like a rite of passage for A anyone mí looking to tampoco, embark on the ¿qué path crees of que mastering no Dark Souls. tanto? No del interés, sino a mí me da miedo. The Nameless King is an example of a perfect Y Dark sí te creo, Souls amiga, boss. sí es He's que undeniably one of Dark Souls aparte de 3's que se ven most muy difficult complicados, foes, but nevertheless bueno, a mí puts no up me a llama fair tanto la and measured atención la fight. historia His épica, lightning ¿no? reef lunges and De ello. explosive slams are He clearly jugado el telegraphed, Ghost of and you don't need Tsushima, pero superhuman no me reflexes gustó to mucho. counter him. What you do need is Está muy endurance, hermoso el gráfico, persistence, pero and no me llamó la flexibility. atención que As this digamos, long híjole, fight que of two halves me presents a atrape la duo of historia, no. unique challenges. The Hay first phase personas is que a sí les gold gustan standard estos dragon juegos, duel, estos with the juegos. king riding atop his Pero, fire por belching, ejemplo, constantly la mobile mayoría, wyvern. ¿no? With his mount defeated, you move on to the grounded second phase in which you go toe-to-toe for the thrilling A mí me finale. llaman Fought la atop atención a los Archdragon juegos así Peak de within the Eye of the survival Storm, horror, Nameless King provides de an acción, unforgettable spectacle soundtracked by one of the series' de best shooter, por ever musical ejemplo, themes. This really is Splitgate, almost Call of as good as Duty, it gets. Apex Legends. The first time you encounter Ornstein and Smo, you might think to yourself, 2 Lo on que es, 1? por ejemplo, That doesn't también seem very fair. What's funny then is that after you finally manage to kill one of them, Counter-Strike, the other absorbs their fallen allies' power, restoring all of their de- health, de and becomes juegos a así de tougher historia, version por of ejemplo, what you've Resident already Evil, been Silent fighting. Hill, No doubt prompting you to think, again, wait, that doesn't seem el de very fair. Wolverine, el de Ornstein and Deadpool, Smo que established necesito the retomar very el de template for Deadpool. this kind of double boss fights, and it's one that From Software loves to include in virtually every Entre one of otros its games juegos, released pero since por Dark ejemplo Souls. None have tipo quite no. reached the level of notoriety as El que sí Ornstein and tengo que Smo, though. retomar, It's an unforgettable el fight on its de own, but its A Plague influence on the Tale. genre as a whole is what truly makes this El de battle Plague Tale so special. necesito retomar el juego. You were at my side all along. Ludwig Y is 4 arguably minutos, ya falta Bloodborne's most poquito. complex boss.
He constantly Oye, la evolves madre. throughout the fight, making use of new moves Eso as sí he me chip daría deeper nervio, into his health bar. Aquí. Across both phases, he's able to command a total of 23 unique attacks, Oye, la many madre, of which are sí se ve unleashed with such complicado, ferocity that even a minor error Y can luego el leave you nivel de vida, crushed miren lo beneath que tiene, Ludwig's nivel de hooves. vida. To defeat him, Bien you need to pinche fully largote, embrace no Bloodborne's trademark aggression and speed, particularly in the first phase, in which Ludwig leaps around like a frenzied buckaroo. Alongside being a serious challenge, Ludwig is a great encapsulation of Bloodborne's tragic lore. He's the Healing Church's first hunter, now mutated into a horse-like, multi-limbed eldritch horror thanks to his dangerous obsessions. Proudly La wielding madre. Yharnam's version of FromSoft's reoccurring Moonlight Greatsword, Ludwig is one of the No studio's manches, eso sí greatest se ve creations. complicado. Hand it over. That thing. Your dark soul. Few fights feel as truly mythical as the showdown with Slave Knight Gale. The final boss of Dark Souls 3's Ringed City DLC, he more than lives up to the task Madres. of being the trilogy's concluding challenge. In the No, fight's sí se ve muy opening act, he complicado. crawls around, beast-like, Miren, swinging his apenas puede blade in bajarle heavy, imprecise poquito. arcs. But come phase 2, Gale takes on the strength of the Dark Soul itself. He stands upright, his cloak No, billowing y en like un the rato wings ya of le a bajó fallen la vida angel, al otro, armed ¿eh? with a terrifying array of abilities, from clouds of spectral skulls and Ahí le lightning strikes to a cortaron. machine No, ya se gun-like crossbow. regeneró. This fallen knight really Híjole, is sí, the ultimate apenas. test of skill. No, That's fine. We wouldn't sí se even ve like looking at how. complicadísimo. We weren't even trying. Nah, we weren't even trying. And thanks to Gale's story being Ay, so no mami, intricately no. entwined with the entire canvas that is the Por Dark eso sí Souls le tengo story, respeto a besting esos him feels like a juegos, momentous amiga, ¿eh? occasion. Madres. Vaya, dice. Ah, ya. Ya falta poquito. Vamos a darle. Estuvo bien que haya abierto el stream para hace una hora para hacerme tiempo. A ver qué pex. En 3 minutos. Ya falta poquito. A ver qué sacarán. Vamos a ver qué sacan. No manchen. No manchen. Sí, a ver qué pasa. Muchos andan diciendo que va a salir el de Resident Evil 9, sí. Muchos están diciendo, lo han dicho también en streams míos, varios, ¿eh? Y he escuchado conversaciones de eso. Vamos a ver si aparece. A ver qué onda, ¿no? Ojalá sí, porque si es así lo voy a pillar para la Play. En 1 minuto, ya falta poquito. Ya estamos a nada, amigas. Sí, de nada.
Déjenme ver aquí. Ay, qué tonta, ¿no? Ay. Así. $58, 56, sí. Ah, ya casi como del año nuevo, no mamen. Ay, qué pedo, no mames con eso. A ver qué onda. A ver qué onda. Vamos a ver tu mitad con eso. Hacen emoción, sí que no manchen. Sí, que no manchen. 9, 8, 7, saquen las uvas. Sus mamadas. Ahora sí, ya, vamos a ver. A ver. I had no idea just how big the world is. Madres. Ay, se ve genial eso, ese juego. Ay, en la madre. Qué chaparrón. ¿Ves? ¿Qué pasa, papi? Madres. Mocos. Stand witness to how its existence unfolds. La madre. Ay, qué papi. Monster Hunter. Órale. Uy. Un chaparrón. Madres. 28. Ah, en este febrero 28 va a salir. A finales de este mes. Qué chaparro. 皆さんこんにちは。モンスターハンターワイルズプロデューサーの辻本です。無料タイトルアップデート第1弾の追加モンスターとして玉三つが決定いたしました。この他にもタイトルアップデート第1弾で追加されるコンテンツはまだありますが、詳細は改めてお知らせしたいと思っております。本作は発売後に数回のタイトルアップデートを予定しています。タイトルアップデート計画については追ってお知らせしますので、今後の情報にご期待ください。2月28日の発売まであと少し。皆様に楽しんでいただけることを心よりお待ちしております。本日の発表は以上となります。引き続きステートオブプレイをお楽しみください。Sega. Forged to unleash vengeance. From the More than a creators. weapon, it is the soul of a shinobi. No obstacle can stand in their way.
Soaring where others would not dare. Ah, miren, ese jueguito se ve curioso. ¡Qué chaparro! Mi amor, ¿qué pasa, mi amor? Each weapon a tool, each tool a part of the whole. This is the master of the shinobi. Se ve curioso ese juego, se ve bonito. The legend continues. Shinobi, dice. Ah, mira, para Play 5 y Play 4, excelente, Qué bueno que todavía no quitan todavía el soporte técnico. Dicen que lo van a quitar, pero no es cierto, todavía no lo quitan. Si lo hubieran quitado, la gente ya no estuviera jugando desde sus consolas de la Play 4. A ver ese, de Sonic. Va a estar chingón. Sonic Racing. Sonic Racing, órale. Se ve genial. No manchen. Es uno de mis juegos favoritos, el de Sonic. Tiene la temática de Crash Bandicoot. Ah, miren. Pues se va a ver genial. Wow. Wow. Puta, se ve genial eso, Wow. Qué bonito se ve. Esas sí me darían ganas de jugar. Y va a salir en ambas plataformas. A huevo que sí. En Play 5 y en Play 4. En Play 4 y Play 5. Qué chido que lo van a sacar ahí en esas plataformas. Qué bueno que no están haciendo a un lado la Play 4. Es que la Play 4, no toda la gente tiene para una Play 5. Y qué bueno que están siendo más accesibles con la Play 4. Porque mucha gente todavía tiene esa consola. Y aparte para mí, la Play 4 para mí, en lo personal, puta, para mí fue genial. Para mí sigue siendo una de las mejores consolas que al menos yo considero. O sea, tanto la Play 4 para mí es una excelente consola para iniciar streams. Yo inicié haciendo streams desde ahí. Más adelante con la Xbox Series S. Y ahorita la Play 5. Para mí son las tres mejores consolas para poder hacer streams. Al menos para mí. Y para jugar. Digimon. ¡Órale, Digimon! ¡Puta! ¡Qué chido, Digimon! Digimon Story. Oh, va a estar chido. Igual yo le digo a mi esposo que no la venda, todavía la sigo usando. Sí, quédate con tu Play 4. Tu Play 4 está genial. 大家好，我是输了之魂的创作者杨斌。从一名独立开发者到今天与 PlayStation 携手，这一路走来已历经10年。输了之魂结合了流畅爽快的战斗体验与丰富多样的世界设计，玩家将在各具风格的场景中探索。 面对充满个性的敌人，同时与有趣的角色互动，逐步揭开精彩的故事。接下来，我非常激动地向大家展示全新的游戏预告，并正式确认游戏的发布日期。 I keep having the same dream. A horrible dream. Where monsters no me voy a salir del pinche neto que sus monachinas, o sea, como este, no, este güey sí se pasa. Sus monachinas, pero no, no, aquí no hay monachinas, aquí.
Is this really just a dream? Ahí tengo mi BioShock Infinite Village Red lies with you. The Redemption 2. Fíjate, no, el de BioShock se ve genial. O sea, yo lo he visto y se ve genial ese juego. Fíjate, y son grandes juegazos, ¿eh? No, síguelo ocupando, sigue ocupando. Está genial ese. Es una joyita. Y la verdad, te puede hacer te puede servir para hacer streams o para jugar. Para ambas cosas te ayuda mucho. Por eso no la vendas, o sea, es una joya. Yo por mi caso, porque tuve que venderla por cuestiones económicas, pero porque quise cambiar de consola, pero nada más está ahí. Pero en realidad es una gran joya, es una gran consola la Play 4. Y tienen que agregar más juegos en la Play 4. Por algo están agregando más juegos en la Play 4. ¿Por qué? Porque todavía sigue el soporte. Yo he visto mucha gente que sigue jugando desde su Play 4. Entonces, digo... Ok, Lost Soul. No me llama tanto la atención ese juego que Hi everyone, I'm Sean Benson. We've got several updates today from partners around the world, starting with news from the Like a Dragon series. First up, a playable demo of Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii arrives on PS5 this Friday. Players could try out 2 battle styles, including Goro Majima's new Sea Dawn style, as well as engage in naval battles at the Pirates Coliseum. Tampoco no me llama la atención ese. Ah, mira, va a estar para la Play 5, Play 4. Sega and Mint Rocket join forces in Ichiban's Holiday, a new crossover DLC coming to Dave the Diver. Ah, ese tatuaje está chido. Ichiban Kasuga and other Like a Dragon characters team up to thwart a gang of troublemakers in classic beat-em-up style, all while perfecting new recipes at Banjo Sushi. Como de los clásicos. Dave the Diver Ichiban's Holiday arrives this April on PS5 and PS4. The Splitgate 2 alpha begins February 27th on PS5. ¡Órale! Use portals and futuristic physics to dominate the arena, and play a new 24-player mode where 3 teams compete on a massive map. Yo tengo el Splitgate 1. Oh, se ve genial eso. Hola King, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido. I'm here to give you an exclusive first look in the mira, de la future WWE. of the WWE 2K franchise. Introducing the Island. With the Island, players enter an online environment filled with WWE-themed landmarks, quests, live events, and shops with up to 50 other players at a time. The Island also offers deep customization, giving players the chance to personalize their My Superstars. Antes era chido, ahora no tanto, pero sí me gustaría probar a ver qué onda. ¡Oh, la madre! The Island is not just an addition, it's a bold o sea, para personas comunes, según aquí. Oigan, qué chido. Welcome, ladies and gentlemen, oh, miren su ring. To the Island. Ah, para Play 4 también, qué chido. Mira, mira, mira. Para Play 4 y para Play 5. Va a estar genial. Sí, Sup? I'm Randy from Gearbox. And I'm Randy from Gearbox. And you know why we're here. We're here for you. Are you ready? It's 2025, and every day we are getting closer to the launch of Borderlands 4. Excelente, me da mucho gusto, King. A ver ese. Borderlands. Oh, se ve genial eso. Ese shooter. Ese tipo de shooter me gustan. Oh, genial.
mierda! Sí se ve genial ese shooter. Wow. Break frame. Borderlands 4. Hola, madre. Wow. So badass, so much fun. I want more. We don't have to wait long now. Borderlands 4 is going to break free for a special state of play this spring, focused exclusively on Borderlands 4. We're diving deep, you guys. Join us. Borderlands 4, state of play for combat, Vault Hunters, action skills, exploration and discovery, everything. You're gonna see more guns than you can even count. All on PlayStation 5. But Randy, do you have anything else for us? I think I do, Randy. Well, what is it? Don't hold out on me, Randy. I'll feed you, baby bird. Who wants a launch date for Borderlands 4? This Randy. Well, Borderlands 4 launches worldwide for everyone on September 23rd, Septiembre 2025. We got work to do. See you in spring. Phase Light. eSports. Look, I don't mean to be rude. Hasta septiembre, I really don't do small talk. Nice to meet you. So you want to go through more of your crazy stories? My crazy stories? But how are we supposed to get out of here if we don't start to trust each other? I don't need your trust. Well, I kind of need yours. What? Oh. I took inspiration for this story from when me and my sister were younger. Look at all of this. It's amazing. I base the story around my dad. All I can do is write this silly story. Oh. We'll face it together. We got this. Yeah. Es en cooperativo. For real, Zoe? I wrote it when I was a kid. What sort of devil child were you? Hands above your head. What now? I did not sign up for this. Brace yourself, Madres. Se ve muy futurista y todo eso, ese juego. Split Fiction. Pero no llama tanta... ¡Ah, miren de Quarry! A ver, bueno, de los productores. Es una... A ver, de terror. A ver. De Quarry y el de Until Dawn. A ver, vamos a ver de qué trata. A ver. ¿Será de terror? Status report. Looks like it penetrated through there. We need to inspect the hull damage first. Doesn't look too bad. Doesn't look too good either. What is that? You feeling all right? My body's going one way and my mind's going another. What is that? This ship is infected with an alien organism. It still doesn't feel real sometimes. ¿Será de terror o de suspenso? ¡Ah, la madre! Lord have mercy. Do you think Williams knows more about this substance than he's letting on? A ver. We can't take any chances with him. It can manipulate its physical appearance. It's changing its cellular structure. It's replicating the human form. It's replacing us. I know this will be difficult to hear. Se ve que está bueno. But if you're still out there, sí, se ve que va a estar buenísimo. ¡Oh, la madre! ¡Ah, la madre, güey! Directive se llama. ¡Oye, la puta madre! En junio. Hasta junio de este año. Ah, no, es en octubre. ¡Oh, la madre! Eso sí se ve genial, eso. So, let me explain the situation. One of our contractors Ay, sí, no has mames. gone missing, leaving our property abandoned in his warehouse. Your job is simple.
enter the warehouse and retrieve Ay, no mames, no me digan que eso también es de puto terror, güey. Oye, la madre, ¿qué pedo con esos peluches? Qué feo, suerte, papi. It may be malfunctioning, so just be aware of the slim but non-zero chance that you could sustain significant injuries while attempting to retrieve it, including but not limited to death or dismemberment. We fully expect the retrieval process to go smoothly and without incident, but just in case, we suggest you get your affairs in order before arriving. Probablemente, creo que sí. Probablemente, amiga. Oye, la puta madre. Sí. Oye, la madre. Sí, 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 tiene razón. Thank you for being a valued member of the Fazbear team. Hasta 13 de junio de este año, We're creo. the creators of the Midnight Walk. Cozy horror game created entirely in clay, Sí, where you will journey razón, down amiga. a nightmarish highway riddled with terrors Otro that Five will devour Nights at you Freddy's. and your little lantern creature, Hawk Boy. Together with your little friend, you must outsmart these terrors and bring back fire to this mad world we've handcrafted for you. So please enjoy this short gameplay preview. Ahora, ¿cuál otro juego? Ay. Woke from a deep slumber. Ay, sí se ve como creepy, parecido como Little Nightmares. Se parece un poco a eso. You're the caretaker of this little firecracker. I reckon you must be headed for Moon Mountain. Am I right? Uy. Close your eyes to make things clear. Se ve creepy esto, ¿eh? Puta. Uy, 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 no mames. Sí se vio feo. The Midnight Walk. El mayo 8. Ah, pero va a ser por VR. No me gusta, por VR. Chale, ¿por qué por VR? Special thanks to Klaus and Olaf for that updated look at the Midnight Walk. Yo pensaba que dije, no, pues va a ser desde el Up next, controlito. a Dije, quirky no, new ma. adventure from Konami. Me recuerda algo como de la película de Nightmare Before Christmas. Ok. A ver, su In pulpito. Darwin's Paradox, Ah, you qué play as bonito. Darwin, a clever octopus who finds himself dumped near cagado a el highly pulpo. suspicious food processing center. Van a pasar más juegos indie por lo que estoy viendo. Use Darwin's natural camouflage and inking skills to escape the Ah, mira, facility and su save the tinta. world. El calamar ese aliens. como saca su tinta. ¡Oh, la madre! We're excited to reveal a ver. brand new title from Koei Tecmo Games and Omega Force. Warriors Abyss, a roguelite spin on the Warriors franchise. Se ve interesante ese juego, ¿eh? Descend into hell. Call on powerful allies. And experiment with tons of playstyle combinations to send the enemy hordes flying. ¡A la madre! A roguelite hell awaits En Play when 4 Warriors también, Abyss launches amiga. on PS5 Se and ve PS4 genial later ese, ¿eh? today. Ese se ve genial ese juego. For whom are you working? I won't forgive you. A ver ese. Prepare yourself! A PS2 era classic returns with Onimusha 2: Samurai's Destiny. Capcom is enhancing the original game with HD graphics and a host of quality of life features, including fine-tuned analog controls. Ese que dicen que Immerse yourself salía in en Jubei's Play hard-boiled en Play journey 2. and fight through a world of turmoil alongside trusty A ver. allies.
Onimusha 2 Samurai's mira, va a Destiny salir en comes to Play 4 PS4 ese, on se May ve genial. 23rd and will be available for En pre-order later 2025, today. mayo 23. Looking to 2026, let's check out a new trailer for Capcom's latest entry in the series, Onimusha Way of the Sword. En 2026. ¿Me recuerda algo? Ok. A ver ese. Capcom presenta. Ay, sí. Uy. Escóndense, todos corran por su vida. Escóndense, cabrones. Ahí. ¡Oh, yo la madre! ¡Oh, la madre! Nada más sale algo de Capcom y ya ando pensando, yo también, amiga, no manches. Ese se ve genial. ¡Ah! Sí, la verdad sí, yo también por dos, amiga, yo también pienso. Por mi cabeza también pienso, digo, de ser de Resident Evil, pero no. Por favor, que salga algo de Resident. Carambas. No puedes, che. Sí se ve genial este juego, ¿eh? 2026 va a salir el año que entra. Ay, por favor, que saquen el de Resident, carajo. Colonel, tighten the security on this place. Mira, Metal Gear Solid. He's coming here, I'm sure of it. Oh, no puede ser. Ese es el que necesitaría. ¿Será el remake? The Philosopher's legacy. Oh. Then they're out to kill me as well. What's the story Snake? between you and the boss? She was like a mother. Is it Snake? And my master. The Cobras will take care of him. Do you hear me, Snake? We are the sons of the boss. I see it. No más. A great and terrible fury at being alive. ¿Sí es Snake? A host of sorrows. ¿El de Metal Gear? Are one of them. Why'd you come back? There's nothing for you here. Go home. Manchen. Go back to your boss. I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. I'm not finished yet. Metal Gear Solid, Snake Eater. Snake. Sí. Oh, va a salir en agosto. 28 de agosto de este año. No puede ser. Yo recuerdo que jugué el de Solid Snake, pero fue el clásico. ¿Va a ser el remake? ¡Puta madre! ¡Oh, no puede ser! Up Escape también. Ay, por favor, que sea algo de Resident. When the fury of emotions sparks the wildfire of violence. Espera un momento, es en la voz de... And exposes the fragile structure of reality. Es la voz del actor de Deus Ex. I stood in the home I was born in. In that moment,
Es la voz del actor del videojuego de Deus Ex. Ahora ya está trabajando en otro videojuego. They're gone. Choose your next move wisely. Ahora está trabajando en otro videojuego. Madness, hatred, and lots of it. Ese se ve bueno. Pero no, pero ¿cuál será? It's you. We must continue. We've begun to Pero uncover. ¿cuál será? ¿Cuál será ese juego? No lo había visto. ¿Qué es esto? Sí. Septiembre. Hell is Us. Hell is Us. Septiembre de este año. Es nuevo. Nunca lo había visto. Ah, miren. El de Pinocho, digo. No es cierto, es el... La SOP, ¿no? ¿Es el la SOP? I'm sorry. You want to know the year? What a pleasure to meet a stalker worthy of the name. It's been far, far too long. Oh, my forever friend. Help me to hold your hand and dance. You're not the puppet I was expecting. Who are you? She was looking for someone. Legendary. She stepped up only because no one else could. Too many stalkers were lost to that evil. I'll do whatever it takes. Your survival is all that matters. Nothing else comes close, not even my life. I swear I won't be late. Not again. I don't know where I came from or how I was made. That's me, little old again once in a lifetime. Where do you think doors have eyes? Órale. ¿Ahora qué es ese? Perdonen, no puse atención. Órale, muy pixeleado, ¿no? Órale. Se ve como que muy rarito, ¿no? Como tipo, no sé, como tipo pintura de esa... Como una técnica de pintura, no recuerdo cómo se llama. Es como pigmento seco, no sé qué es. Bueno, es que no recuerdo qué tipo de técnica de pintura es. O sea, lo pusieron así, órale.皆さんこんにちは。Qゲームスのクリエイティブディレクターのバイオンです。私の最新作ドリームオブサナザーはいかがだったでしょうか。破壊なくして想像はないというテーマのもと、ドリームオブサナザーではシューティングゲームの常識を覆す体験ができます。武器で傷つけたり破壊するのではなく、抽象化している散らばった世界を具体化して想像することができるのです。本作ではポイントクラウドというテクノロジーを採用し、プレイヤー幻想的な夢の世界へダイナミックな変化を与えることができます。今年 PS5 登場予定で、本日からウィッシュリストへの追加ができます。ありがとうございました。Hey everyone, I'm Kristen Zatani, and I'm excited to share even more PlayStation news in today's show. Days Gone remasterizado. Days Gone Remastered, the definitive version of Ben Studios' post-apocalyptic open-world epic, comes to PS5 with VRR Yo support tengo and el PS5 original Pro support. de Days Gone.
Pero va a salir un remasterizado. It also includes added content like Órale. permadeath and speedrun modes, an Necesito enhanced photo actualizar mode, new mi accessibility plus features, ya and Horde después Assault, para a poder survival jugar arcade el- mode with increased horde para sizes jugar that will el- provide a el que fresh yo way to tengo. experience Days ¡Oh, Gone. la madre del perro! And if you purchase Days Gone on PlayStation 4, you can upgrade to a digital version of Days Gone Remastered and get all the content and features for $10. Ah, pero ese es para el upgrade, sí. Days Gone Remastered launches on PS5 April 25th. Ese es el remasterizado. Pero yo tengo el New original y está DLC chido. is coming to Stellar Blade this June. The sci-fi action game is partnering with Goddess of Victory Nike on a new boss battle, collectible dolls and stickers, plus a Por new favor, outfit. que pasen algo de Resident. No puede ser algo de Resident Evil. Both the Nike DLC and the PC Rayos. version of Stellar Blade launch this June. We've got some great PlayStation Plus updates today, starting with game catalog titles Metal arriving Gear on Solid February va. 18th. Ahora el Star Wars Jedi catálogo Survivor, en Top Spin en el 2K25, Plus. and launching in a game catalog, Lost Records, No Bloom me and llamen Rage, esas la from the creators of atención. Life is Strange. Did you girls ever see anything weird Hunting around Down? these parts? ¿O cuál sería? In this episodic adventure, players will join 4 high school girls living through the defining Ah, ¿eso summer es of their otro juego? lives. A ver, ¿es un juego de terror What o qué begins as a será? tale of friendship will eventually blend reality, dreams, and the unknown into a dual timeline narrative. The first episode of Lost Records Bloom and Rage arrives February 18th, with the second episode arriving in April. Sepa, sí, yo tampoco, We're ¿eh? also excited to confirm 2 unique indie titles that will launch into game catalog later this Ay, year. por favor, que saquen el de Resident. Explore a mysterious mansion and blueprints, Carajo, a ¿por genre-bending qué no architectural sacan, adventure. sacan más juegos indies que los juegos? Hay algunos que sí sacaron, pero... Every door is a new decision as you build out a sprawling manor with 45 shifting rooms, adding layers of strategy, puzzles, and exploration. Bueno, ya sacaremos al final las Blueprints conclusiones. launches day 1 into game catalog this spring. Abiotic Factor is a 6-player survival crafting game from Playstack and Deep Field Games. Stranded miles beneath the surface, you and a team of scientists must craft ingenious gear and traps to outwit your enemies and make this bizarre underground complex your new home. Abiotic Factor will be available in game catalog when it launches this summer. Now let's get a sneak peek at games coming to the PlayStation Plus Classics catalog. Coming soon are the first 3 Armored Core titles from the original PlayStation: Armored Core Project Phantasma, and Armored Core Master of Arena. Meanwhile, Patapon 3 slides its way into the Classics catalog No va. next week. Ahora de los clásicos van a agregar. No one knows how that world came into Ahora being. cuál sería. It devoured everything from the past. Only I was left. That was a fatal mistake. It's the aura of the Grail pieces. I can sense it. As long as it is reforged. My wish can be fulfilled. But wishes come at a price. To pursue one's wishes is to court one's doom. Holy Grail. Blood. This is a feast only for the king. No sé cuál sería. Perdonen, ¿eh? No puse atención a ver. This is your final warning. Órale. My quarrel lies not with you. Se ve genial, el But I will gráfico. take back everything Pero that belongs to interesante. me. Even if the price is my soul. Ujú. Dyson Inhalation.
The table is dead. It exists no more. How do you feel? Is something bothering you? Just some noise in my core. Deep down in the depths of Vulcan, you must retrieve the Architect's core. They will send everything they have to stop us. You know I would never want to see you hurt. Miren. Es un shooter. But the path we walk demands the extreme. Wow. I remember you. Run away. Mata el de. Se ve genial ese, ¿eh? Pero ¿qué pasa en el de Resident o algo de terror? My memory's still a bit blurry. No puede ser. Hay algunos juegos interesantes, por lo que estoy viendo aquí, pero bueno, ya al final del stream vamos a sacar conclusiones, chicos. Cuando termine el State of Play. Satellite gives us a 10-minute window. You made it. That's just leftover hardware. It's been decommissioned. Sí, no manches. What the hell is happening? Se ve genial ese. All I know is that Silvercorp is a piece of my story. Wait for me! I'll cover you. All this time you just wanted answers about the tech in your head? Are you kidding me? This thing has ruined my life. You have no idea who you're dealing with. After what you did, we should have left you in the desert. This is not the first time we've had a fatal error with your tech. Yes, make it stop! Make it stop! I know what I have to do. This is the only way. Hello, I'm Leslie Benzies, director of Mind's Eye, Builder Rocket Boy's new action-adventure set in the fictional city of Red Rock, where AI and human greed collide to bring Earth to the precipice of collapse. All captured on PlayStation 5 Pro. We're now proud to share some gameplay footage with the explosive combat and high-octane driving that you can expect on PlayStation 5 later this year. La madre. Eso se ve genial. What's going on in there? It was an ambush. Do what you can. Do not lose her. Es como de espionaje, ¿no? De agentes. Tires are out. Proceeding on foot. Con cámara de hombro. I'm coming to you now. The search and rescue bots. They're malfunctioning. El que también deberían sacar es incluir ese de Black Noise. Black Noise Showdown, que va a salir en Steam más adelante. Va a salir en este año, pero no sabemos para cuándo. A ver ese. It always comes back to this. No es una... A ver.
This world, this moment, this choice. Uy, ¿qué es eso? Es un agujero negro, ¿qué pedo? Every time the sun dies, madness reigns. Then everything begins again. But after every death, I always come back stronger. Órale. I know that you are here, and I will find you. ¿Saros se llama? Va a salir en el año que entra, en 2026. Hey everyone, I'm Gregory Loudon, Creative Director at Housemarque. We are thrilled to announce that our latest game, Saros, is launching next year on PS5 and enhanced for PS5 Pro. Saros is the ultimate evolution of the Housemarque gameplay-first experience. It's a new single-player IP that builds on Returnal's award-winning third-person action. You play Arjun Devraj, performed by the brilliant Rahul Kohli. Arjun is a powerful enforcer searching for answers on a hostile, shape-shifting planet haunted by an ominous eclipse. All of us at Housemarque can't wait to share more about Saros, with our first look at gameplay coming later this year. Thanks for watching. Saros se llama. Pues hasta ahora que están sacando esos juegos, ¿no? Pero que hay algo más interesante. Ah, ¿ya terminó? No manchen, ¿ese es en serio? ¿No han dicho nada de Resident? ¿Qué pedo? Beyond and hello and welcome to IGN's live post-show of Sony's first State of Play of 2025. I'm Max Scovelin here to help you break down everything we just saw. Jada Griffin and Brian Altano, what's up? Beyond. Hey Max, how's it going? Beyond, well, we just got a whole bunch of new video games to talk about. O sea, ¿cómo? O sea, es decir que no hay noticias de Resident Evil. No entiendo. No entiendo, chicos. O sea, ¿sí va a ser o...? Sure enough, it is. We're not going to get to play it until 2026, unfortunately, but there is gameplay coming later this year, and that's starring Rahul Kohli. Sí, es lo que estoy viendo. Yo creo que van a sacar sus conclusiones. Sí, no manches, o sea, no. Sacaron, eso sí, hay algunos, bajo mi punto de vista, hay algunos que sí se ven geniales. Hay algunos que van a salir en Play 4, Play 5. Pero muy poco, o sea, no van a salir tanto, no está tan amplio lo que va a ser en este año. Ese se ve interesante, pero no va a ser mucho. O sea, pensé que iba a haber más. Pensé que iba a haber lo de noticias, no sé, de Silent Hill, de Resident Evil, de no sé, de Dead Space, algo, ¿no? Pero veo que no. Housemarque is one of them. Their pedigree backs it up. They make stuff that plays awesome. Like, they make some of the best feeling video games in all the genres they've dabbled in, mostly, you know, como el año pasado, que nada más like pura pura jalada que sacaron el año pasado. Awesome. And so I really love the fact that they've maintained that kind of like old arcade shooter feel, but their graphics. Lo único que no era de jalada era del Silent Hill Remake. El que me gustó fue de los astronautas, también por dos, amiga. También me gustó ese de los astronautas, también me gustó. Yeah, 2026. We don't have to wait too long, but yeah, I already can't wait to learn more. It also was one of the best uses for the DualSense, so I'm very excited to see what they have cooked up for Saros. Yeah.
I like that there was the one little glimpse of anything gameplay. Ajá, fue was pura that sort of basura, bullet hell exactamente. El año mandala pasado fue reflected in his basura eye, lo which que sacaron. I think it's interesting, and they did sí say like, recuerdo this eso. is the part of their gameplay first approach to Dije, no puede storytelling, ser. which is cool. But there's something odd to me about seeing. And this I noticed this in Returnal too. A mí where, lo que me gustó fue de los astronautas shmup sensibilities a lot of the time, but then this like photorealistic Splitgate approach, and there's kind of like a weird 2 separation there. So I'm kind of curious how they kind of y el de build on Metal that here. Gear Solid. Yeah, I mean it's sort of odd Esos to son be los like, que hey, me you get, like, this gustaron. incredibly Pero de realistic ahí en rendition fuera, of an amiga, actual human person, and then there's going to be like honestamente no. you're going to be dodging some lasers Digo, that are coming at you like an arcade game. Okay. Afortunadamente really cool. no están quitando el soporte de Play 4, eso sí es lo que me gustó. Pero lo que sí deberían es agregar más, o sea, a ambas consolas deberían agregar más. En este año, ¿no? Pero bueno, el año pasado fue basura y ahorita, honestamente, estoy viendo... No, it's cool to see. Ese sí de Metal Before we Gear get any Solid, further, I ese just sí want to give también a me heads up that gustó. in a few weeks we're having a big, huge live event of Dije, our own ese IGN Snake Fan por Fest. el It is a week-long personaje, celebration dije, of ese all Snake. things gaming, movies, shows, Y sí, comics, tal all that cual good dimos stuff con of el... the cast, The Walking Dead, Dije, Dead es City, Metal Mythic Gear Quest, Solid, Daredevil, y sí, Born Again, and dimos Stephen con King el is even clavo. coming by to join us to talk about his new movie, Pero The Monkey. no That is all manches, kicking pero off lo February demás 24th with ID and me Xbox, genera which is going to dudas. give us a look at some awesome indies that are in the works for Xbox and presumably might trickle out to other platforms. But we are here to talk about PlayStation, so let's get into that a little bit more. The other big first-party thing we got a glimpse of today, which I lose track of what we hear rumors of and what we don't. Ajá, but, de nuevo no Red, Days Gone is getting sí, a no remaster, which manches. is kind of cool. Did we know about that? De nuevo Resident Evil. I don't think we did. We did. No. Sí, sí, The sí, te last thing we entendí, heard amiga. From like Bend Studio, and I don't know if they confirmed who was working on this Ajá. remaster, like whether this is a Blue Point or a Nixon. Eso sí me gustó, esa la del But last we Days heard from, Gone. like, Bend is, Sí. you know, they had a game that got canceled, right? Pero Like, pero no tiene was like tanto a caso live el service one that remasterizado canceled porque yo with ya tengo el the God of juego. War thing that supposedly got canceled. Sí, So, no manches. I'm happy that this is coming back. I know there's a lot of Days Gone Ese fans out todavía there ese está that chido. kind of Porque esa like, es just de skipped on it, adrenalina just- cabrona or have este been waiting juego. for it to get its time in the sun. So, you Yo know, tengo el hopefully juego, this el remaster's original. great, and it looked like there's a $10 upgrade path, so you know, kind of best of both worlds for this one. El remasterizado se actualiza, Sorry, pero I was con gonna los say, I'm not $10, usually in love pero with no the $10 manchen. upgrade path stuff because I think, like on PC specifically, a lot of those updates are free. But yeah, Pero you know, no, it looks es like they que put work into sí, this. o sea, volvieron and sí, in terms no of like what you're manches, getting for amiga, that money, no, it qué looks like there's a horror. ton of new stuff. That like specific horde mode thing that they're adding looks really fun. Like just the sheer amount of characters on screen. I'll say it now, and I'll say it early in the episode and get it out of my system. Of the O sea, PS4 era horror remasters no that I le was hoping to see entiendo, ahora today, sí que no disrespect to comprendo. Days Gone fans, like I know Deberían you all love sacar that game. otros I wanted juegos Bloodborne today. I didn't get it. chidos así. So now it's, you know, there's a 10-year anniversary of Bloodborne this year. We didn't get it. I'm just getting that out now. Maybe we can commiserate later. Brian, Yeah. maybe they're saving it for its own state of play. Like we heard Borderlands 4 is getting its own kind of big Qué horror. reveal coming up in a couple months. Maybe they're just saving Bloodborne for that, and they're just not ready to get. You don't have to do that to me. You don't, you know, like I respect I'm what a you're friend. doing. No, I know you're a great friend, and I respect you for that. For the hope and the optimism there. But that's not happening. It's not happening. They're not doing it. They're at the very least they're not giving it its own state of play. You know, it's no Borderlands 4, I guess, but. Sorry, I'm salty about the Bloodborne. What is? Do we want to touch on Borderlands 4 at all? Because we did get our first proper look at gameplay of that, and you know, the promise of more gameplay to come in a dedicated state of play. And we got a do we get a release date for that? I think we did. Yes. Yeah. September 23rd. I want to say Yeah. going off of memory here. That's cool. Jada, does this do anything for you? Are you a Borderlands person? I am a Borderlands person. I love the looter shooter genre. I love sea, qué horror. the Borderlands games. 3 was good, but wasn't like Yo, qué didn't bring horror. the excitement like 2 did. En vez de from que 1 to anuncien 2. Like, that jump from remasterizados 2 que to 3 pasen wasn't as juegos big as nuevos, 1 to 2. exactamente. This one looks great. It looks a lot faster. The characters Así es, amiga. that we saw in that initial trailer look awesome. O sea, yo I'm tampoco very no excited to see entiendo. what new mechanics they are. We got like I believe a glimpse of like Oh, qué like a feo, grappling eh. hook in that first trailer, and there Estuvo is de again. la So it looks like we're chingada, gonna have a lot more literalmente, just, like, este momentum-based play, eh. and, maneuverability in combat, which is gonna be great. Rayos, The no big thing puede ser. my biggest questions Solamente are, poquitos what juegos new se tweaks veían are there going to be geniales. to the formula? Because
Borderlands is great and all, but how long can you do the same? No like, saben qué kill things sacar for, entonces you en know, a pocas bazillion palabras, guns o sea, and los hope to get the rare thing. Like, creadores it just needs to, deberían sacar they otros need juegos, something for this como next dices tú, iteration to nuevos. kind of remind people why Borderlands O is la segunda, novena Borderlands and parte, why no it sé, de algún is that juego. kind of No remasterizado. has that spot O in sea, the- por the ejemplo, el industry, Days you know Gone what I no mean? tiene el caso remasterizado porque I completely agree. está igual de los I've never gráficos, been estaría just, like, bien. super into Borderlands. Nada I más think I've que played the first mejora de two su a gráfica. bunch, but kind Pero of en bounced realidad off sigue since siendo la misma then. historia, But no this, cambia I nada. like how this is looking just in terms of speed and Esa sí energy. se ve Like, just chida. the- Eso yo like también, you eso said, yo the también sí estoy sort de of acuerdo, amiga. maneuverability looks The very satisfying. There's a lot of, like, Onimusha, The grappling hooks Way and of the sliding, and Soul, it just looks también se ve genial. really fast paced and really frantic, and Pero I don't know. sí. I'm into that. That's fun. I'm curious to see what the Digamos reception que is to the visuals, no salió because tanto de la for the longest chingada, time, eso Borderlands had sería that really distinctive, regular. cel-shaded Este aesthetic, which really is kind of what set it mismo apart from so state of many play. other, you know, beige post-apocalyptic Digamos landscapes. que And you know, as legend has calificación it, it originally was going to be on the realistic del 1 side al of 10 things, and then sería Fallout 3 came 6. along, and they were like, "Yep, we got to change that." And so, you know, they wound up having this really cool look that people Eso es immediately como que están associated dando with la, this franchise. la And it seems like they're sort of- recapitulación, ¿no? De todo. They're coloring outside the lines a bit, so to speak. Con su punto de vista. I guess I'm into it. But I'm curious to see what sort of diehard fans even make of it. And it's, ¿Qué onda you know, con as a eso? franchise goes, it's in a weird spot because I think it did sort of wear out its welcome early on, or after a little bit. I know that 3 wasn't quite the big, you know, the big explosive third installment that people wanted it to be. And then we got that movie, which was just a real bomb. But like, obviously, yeah, video game movies don't talk being about bad, the movie. that's not new. That happens. Video games, you know, they survive, they persevere. So, you know, curious to see what you know, what they're doing new there. Now on the new side of things, we also got Pero a sí, look del año at pasado estuvo de la chingada, Supermassive's como new game, which dijiste, is, fue it sounds like basura. a graphics card, but I assure you it's a video Ahorita game. pues It is fue Directive regular, pero 8020, deberían which sacar is de out Resident October Evil, 2nd. Just in time de for Silent Halloween. King It is, F, por you know, this is the ejemplo, studio no that did sé, Until Dawn and the Dark algo Pictures chido. Anthology, and they've always done, O algún I juego feel like, nuevo. just sort of, I guess, Es el que decías de los Earthling astronautas, horror, you know, amiga. they've been very Ese se grounded ve stuff, and genial, this se ve is terrorífico. them heading into space, and it's like very clearly got Ese sí se it's ve genial. kind of some alien También. vibes, some Event El de los Horizon astronautas vibes, que some tú Thing dijiste. vibes, and it Ese looks, sí se ve it looks incredible, genial. looks gorgeous. They do good stuff over there. Ay, no te really preocupes, does look amiga. beautiful. Like, Puedes it's pasarte a los just- dos. I mean, De they're hecho, es able to pull this multi-stream, off because amiga. it's like they're not Sí, making sí, like sí. an open world No te shooter or preocupes, anything amiga. like that, right? Tú tranquilo, no pasa they nada. make these like very Puede ser en tightly YouTube, crafted puede ser en narrative-driven, Twitch. De story hecho, games, and, a puse big part of that is el player agency multi-stream. and choice and, No te and sort of, preocupes, you know, amiga. the kind of choose your own adventure stuff. And I really like how this Y looks. la neta, This is sort of like no sé, well-trodden amiga. ground for video games. Like Ese everybody's es el juego done chido, the sort of el que tú Alien, dijiste. Event Horizon thing Ese se ve inspired, genial. horror sci-fi stuff. But Pero like, sí I don't deberían know, sacar when it más hits, cosas I'll always nuevas. take more of it. I'm with you, Max. I'm not in love with the title. No, It's a no, little no, bit qué clunky. feo. Yeah. The thing that does make it stick out to Yo me, digo, qué you know, feo. rather than just being another scary spaceship hallway game, La is there are tenían en these la kind of glimpses televisión of y crew ahora te members tengo que having rather pasar a... human moments. There's like a shot of somebody vale, having vale, dinner. ahora te I feel tengo like que there was a pasar a la birthday cake cocina, in there va. at some point. Like there's just, I'm curious if they Ah, managed va, to sort amiga, of muchas add, gracias. you know, add some humanity in there, which you know, Ajá, they're good at. They're bueno. good at having Sí, no te fleshed out preocupes. characters. Sometimes really fleshed out with stuff growing out of their flesh, but you know, I think Va, if they amiga, can no have te some of that, preocupes, va. something that really Dale, sets dale, it no apart, te something that really makes preocupes, it feel amiga. like it's not just a, you know, cold, Se llama cold Directive bleak space situation. This is like people, 8020. you know, people living their lives up there. So, Ese se ve genial. yeah, I'm cautiously optimistic on that one. Es como Speaking of big, huge recapitulando, open ¿no? world games Lo and que se futuristic vio stuff, we hoy. got a glimpse at actually quite a good look at Leslie Benzi's new game, which is called Mind's Eye. I feel like we got a logo for this ages ago. Maybe we knew that this is Sí, Leslie amiga. Benzi's who worked on like half a dozen GTAs over the years. Esa sí And la this is van- going to se be- ve que se ve Director of Rockstar genial. North for a while, Pues so es- was era de- attached to son de pretty los much creadores all the big de- GTA games that came out ¿Cómo se llama? well before the new one. Del de Quarry y el de Yeah, Until so Dawn. this is one of those trailers that just kind of kept going. Yeah. Early on, it sort of it ¿Quién had the sabe same cómo kind va a of estar la very cosa? Pero cinematic, very bueno, filmic ojalá- vibe to what Supermassive showed, and I was like, ojalá okay, this is saque going to be mejor. like a
Sí, you know, one of those. que no se nos olvide, a que no se narrative nos game, and then it olvide. kind of kept Directive expanding, like it kept sort of, 80, you know, opening 20. up a bit more to Va. the point where I'm like, okay, maybe it's, you know, a Naughty Dog style, Va que va, you amiga. know, quasi-linear shooter, and then it's like, okay, no, you're driving around and like having car Necesito que chase sí. fights and stuff, and I'm like, and you're on the roofs De of todas buildings maneras, and eso stuff. lo I'm like, van a ir sacando. is this open world? La Is van this a, gonna be? lo van a ir Yeah, poniendo that's it. I mean, when en we la see Play. some shots, it looks like an open world game. I do wonder if it's going to be sort of more like a mafia style thing where you're like funneled into open world sequences that happen in between. Ese se ve genial, big pero sort of story se beats, parece right? como tipo The GTA, story pero itself más seems like chido. it's kind of playing into that darker side of war, or Como you know, tipo soldier comes Cyberpunk back también. with PTSD, but with like a whole robotic AI element to it, which, you know, could be interesting. But my head kind of picked up when I was like, oh wait a minute, looks like you have a bunch of different vehicles and guns and weapons, and there's like a futuristic Los Angeles looking city. Like it's like, did the GTA split off in two directions, where a former GTA producer is now making his own open world game where you drive cars and shoot guns at the same time GTA 6 is coming out? And so that's pretty fascinating to get. I always like when we get those timeline splits. Like sometimes they don't always work, right? Like Callisto Protocol and stuff like that, like I think was almost there for me. But I dig what this is doing so far. It reminds me of what's that game that came out in like the 360 generation, PS3 generation, that was basically like the darker side of war. It recently got delisted. Spec Ops: The Line? Yeah, Spec Ops. Yeah. So I'm wondering, like I was picking up some notes of that here, but with like a little bit of, you know, like futuristic elements to it as well that is going to separate it. And Ni it modo seems no like se in nos terms hizo of like Resident Evil 9, mechanics, like sí, you'll have no a lot of más. really interesting weapons to play with here. I Medio was trying to chale, figure no out puede who, ser. like which actors they got to mocap for this, because it feels just No puede incredibly ser, cinematic. amiga, qué Like, this gacho. is nuts. I'm extremely Pero no lo hayan interested. sacado. You know, I'm curious, Hubiera but also estado it feels like genial. a really kind of scattershot reveal where we've been shown a lot, and I'm still not really sure what I'm seeing. You know, we're unclear about exactly what where I'm at. Like it clearly looks like a video puede game. ser. Like it's not just a CG reveal trailer, but part of me thinks that maybe there would be some more sort of pageantry to the gameplay reveal if they had gone that route. Like the fact that it's sort of, Ni you modo. know, they just dumped a bucket of new stuff on us to sort of unpack, and we still have so many Yeah. questions. Is right. Again, it's, you know, there's some stake there. It's not just sizzle, but yeah, I just want to see how it all comes together, I guess. I was getting very like, and it's not anywhere near this, doesn't look anywhere near this level, but I was getting hints of like a cyberpunk. Like there's very tech. Sí, a se lot of parece tech in como this con one. tipo We saw the cyberpunk. androids or cyborgs that were chasing after them in the scene. It's definitely como got that tipo GTA GTA vibe to combinado it as con well, that open cyberpunk. world kind of cyberpunk GTA vibe to it. I just, to your point, Max. Yo yeah, esperaba I algo don't así, know- amiga, igual. I don't know what, Alguna what I'm noticia de looking otro at, you know? videojuego It's a nuevo. bunch of action sequences just kind of thrown No together. remasterizados, como dices and tú. That's cool for Solamente showing that, hey, pocos. this game's gonna have a lot of Muy pocos explosions juegos and action, but nuevos beyond van a sacar. that, like, there's, I can, Y play, la I can throw a mayoría, rock and hit any game in my collection no that puede has ser. explosions and you know, and gun battles. So I need a little bit more to really draw me in, and especially from a first kind of real big look. I'm cautiously optimistic about this one, but as of right now, it's not like on my wish list. Yeah, I think the GTA, you know, Sí, connection como GTA, pedigree, es lo que puts this está, one es lo que, on a lo level que that dije. I would pay attention to it more. Because otherwise, yeah, Una that's, basura. it's a lot of. There's a lot of stuff we've seen in video No games tanto before, but basura, also, like, fue I regular. don't know if this comes together as Calificación a del big 1 al open world 10, game with a 6. bunch of like Este really State of cool set Play. pieces and a really great story, then yeah, I'm all Yo creo in, que but del 2023 it's era early to tell. mejor But on the flip side, like, que el you de know, ahorita. we're seeing more Y el del gameplay here than we have of 2024. GTA 6 so far, so 2022 y 2023 fueron los más it's funny 'cause, geniales like, the reveal de los of States of Play. Cyberpunk Este I fue feel like very del much kind of pulled on some GTA fue strings, regular. like just showing Night City El and like, the otro palm fue de la trees, and very chingada. much like, you know, why did I move here? That kind of vibe. And you know, at its core, that was, you know, rooted in like a pen and paper tabletop game, and it was first person. So Cyberpunk 2077 does it entirely its own thing, but you know, as far as any open world borrows from GTA, there's, Ay, you know, clearly it hasta ya me dio takes some hueva. cues here and there. This feels like if GTA was borrowing from Cyberpunk in turn, or like a, you know, you get games like Deus Ex or Cyberpunk, and it's
the first person thing is great for immersion, but on some level I'm kind of like, yeah, but I want to see the little guy running around getting in and out of cars, you know. I want some third person. And I think just even the perspective is enough to kind of have me poke my head up and be like, we have a lot of games that look like this aesthetically, but in terms of how the mechanics and the aesthetics come together, not quite that many. Right. And yeah, I'm a real stickler for like cyberpunk aesthetics and design, and this one I think is really, really smart. You know, there's a great sort of William Gibson quote where it's like the future is already here, it's just not evenly distributed. And I love that these people have like, yeah, they got like, you know, pretty much contemporary tactical gear, but then also like there's big like iRobot robots hanging on the side of their car, and then like some of the cars look super futuristic, and some just look kind of like muscle cars or Jeeps, and that's a neat intersection there. I really dig that. When everything is too glossy in sci-fi, it doesn't work, and when everything is like too mundane, it doesn't feel futuristic. And this is like a nice kind of balance in between. So there's just enough like Neil Blomkamp in here that I'm like, okay, I'll take this. Like I like this sort of intersection of like futuristic tech and body horror and just gross stuff is just a very blunt way of saying it. Yeah. And like ya lo quito. Ah, pues nada, amigo, pues ahora sí que ya lo quité. Ya quité el State of Play, estuvo de la fregada. La verdad, nada más pocos juegos sacaron. Ahorita se cuenta que ahorita son los reviews. Ahorita están dando como opiniones de ello. Ya lo quité. Hay algunos juegos, honestamente, que van a salir buenos. No todos, o sea, no sacaron juegos así nuevos, o sea, que salgan nuevos, o sea, fueron muy poquitos. La mayoría fueron remasterizados, o sea, y se inclina más en remasterizado. No hay noticia de Resident Evil, no hay noticia de algún juego de terror, no hay de otros juegos chidos, o sea, no sé, o sea, está mal. Eso es lo que pasa. Y no sé si tú viste el state completo, no, a lo mejor tú saliste a algún lado, no sé, amigo, por el momento, pero sí no. Honestamente para mí no. No, de hecho a veces lo incluyen en los State of Play, de hecho fue en 2022 y 2023 que los incluyeron. O sea, no tienen sus propios eventos. Capcom tiene su evento, sí, pero no lo han sacado. Esperemos, ahora sé que pues es cuestión de esperar, pero sí por lo regular los State of Play sacan los videojuegos que van a salir. Por ejemplo, en 2022 y 2023 estuvieron anunciando lo que son los juegos, por ejemplo, de Silent Hill, el de Resident Evil 4 Remake. A partir del 2024 en adelante, es decir, de los State of Play del 2024 y el de ahora, no sacaron nada. O sea, solamente sacaron algunos poquitos videojuegos que pueden ser chidos. Pero honestamente, la mayoría son indie. Y algunos son remasterizados. Solo muy pocos juegos son nuevos que van a sacar. Que sí, algunos de ellos sí me llamó la atención. Pero la mayoría no. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El que dijo, el Directive 8020, o sea, o Directive 8020, ese se me hace que se ve genial. El de Metal Gear Solid Snake, ese sí lo van a sacar, se ve genial. El otro, Onimusha, The Way of the Soul, también se ve genial. Y y los demás ahora sí que, pero de ahí en fuera, honestamente, no, están así como que, híjole, no están, o sea, no están sacando una amplitud en los para ambas consolas, tanto para la Play 4 y la Play 5.
Es lo que estoy viendo aquí. Entonces, espérenme, ahorita vamos a poner nuevamente la captura de este mismo, a ver qué pedo. Y sí, no, y está de la chingada, o sea, no lo veo así como que sentido común. El State of Play no, o sea, no le veo sentido, o sea, ahorita lo vamos a poner, with yo Kojima, lo pongo 'cause de he's off nuevo. doing his own thing, but I do think that this bodes well for the future of this series. No, at some point you got to get other people involved if you want this franchise to keep going. And like, I love Metal Gear Solid quitar el dearly. chat de It's esto. pretty much what made me truly fall in love with Ese se video ve games as a genial. medium. I love Kojima. I love what he Ese se ve does. genial. It makes me really sad that he's not working on this anymore. It probably doesn't make him that Ese es- sad ahorita because he están spent the ahorita bulk of están his dando career un making punto Metal de Gear games, vista. and I think he kind of wanted to go do other stuff. But at the same time, like, I would love to see someone who grew up with Metal Gear take the reins and get a chance to, you know, mess around with this. Ese se ve genial. And Va a salir I en don't know este what that año. looks like or how that even would come Ese together. lo tengo Like, que what does a pillar. Metal Gear Solid game look like in the 2020s? Like, I don't know. Sort of, you know, shy of a remake, so it would be. I'm curious. I'm interested. But in the meantime, it's really cool to see that they're not phoning this in. Not only are they not phoning it in, they showed us that they're gonna have the little Ape Escape stuff in there, which is wonderful news. I'm so excited about that. So excited for that. Ape Escape is one of my Ese se ve favorite genial. PlayStation Classic games. Like, I am not a huge Metal Gear fan, which I've talked about on the show in previous episodes, but I'm very much looking forward to giving this one an actual shot this time around. I think the last time I tried to play it was PSP back in the day, and the cutscenes at the beginning of the game were just a little too much for me, and I know that's Metal Gear. I understand that. But I was also younger, and I just I wasn't ready for that in a game right off the get-go, and having, you know, 2 hours of cutscenes Sí. before I get to move my little guy around the map. They're chatty in there. They like to do a little. They love to talk on the phone or the radio or whatever. Like, it's a thing. Speaking of them chatting, it was really nice hearing David Hayter's voice. I didn't expect that to do that much of a thing for me. There's an interesting little thing going on here with especially sort of, I guess, you know, American Metal Gear fans or Western Metal Gear fans, where to them Kojima can do no wrong except for when he fired David Hayter or unceremoniously recast him as Kiefer Ese sí Sutherland se for ve 5. genial. And I know that really bent a lot of people out of shape because it was like that was their Snake. And the fact that Konami got David Hayter back, I think is going to sort of, you know, a lot of people definitely have some ill will towards Konami for how they handled, you know, Kojima and MGS5. And I feel like the fact that they're just getting David Hayter front and center is going to help kind of just sort of, you know, sugarcoat that a bit and, Aquí you know, está mi hopefully get people cachorro. excited. Ay, I don't know. This Aquí. is also... This is not Hola, my papi. favorite Metal Gear game by a long shot, Papito, but I ven. will say objectively it's like ven. the best. Like, I Acá, think it's the papi. most well-rounded. It also helps that it is chronologically the earliest, so it's a good jumping on point. Ven. They're smart to change the 3 into a triangle. Mi which is cachorrito an aquí. odd choice, but it works. So yeah, for anybody who's never ¿cómo messed with estás, this mi franchise, bebé? which has been effectively dormant for a whole decade, this is, you know, probably going to be a good spot to start. I think Perdón like mi desmadre gameplay-wise, aquí, pero- it's right Sí. behind. Ay, Well, ay, not right. It's far behind 5 for me because 5 is just like on Creo que another más level. interesante But 3 ahorita is mi probably perro. the second best to me gameplay-wise. Like, there's just so much cool stuff you can do in this game. I've been itching to Ay, qué replay this game bonito. so badly. I Aquí. have it on the 3DS. It's on my desk, within reach of me talking right now. And every single time I don't hear about this game for a while, I go, oh, you know what? I'll Ahí I'll fire it estás, up there. cachorro. I'll play through it, and then you know, because this is probably months and months Ahí away. le saluda mi We were perrito. supposed to get this last year, like up until like December. A bunch of people were like, so is this still happening? Like, it's still 2025, right? Is that and it Qué just didn't. chaparrito. So it's cool. Like, there was, you know, this was not Ay, my mi favorite cachorro. state of play, but I will say that, like, getting updates on a bunch of stuff with firm release dates, as firm as a release date can be in the world of video games, we all know that, was nice and very refreshing. Like, there's a lot of like logo colita. reveals, CG reveals, colita. 2026 they're getting thrown around these days, and they did some of that today here too, right? But getting a release date for this and knowing when we're playing it is very cool. Yeah, we gotta. Yeah, it's Exactamente, es el Metal Gear. Eso es lo único que van a... Exactamente, mi perrito, sí, gracias, chicos. well Sí, over me 2 lo dozen. chulean a mi And perro, sí. Yeah, like a lot of them had either release dates or release windows, which was pretty cool to see. And again, you know, take a release date with a grain of salt, but that's realistic expectations. That's one of the things that Sony's been really lacking on this year is a lot of people just didn't know what's coming out or when things are coming out. So I think this State of Play, maybe it didn't have that big killer IP. I don't think it really did. I think it was really lacking that
one more big thing, whether it's a Resident Evil 9 or a Bloodborne or whatever. I don't think it had this state of play, but it was refreshing to see a bunch of release dates for a bunch of things, especially with they kind of took a shotgun approach, and it's like you said, Max, there was over 2 dozen titles they showed here, and a good majority of them had release dates. So yeah, I'm at least happy with that. That Saros game is like it's you know, it's a brand new IP spiritual successor from one of their first party studios. So like on paper that's a big one, but it's also like it's going to be like a roguelite shmup, which is for specific weirdos. Like you can just say my name, Brad. And me, yeah, I'm here. I'm here. But no, like I mean, when Saros, someone modded Samus into that on PC, I was like, oh, I should do that. Like that's a weird thing. That's weird behavior, right? But yeah, and I mean, Saros was probably the closest thing to their biggest thing, and that's why they saved it for last. But I think it's also because it's so far out, it kind of also lacks a little bit of impact. It's not like we got, you know, here's 8 new minutes of Ghost of Yotei at the end, or here's a new look at Wolverine, or Death Stranding 2. It was the only thing that Sony had, as far as I can tell. Un abrazo, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rincón de León? Hola, soy Cono. Bienvenido, León. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Muy bien, ¿y tú? Yeah, which is a little bit of a drag. I would kind of hope for more, but I'm guessing they're going to hold off until the sort of big summer showcase for that. Pues no sacaron mucho que digamos en el State of Play. Pensé que iba a valer la pena, pero no. Also probably the most worth getting excited about is Onimusha : ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Un fuerte abrazo, amigo León. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a tu hermanita Carito, amigo? Is he going to fight a different enemy? And it was Un just abrazo like también a it looks great, but it was just sort of fighting the same like mushroom zombie guys. Caro. Yeah. Which very much felt like this is a vertical slice. This is like early, you know, in Aquí development. andamos, The fact that it said, amigo. you know, captured on PC during a PlayStation presentation. Y acá con mi Max muy bien, oye, más aliviado, contento con las de días pasados. Sí lo creo, amigo. And it was cool to see it in Y action. aquí andamos, mi Max y yo. What do you make of this? Aquí tranquilos, I'm amigo. very excited to see Onimusha return. Loved them back on the PS2 era. My partner's a huge Onimusha fan. I know there's a bunch of people online who've been like screaming for Onimusha to make its return. We're obviously getting the 2 remaster coming this year, which will hopefully hold me and the rest of the fans over Al contrario, muchas 2026 gracias a for ti, when Way of amigo. the Sword Sí. drops. This looks gorgeous. It looks Gracias, great. amigo. I know there's like you guys were remarking about like the Y aquí souls and stuff in the andamos. air. I don't think it's gonna be a Souls-like. I think it's just gonna be its traditional action sense where the souls are just like an essence or a resource for upgrades and such, but it's not like a Souls-like where you die, you drop a bunch of those. Right. I could be wrong. Who knows? That's I mean, I guess what I was saying by that was does Capcom have anything? Will this be like the most Souls-shaped thing that Capcom has in their library at this point? I'd have to look through their other library. Yeah. I'm sure they might have something else that is like around that element of it, but off the top of my head, Y I pues can't no think of sacaron one. de This would Resident be the closest Evil, thing no to sacaron that. de otro de Silent But I mean, Hill. this looks great. We De got un to see a juego couple así different weapon de types. juegos Yes, chidos. the enemy Ajá, variety wasn't hay 3 huge, but juegos like que you said, espero de this is definitely este State of Play. vertical slice, Que ya por probably cierto terminó ya first one or el live first or second del State level of of the Play. game, where it's just Ahorita kind of están dando real- como que real sus simple. puntos de vista a They did show los some fun stuff. Like there was comentaristas the one ahorita. sort of glimpse in there. I feel like a lot of the gameplay was just kind of sword stuff, which looks slick, but it's the kind of thing we've seen plenty of. But then there was a bit where he's like hiding behind a table, and then he throws like a napkin over Pues like one of digamos the que dude's no heads. sacaron And it tanto. was there was some like fun little tidbits in Esperemos there. el año It's que very entra a clearly ver got cómo some, va a estar. It's got kind of some cheeky De sense of humor to it, 2022-2023 I'm into. estuvieron geniales I never got into el Onimusha, State so of I'm Play. kind of like, you know, Pero ahorita, I don't really have a dog in this fight. el There are a lot of games where you 2024-2025 fight estuvo monsters de with a sword nabo, in, you know, feudal Japan, so it's I know this one has a legacy, but ajá, y me esperaba lo you que know, iban a interested in what I mostrar, saw, I ok. That's going to be the uphill battle because Ah, like you vale, said, vale. so many games have kind of been doing this sword papi. guy in Japan fighting demons. How is Onimusha gonna, you know, with Ahí its está, vamos a return, mostrarle otra stand vez out a from the Max, pack without que es just más totally interesante mi relying on perro. the nostalgia Acá. in the name itself? Yeah, That's going to be its biggest Ahí challenge. estás, mi I think- cachorro. I Hola, think it's- papi. It's off to a good start. I'm Ahí cautiously estás. optimistic again about this one. I think I'm purely optimistic about this one. Ahí There's está, nothing Max. for this one. I think Ahí it's going to be acostadito. great, but I definitely want to see a lot more from this. Ay, And I no love te a game ra- where you can interact with the environment, like you said, with that table, Yay. the table flipping. That's a lot of fun. I'm with you, Jada. I'm straight up excited for this. I think it'll be fine in terms of like
like finding its footing in a sea of action games and character action games. Like it's just so good looking. I don't know if this is RE Engine, but like I feel like it is, and everything they've made in that engine has just been like some of the best looking and playing stuff. So I'm completely down for this. This is so my jam. Yeah. And we got a couple of other games that look. Again, there's these games that kind of I feel like they come out of nowhere. One we've known about for a little while is what is it? It's Hell is Us, which I think at a glance looks like very Death Stranding, and then you watch a little bit longer and you're like, oh, but it's got sort of Soulsy combat, and then you keep going and you're like, no, this looks like this has got a lot of stuff going on. ¿Cómo cuáles juegos que esperabas de este I'm really play, interested amigo? in this, and the basis that I think they said in some interview or some official messaging somewhere that it's influenced by the oh my god, what's his name? Not James Vanderbeek, Jeff Vandermeer, the guy who wrote the movie the book Annihilation was based on. Which the books are like really, really weird. The movie is pretty weird. The books are really weird, and it's all about this kind of Area X, this kind of bizarre sort of no man's land in the Everglades, full of creepy mutant stuff happening. And there are plenty of games about exploring weird wet places full of monsters and stuff, but this one had some, like, there's this guy with the big chin, there's the guy who looks like Mark Zuckerberg. No hacen tanto de emoción el pinche play de inicio en casi como que saquen las uvas del año nuevo. Oh my goodness, you guys. Sorry. Y resulta the guy with the big holes in his head. I don't know, like this showed us more of I guess the world Metal at play, Gear Solid 3, rather than just Snake this Eater, kind of bizarre sense of isolation. And I'm esas really tres. interested. I want to see where this one goes. Diste con el blanco. Cool. In September, so El 2 remasterizado va a salir en Play 4. Summer, fall. Yeah. First fall, right? I don't know what month. I have no idea what the hell it's remasterizado, about, which is always fun to be like, okay, this looks y el Metal Gear Solid. unique. This looks something special. Esos We son don't know los what que it me is. I want gustaron. to find out what it is. El That's like a de nice kind of amount of 8020, some o sea, curiosity to have there. Directive. I don't think 8020 many of these games really overlap Directive genre-wise 8020 or es el que también me gustó más. fan-base-wise, but it did seem like No me lo all esperaba, of a pero sudden we have sí a se ve pretty clear genial. picture of like August, Porque son September, de los creadores on the de PlayStation side, los de and Quarry, it's el pretty de busy. Quarry Like, y I el think even that de Until Dawn son Shinobi los game is creadores like de a ambos day juegos after que Death sacaron Stranding ese game, or Directive. after Metal Gear. Pero Like de ahí those en happened within fuera, like 48 hours, puro so that's indie. like we didn't know about any of those things, and now, yeah. So I don't know. I'm nada más un shooter you know, chido it's que video es el games, so again, de... they might not all stick the landing, and el they de might not all hit their Splitgate release 2. dates. But yeah, I'm Pero de ahí en interested in this fuera, one. I'm with you both no in that tan it's like amplio, it's biting off a lot, and Yo there's esperaba a algo más lot going amplio. on here, and I hope it all comes together. Like it's it's a little quién Death sabe Stranding. You've got a cómo va a estar la lightsaber. cosa, Like amigo. there's some survival horror elements to it, which I dig. Like I love a lot of the creature design, super obtuse architecture. Like it looks fun, so I'm into it. I just hope it has a good like kind of creepy factor. I want to be creeped out while I play this game. I just want to like be wandering through just terrible environments that I wouldn't actually want to walk through in real life. I think it's going to be real yucky. I think it's a safe bet. It'll be gross. We can talk about Lies of P. That's getting some DLC or PLC, or is it a Lies of O? Lies of PLC. God damn it, Max. It's a Lies of Pequel. No, so it's Lies of Y P mañana me Overture. entregan Tomb Raider. Brian, you were really into this game, Remasterizado, ay, qué Okay, chido. so I don't think Juego this is a que shocking a statement, modorro, but un montón Lies de of P más de is the 20 años, best un sueño se hace Souls-like realidad para game mí. Estoy not made emocionado by por eso. FromSoft. Excelente, Like, straight amigo. up and down. This game is Tomb Raider 4, phenomenal. 5 y It 6 does remasterizado. Oye, everything qué right. chido. It comes just like Excelente, a buena, tad amigo. short of some of Felicidades the por best eso. FromSoft Souls Excelente. games, but just getting Para that que is los awesome. vayas Like it is disfrutando. a really, really good cover band, and Nice, I amigo. want Excelente. to celebrate that forever. Any other day, I was really like betting hard on Bloodborne being here today. I will take Lies of P in its wake, and I'll take more Lies of P. The game was just really, really good, and this is a prequel, so I don't know what that means. Like a prequel to a story that was inspired by Pinocchio. Well, if he's a wooden boy, the prequel is he's a tree. So yeah, taking some liberties here. a trequel. There we go. So Tree LC. Yeah, play Lies of P if you haven't. Like you have a couple months before this DLC comes out. So like that game is so good. If you slept on it, if you liked Stellar Blade and you want like a
a way better character action game, but also that has a bunch of like horror stuff and soul stuff in it, like go play Liza P, please. I'm very excited we're getting more of this. I'll take a full-on sequel too, but in the meantime, some TLC. It's really a combination of all your favorite things. It's Bloodborne, it's Italian folklore, it's puppets. Yep. It's just all in one place there. It's great. I played the entire, or like 90% of the base game with like this like rotten donkey helmet on, and I was just like, I'm having a great time. This is so silly. I'm wondering if, like, I think they're sort of building a, you know, kind of fairy tale cinematic universe in here, and I'm curious what direction they go in the future, and also just what this is kind of cribbing from. And I'm wondering if they're going to just eventually start making up their own thing and not be like, it's based on the works of the guy who wrote Pinocchio. It's if they're just like, no, we just made it up because we felt like it, and I don't care either way. It's just kind of a fun world to play in. The ending of the first game, without spoiling anything, did indicate the thing you just said, Max, about the fairy tale cinematic universe. And so, yeah, that maybe they can work that into here. Maybe they'll make spin-off games. I don't know. I'm happy to see NeoWiz. This game was a hit. Like, this game did really well for them, and that rules. So that means they get to play in this playground even more. And so they got great Timothy Chalamet physics. I think they could do a great Wonka. Oy. Give us a good Wonka game. We need it. Oh man, I would love make that it wonky, so much. Make it work. Okay, so moving on. There's another game that got, I guess, a proper reveal, which was Tides of Annihilation. Which, again, also, you know, what game doesn't have a little sprinkle of Souls-like DNA in there these days? It has a whole post up on the PlayStation blog. It is a new PS5 action-adventure inspired by Arthurian legends. And this was like one of those really slick, possibly overwhelming reveal trailers where you're just kind of like, okay, what am I seeing? There's so much happening here. This blog post gives some more context, which actually gets me way more interested. It says you're gonna traverse two distinct versions of this in-between world, which reimagines London as a sprawling battleground. You're gonna see modern London and then like a medieval fantasy realm, and like so you can kind of see glimpses of that in the background here, where there's like the sort of a ruined version of the Eye there. There's the Thames with some thing coming out of it. Yep, there's the Tower Bridge. So like, I don't know. I think when something is just completely like straight fantasy, I'm like, okay, this could go either way. But the fact that they're kind of rooted in you know, our reality and also Arthurian folklore, I'm interested. Also got like some Shadow of the Colossus stuff going on here. It's got zip lines. There's a lot happening. Really cool scale in this game. I'm with you, Max, in that I was watching this and I was kind of like, okay, where's this going? And then it kept building and building, and I'm like, yep, I'm in. This is all the stuff I want from a video game. I really like a lot of the sort of like monster creature design. The boss arenas look great. Like the art direction's just really, really cool. I hope it plays well, because it looks like it does. This looks like the kind of game that like Jada is gonna 100%. You were 100% correct on it. This one, I saw this one and I saw all the very fast-paced actions, the bosses, and I'm like, can I parry that strike? Can I parry that? I'm already looking to see what I can parry in these boss fights. This looks fantastic. I really love the scale of the fights. The creature design, like you said, is fantastic. I saw some people said it was giving, in the chat, were saying it gave some like Shadow Hearts kind of vibes from the PS2 era. Which I definitely agree. I was getting some, like, before it got deeper in, I was like, is this a new Valkyrie like profile game? Like, that would be insane. But it's not, obviously. But it looks great. I really like the action. I love the scale. I love the details you're giving, Max, about it kind of shifting between worlds. I really like that aspect of it. Hold up. Really cool. It gets better. There's a bunch of stuff going on here that I'm actually I love, you know, a big, exciting, sizzly gameplay trailer, but sometimes it throws so much at you don't really know what is happening or what's going on. So having some context goes a long way. It has intuitive co-op combat in a single-player experience. You play as Gwendolyn, who wields the power of a mysterious gray fog that can manifest two spectral knights at her side. Each knight has a distinct combat role, whether it's charging into battle, defending against attacks, or unleashing devastating combos. Players will need to strategically choose which knights to summon based on their preferred gameplay style and the challenges they face. So, like, you know, there's always that, like, they put summons in the Souls games for a reason, so you use them, but there's this whole weird stigma about, like, oh, you use training wheels, you're a baby, get good, do it yourself. But, like, I don't know, I like the idea that they're kind of gamifying that strategic element there, which is neat. They also, that is not a coincidence that it looks like Shadow of the Colossus. There is a
there are what's called Colossal Knights roaming Greater London, and they're not just in the background, they are interactive challenges that are woven into the gameplay, and you will climb their immense forms, explore their surfaces, and engage in epic battles that will test your skills and courage. So that's kind of rad, right? Like having just roaming dungeons that you climb on, like Colossi. I'm into it. Yeah. It's got a lot of pieces from a lot of my favorite types of games, all kind of bundled into one. So we'll see as we get closer and closer to launch. Like, it's obviously this is one of the few games we didn't get a release window or anything. It just said in development. Yeah. So we've got some time on this one probably, but it's okay. I'm okay with waiting on this one. Now, Jada, one game that we saw that you actually got a chance to play recently is Sonic Racing Crossworlds. Yeah. You talk about that a little bit? Yeah, I can talk a little bit about it. I'll have a preview going up later this week on IGN, which people will be able to see more and read more about. But based on what we've seen in this trailer, there's a lot of really cool stuff. I am super excited that the writers, like the one thing that won't be in my preview that they saved for this little trailer was the Sonic Riders hoverboard. I'll back up though. Sonic Racing Crossworlds, for those who like are not in the mix with it, it's kind of Sonic's version of Mario Kart. It's racing all for themselves. There's items all over the courses, shortcuts to take. The big marquee mechanic for Crossworlds is that in each race is completely different. So lap 1, you race on a track that's totally normal. As whoever's leading the pack, when you hit the end of lap 1, there'll be 2 separate travel rings that you'll see in the trailer, and you choose which one to go on, and then everybody seamlessly transitions to this other course. So sometimes it'll be like a lava-filled planet, sometimes it'll be this like pirate-themed one. I believe it's called Kraken Bay. Ese se ve chido, el de Sonic. There. Or maybe it's just a giant squid. Who knows? Es como tipo de Crash Bandicoot, pero and then after you finish the second lap, you go back to the third. You go back to the original course for the third lap, but there's changes have occurred now. So there will be like different routes that will open up. There'll be shortcut rings. There'll be obstacles have moved around or been removed from the course to create new pathways. There's also, with Crossworlds, there's the whole transformation element, which you saw in the trailer, where your car transforms into a plane or a boat. So if you played, like, say, I don't know, Diddy Kong Racing back in the day, or Sonic Race and All-Stars Racing Transform more recently, you'll be right at home with that. All the cars have the different drifts and different mechanics and such. But I had a lot of fun playing this one, and I won't talk too much about it because my preview's going live, so you'll have to watch and learn a little bit more about this one. But very excited for more people to get hands-on with this one, and we're getting a network test next Friday, not this coming Friday, but the 21st. Yeah, no release date yet, but I was when we were watching the show together, I was saying to you both that it's pretty fascinating that this franchise came back in the same year where Nintendo's like, hey, we're making the first new Mario Kart in like 11 years or whatever it is. So I think there's room for both. Obviously, like this is. I agree. Yeah, this is doing its own thing. We don't really know enough about Mario Kart, or if it's even getting, if it's gonna be a Switch 2 launch game or whatever. But on PlayStation, you'll get to play this, and that's what matters to this show. It looks gorgeous, and I'm not the biggest Sonic guy. I've come around to it a lot, especially since becoming a dad, but. This looks awesome. Like I feel like kart racers were a dime a dozen for a really long time. It's a very sort of like, it was a very played out genre for a little while. Roblox, there, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo became estás? this very selective thing. Bienvenido, amigo. Get some here and there. ¿Cómo and estás? if you shot your shot, Muy bien, you ¿y had to tú? really make something ¿Qué interesting tal, and Roblox? unique and good. And that looks like what they're doing here. So yeah, I'm down. I love a good kart racer. The biggest thing I've always loved about the Sonic racing games over Mario Kart, because I've always preferred the Sonic racing games to Mario Kart, even though we get more Mario Karts, obviously, is the Sonic racing games usually have a story mode, some sort of like, hey, here's like an actual story, here's like something to do when you're playing solo. Like Mario Kart, where it's just like, hey, run the Grand Prix that you're gonna do when you play online or with other people. It's the same thing. Whereas this one, usually Sonic racing games, they have La vez pasada, extra challenges or little things that you're doing that you're en la madrugada, ya no estuve, ya me quedé dormida. So you're not feeling like you need to be online or need to have your friends over to play. Right. So.
I like hoverboards. Yeah. I like anything with hoverboards. I think Pero they're qué awesome. bueno que ya You know, hiciste ya con más I don't care tranquilidad if ya Sonic tus can streams. run. You know, he's got a hoverboard. Por ahí You supe, should pero take that. quién That's cool. sabe, Remember, pero like, parece when que Capcom Back to the sacará Future 2 Resident came Evil out, 5 and, Remake. there was, Son like, rumors at rumores, every school that they were trying to make León. hoverboards for real, but Al one final kid de got cuentas, injured and they tenemos stopped que ver making them. la página oficial de Capcom Yeah, that sucks. para It's not saber true, but I hate si that van a kid for sacar o doing no it. el juego. Yeah, that kid ruined it for all Que of us. But luckily probablemente no Sonic van a is here, sacar and el he's 5 gonna- Remake. He's gonna really have. We're gonna have a good time with Porque that. han dicho Jade, another game. I feel like there's cosas. Sonic Racing is one thing I would expect you to be into. Pues, You're also a big malos Devil May Cry comentarios fan, woke and there's a que han Devil May dicho. Cry like with Lost Soul aside. Por esa misma razón ya no van a sacarlo, no lo van a trabajar. This is the Jada hour, y'all. Yo diría que Lost mejor Soul looks cheques great. la It's página fantastic, oficial over-the-top de action, Capcom, very fast-paced. no de otras The noticias developer's been porque showing us glimpses of this for son years rumores. now, and this one just looks. Pues es lo que te digo. I don't even know what else to say about this one based on Son previous rumores, al episodes, but final like de this one cuentas, just amigo, looks no, like to no have lo the van a scale sacar. of this kind of new budding franchise that'll hopefully Y lo be más a probable big, es que like, no van a PlayStation sacar hit por on la PlayStation, polémica. because it looks like it's got everything La that polémica we woke, tend to like no vamos a on, when decirlo it comes más, to PlayStation. It's got pero this sí esa polémica, big ¿sí sé cuál te character-driven refieres? action game, big giant Por bosses, eso no. over-the-top combat, just a ton of great stuff. Like I don't even know what else to say about Sí, this. yo también lo dudo, I'm just pero waiting son for it to get here. Like the rumores. environments look Dicen que van a gorgeous, the sacar soundtrack from what we've el heard so Resident, far el Resident sounds Evil great. Code I Verónica. love the character Van a design for sacar all the different monsters yo and también, other humanoids that we're el fighting. Código Verónica Like, it's just, remake. Ojalá lo I need to saquen. know more like Pero es specifics cosa como about les digo, the gameplay. hay que esperar like, hay que there's esperar multiple characters we're seeing. el Is there anuncio like a oficial, character swap mechanic? Is there porque going han to dicho be puro probably rumor. not? But like O I sea, hay would love to see muchos that. rumores Like, de there's otras just so many páginas y cool no han dicho ideas nada in this, todavía with his unique Capcom abilities, growing respecto a wings, ello. switching to a hoverboard, creating like a spiral staircase. Like it's just kind of peak, y'all. This game is great. So they've got some details up on the PlayStation blog about this too. Let's see. Se You parece can un poco customize al loadouts, Sekiro chain eso. synergistic combos, and strategize with Arena, Kaiser's dragon-like companion. So you have like sort of a little sidekick Y there. acá mi niño, And I guess acá está mi Kaiser's niño the- Max the main conmigo. dude. His abilities aren't just support; they're game changers, Yeah, turning papi. tough battles in your favor when used wisely. This is interesting. I mean, it's again, it's like clearly this is a fleshed out universe that people have been working hard on, and it's Ay, kind of like, acá, papi. all right, but it's new. Who are these people? What's going on here? Tell us about it. Let's find out more. So that's Aquí rad. estás. May 30th, niño not too long to acaba- wait. Right? Like it's kind of cool to get all Ay, these aquí está mi release dates for niño. games that Ay, are coming ¿qué up soon. And pasa? even if this one gets kicked down the road a little bit, like Ven, it's still Max, aquí pretty close, estás. which is a good Ay, time. ay, 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 tu ojito. Ay, perdóname, tu Another one we ojito, te saw that lastimé. I think, Ay. like, I think A all ver. of us were like, oh, here's what's it called? Here's Marathon, and then it wound Ahí up it está was mi not cachorro. Marathon. It was No le enfoqué bien, perdonen. Metal Eden? Metal Eden, was that the one? Yeah, I believe that was Metal Eden. Ay, This perdón. one Ven. this one was really cool. Max. This one gave me lots of almost like Doom ¿Cómo estás? 2016 Doom Eternal vibes. I was also getting some light hints of Titanfall Hasta que no with the sacan wall running un and Dino shooting Crisis, and sí, kinda leaping amigo, back and así es forth. por dos. I really like I love Titanfall 2. It's one of my Hasta que no favorite sacan un FPS oficial, like, no saltaré en una games of all patita como time. Dino This one Crisis, looks like Dino it's Dance. cribbing a little bit of that, Sí, mi that perrito little bit aquí of that está. energy. So I'm very excited to see where they go. I hope they get really weird with this game because the setting already looks weird. So I Ay, hope they're amor. just not afraid to really dive in and get super Ay. crazy with this one. Qué cosito. But yeah, this is another Ay, one that tus I'm patitas. very excited for. Tus Like, patitas sin I know a ay, lot qué of people cachorro. were like I'm seeing chat. A lot of people were very cool on this state of play, but there's a lot of really cool like smaller está mi things perro. or unknown things that are coming out like that. If you kind of just give them a chance, you might find some new Ahí great está things mi you like. perrito. Yeah, Ahí I'm saludándolos. totally with you. I think like it's kind of once you get past the usual for me, no Bloodborne ¿Qué pasa, of mi it all, amor? and then also this sort of like deep breath of like, all No right, te well, there preciosos wasn't like saludos al Max, like sí, a amigo, major gracias. new sort of AAA story driven whatever, I mean we got Saros, which is the closest to that, and I don't want to downplay that at all, but once the dust settles on that stuff, you can kind of dig in and go, okay, so what was there? And this is one of the games that was there where I was like, Y ese oh, ratito interesting, pues, se like quedó this is dormido conmigo en mi clean as cama. hell but with a lot of blood, and I ¿Verdad, like papi? that. Like that's they Te quedaste dormido mechanically conmigo. built something that looks like very
very Yo sí dejo que satisfying se to duerme play. en mi And I cama. haven't played it yet, but just looking at this, I'm Antes like, no, that looks pero like ahorita the ya, kind of thing I ya want to get dejo my que hands se on duerme en mi cama. immediately. And yeah, I love the intersection of
of sort of like really clean, bulky robots and gross blood and guts and particle effects and stuff like that. That's my jam right there. So like, yeah, I'm in. Let's do it. We like the blood and the robots, and it's good when you get the blood on the robots or the robots in the blood, whichever. Real quick, I want to touch on the mechanic that Metal Eden has going for it. There's, I guess you can like rip cores out of the robots, and there's like a whole sort of kind of a choice you have to make where you can use the cores as like explosives, like as like projectiles, or you can use them as power-ups. So there's kind of like a kind of a cool little dynamic there. Utilizo estos, amigo. I like that aspect because it really like plays into the risk reward of, do I want to use this for big damage, or do I need to heal? Yeah. Or how far can I push? How far can I push myself right now in this combat? Yeah. I want to touch real quick on Dreams of Another, which was definitely the most like what is this game that got shown off. This is the one that was like, you're like sleepwalking in pajamas through this like cloudy voxelated world, and you have a machine gun and you shoot the clouds of voxels and they turn into things. The machine gun doesn't kill people. It creates art and sculptures and visuals. Which, okay, but what the hell? Do you remember like a million years ago there was a parody Twitter account for Peter Molyneux that just like made up insane like indie game pitches? This feels like that, and I'm completely into it. Where you're absolutely. Se llama así, amigo. I mean, it has the word dreams in the title, but it looks like something that someone built in the game Dreams. En realidad cuestan $1000 y pico, pero en realidad yo los agarré en oferta en ese entonces. Los tomé a 250, 200 pesos lo tomé como oferta. And watch money fly out, but gracias, amigo. I don't know what's going on y se escucha muy bien. Do you guys think there's any flamingos in this game? Do you think there's a chance we'll see some flamingos? Tiene I buen think there's volumen. probably a pretty high chance there's at least one Esos or several que flamingos. compré sí me gustaron. I'm sold. I like a good flamingo. They're funny. Los compré en birds. Steren. You know they can drink boiling water. No sé si sigan en oferta. Really? Igual te lo checo if they're standing in a Roblox. lake and the lake Y ya freezes, te digo bien stand there si and be siguen like, en oferta o quitaron la oferta. How did they find that Pero out? si yo los tomé en oferta, ¿qué fue? Fue por octubre que lo tomé. Fue en septiembre o en octubre que lo tomé como oferta. O en agosto, no recuerdo. That was not great. Y me costaron 200 pesos, pero igual te checo la oferta de ahí. This game honestly does look like it was made in Dreams, and maybe, who knows, maybe it was, but it's nice to see some good, incredibly weird nonsense out there. So I'm into that. Now let's talk about what was noticeably absent aside from Bloodborne. I guess that we always do this. We always gas ourselves up. Is this like the new Half-Life 3 to just get all worked up about Bloodborne and be like, yeah, it is. Yeah. It is. Yeah. And I think it's this. Okay, this one specific. Again, I know you said besides Bloodborne, and then we're like, can we talk about it again? No, again, this is the 10-year anniversary, right? And there was that, you know. Y ahí me los compré, pero voy a ver. The hunter showed up in Astrobot, and they had that trailer last year where it was like persevere, and there was a shot of the hunter, and you're like, we're persevering as Bloodborne fans, right? Sí, en caso de que te gusten. And then they delisted a bunch of fan games recently. They delisted the PS1 Bloodborne demake. They not delisted. They ceased and desisted. They don't even own these things. Yeah, the DMCA, Devil May Cry. Damn it, we both went there. Yeah, it's that and the 60 FPS mod. Tendría que verlos si están disponibles aquí en Chile. ¿Cuánto valen? ¿Va que va, amigo? Through the Gracias. PS4 emulator, 60 sí, FPS mod for también cuando Bloodborne and the puedas, DLC, which by all accounts was running really great. I really just love where Sony's like, so you all want something new from Bloodborne, and everyone's like, yes, and they're like, what if we told people to not make anything Bloodborne and also didn't make para la Bloodborne? Play 5, para la drives me absolutely nuts. So yeah, just to get that off my chest, that didn't happen. Again, no disrespect to the Days Gone fan. I'm glad they're showing some love to a franchise that they've had in the back of the fridge for 9 years or whatever. So you guys deserve that. I don't want to take that from you. I will say it has been a lot more Days Gone since Bloodborne came out, and it could probably use,
En ese entonces yo lo tomé como oferta, pero déjame checar bien la oferta. Si todavía siguen esa oferta o la cambiaron, ya te digo, porque el precio de tienda cuesta más caro. If Bloodborne and Yo dije, Sony oye, a ver si were no cuesta married, caro. you'd be Y me like, dijeron, this no, pues dude 200 varos. has. Y dije, va, los tomé. This is like the end of Y a mí me Psycho. Like she's in gustaron. the chair in the basement. Like Y I'd be son like, I muy don't know if son muy this resistentes. guy killed his wife. Gracias, chicos. Maybe, That's what okay, again, and maybe we'll get anything, because it isn't the anniversary yet. It's still it'll be at the Borderlands State of Play. They'll just throw that in at the end. You guys know every time you guys say Borderlands live on air, or not Borderlands, excuse me, Bloodborne live on air, they push it back another month. They push it back the announcement. So you think you guys are doing this to yourselves. Look, there's a lot to be excited about here. I don't want to take away from any of it, but this still sucks. I love how Sony shows like an hour of like new games, and we're like, show the one from 2015. Show this old 30 frames per second nasty blood horse filled town. Grant us eyes. It's that they will remaster everything. They remastered like The Last of Us Part 2. That game was like a day old when they remastered it. Incluyendo la PC. Ojalá, amigo. Ojalá lo They'll saquen. remaster literally every other game except for Bloodborne. It's just a running joke at this point. Yeah. Yeah. A couple other ones we didn't get to see though. Obviously a lot of people were hoping. You're welcome. A lot of things other people were hoping to see. Wolverine. We didn't get any Wolverine. Obviously Insomniac has been probably the GOAT of the PS5 generation when it comes to releasing games with multiple Spider-Mans, Ratchet and Clank. They're just on top of their stuff, and they obviously had the leaks and stuff around Wolverine, which probably put a little damper in their spirits. They also just had a shakeup where Ted Price retired, which well deserved. That man has been killing it at the top of Insomniac, so I'm sure there's a little bit of restructuring and just they're figuring that kind of how that workflow is changing and evolving. But yeah, I mean, obviously people would have been really happy to see some Wolverine, even if it was just Wolverine getting out of his stool and turning around. Like that might have been enough. They're just gonna like piecemeal us this game. It's gonna be like the trailer, and then he's gonna get out of this chair, and the next like trailer is gonna be him looking for his keys and stepping outside. Yeah, just real simple stuff. Forgot his phone. He's gotta go back inside. He's like, oh no, everyone's just dead. He's gonna take off his hat, and there's gonna be a release date inside of his hat, or next trailer date. I'm not eventually. I'm not worried about la this madre, game. Wolverine. Like you all said, like this is Insomniac. They make some of the best games ever, and like I think they totally locked in and understood Spider-Man as a character and that world. I think that the idea of a Wolverine video game from Insomniac is one of those things that sounds like the best idea ever, and then you start to think about it a little more, and you're like, but wait, is it an open world game? Like, is he getting cell phone calls like in Spider-Man, and he's like, gotta go take care of this piece of crap down in Canada, Bob? I like that they just keep calling you, just keeps ignoring it. You can't actually answer the phone calls. Wolverine's just like, I don't want to talk to you. Just go straight to voicemail. I'm wondering how they flesh all that out, because like all the world building stuff around Spider-Man, like the Jay Jonah podcast and all of like the side characters and stuff like that, they all work really well for Spider-Man, and I'm wondering how you can sort of like take that same kind of world building and mechanics over to Wolverine. It's Professor X just sending you telepathic, and Jean Grey sending you telepathic messages into your brain. That's a really good idea. Like they're just bothering you all the time, and he's just like, "Get out of my head, Bob." I mean, Wolverine as a character makes more sense in a God of War like. Ese sí se ve genial. Crotchety old guy who slowly gets up and then kills a bunch of stuff. And he has to go. He's got to go up on a mountain to do some sad thing. Eso, siempre con su whisky, el pinche Wolverine. You know what they need to do for this game, aside from show it to us, is they got to release it on a date that you can spell with claws. It's got to be like 11/11 or like 1/11, or you can't bend the claws. You can't do March 11th. 11/1, November 1st. I like that. Yeah. Otherwise, you're gonna watch, like if you watch him do like an 8 or a 0, it's gonna be so awkward. That's dumb. So yeah, final thoughts. Do we like the state of play? Nunca pierde el estilo, no, jamás. O sea, tiene mucha I'm content with it, and mostly just because it was the shotgun approach of showing us a bunch of things that were AA or indie, and giving us dates for a bunch of them. Saros is the only thing that really stood out for me that
has me excited, that I was surprised by. That's the biggest thing anytime I go into these showcases, is I want to be surprised by something cool, and that was kind of it for me. The rest of the things I've kind of expected, or I've been following along for a while. So I guess that, and what was the Tides of Annihilation? That's the other one that was kind of, those two are the two that stood out for me the showcase. So it was an okay showcase. It wasn't anything to write home about, but it was good. It was fine. Mm-hmm. Yeah, agreed. I think it wasn't like their best, and it wasn't their worst. It didn't have that, like Saros is awesome looking. I can't wait for that game, but it didn't have like that, this is the Ghost of Yotei level, right? But still, like, Housemarque makes awesome games, and I'm really happy for them that they got to sort of, be the one more thing at the end of this. But otherwise, yeah, getting updates on a bunch of games we were excited for it, like firm-ish release dates, getting a clearer picture of what we'll be playing on PlayStation this year. I think that was all really good. Lack of Bloodborne really stings, and I'm going to send a stern letter to them about that. Si quieres ahí, súbete a mi cama. Get it No te together. preocupes. Si quieres, súbete, papi, súbete a mi cama. Sony, I'm writing Adelante, papi. yet again to voice my concerns and frustrations. I've remastered that letter. I think I did that letter in 720p, in 1080p. I'll do it in 4K. I'll do that every 3 years. 8K. Yeah. No. Expectations are always tricky with this kind of stuff, and I don't think that Sony does a great job of getting in front of that, because sometimes the state of play is massive and it's this huge pile of cool reveals and it feels like an E3 showcase, and sometimes it's like 27 minutes of Borderlands, like it kind of goes either way. Usually with a single game focus, they kind of tell you in advance what it is, but again, what is a state of play? Like, it's a fairly new format. They've only been doing this for about 5 years at this point. But it would be really nice if they were brand new thing. I guess more free. I feel like you could have chopped this one in 3 pieces and trickled it out over the course of 3 months, and it would have been nice to know that things are cooking away in the background. I know it's very complicated to coordinate one of these things. It's really tricky. Espérame un segundo, it's good to have stuff to look forward to. I'm glad we got some release dates, but like, yeah, I don't know. It's kind of a drag that we really didn't get that much from Sony proper. Like, this is a bunch of third-party stuff. That doesn't mean it's bad, but I don't know. We want to know what PlayStation Studios is up to. It feels like it's been pretty radio silent on a lot of fronts, and we don't know what's going on this year that much, aside from the third-party stuff. So I don't know. On that note, yeah, it is nice to have games in the foreseeable future to look forward to, and there's a bunch of completely unknown things, which is good. Trying new things is great. I'm excited to play some video games that aren't just sequels to a franchise I've played a whole bunch of. That said, Yakuza DLC for Dave the Diver, sign me up. I'm into it. Now, before we go, just another reminder to tune in to the week after next for IGN FanFest, which is our live week-long celebration of everything games, movies, shows, toys, comic books, all that good stuff. And it kicks off February 24th with ID at Xbox, which will be showcasing some upcoming indie games, which will come to Xbox and PC, and who knows, maybe even PlayStation. Who knows? You never know. Indies are crazy. Sometimes they make games about shooting clouds with a gun and turning stuff into trees in your pajamas. Who knows? If you had fun today, remember you can catch us each and every week talking all things PlayStation on Beyond, available in video form on IGN and on youtube.com/IGN Games, or in audio form wherever you get your podcasts. Thank you all for watching and or listening. We will see you next time. Beyond. Beyond. Pues vamos, ahora sí que pues aquí no sé, bajo mi punto de vista es que sí debieron haber sacado más. No sé el de ustedes. Debieron haber sacado más juegos, ¿no? O sea, algo nuevo, a lo mejor otros remasterizados. Pero sí debieron, bueno, no estuvo tan feo este Play. Digamos, de la calificación de 1 al 10 yo lo calificaría como 6.
Porque debieron haber sacado un poquito más. Aparte, sí debió haber estado así, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero bueno, ahora sí a ver qué pasa, ¿no? Y pues ahorita, denme unos minutitos, chicos. A ver, espérenme, déjenme ver aquí algo. Aquí en descargas, es que quiero ver aquí. A ver si tengo todavía mi... Por aquí lo tengo. Por aquí lo tengo. No lo encuentro. Shit, no lo encuentro. Esta cosa. Es que yo había... Oh. Que me excitó. Ah, sí, ya lo encontré. Déjeme poner esto. Odio esos pinches bots, a ver. Dame un momento. Oh, odio estos pinches bots, me cagan el puto culo. Me tengo que ir, amiga, tengo unas cosas. La pasé bien contigo. Muchas gracias, Betsy, que tengas una excelente tarde y nos vemos a la próxima, amiga. Un fuerte abrazote, amiga, y muchas gracias por pasarte todo este ratote, todo este stream. No, sí fue un ratote. Un fuerte abrazote, amiga. Muchas gracias, amiga. Un fuerte abrazote y que tengas una bonita tarde, amiga. Saludotes. A ver.
por aquí. Aquí estaba. Ay. Saludos, amigo, bienvenido. Saludos, bienvenido, Abs. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya, ahora sí que lo de la... Yo no pongo horarios como tal, ¿eh? Ahí aclaro, yo no pongo horarios ni de la tarde ni de la noche ni nada, o sea, solamente cuando puedo. Y hoy esta vez puse ahora sí que el State of Play y estuvo del nabo. No mal del todo, pero sí no me gustó. Estoy buscando aquí algo. Aquí con esto. Tengo que poner algo aquí. Banner por aquí. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Y ese milagro? Retroland no. ¿Cómo que Retroland? ¿Es un juego? No me gusta. Yo saco de todo. Yo saco de toda... Tú has visto que yo he sacado así más. Sí, o sea, yo estoy en el grupo del amigo Blue, yo también estoy en su grupo y estoy también en el grupo de Roblox. Estoy en ambos grupos. Pero no te entiendo. Dame un momento, a ver. No, pero no me gustan esos retos, no me gustan. No me gustan. A mí me gusta sacar de todo yo cuando puedo, yo no me meto en esas cosas. No me meto en eso. Yo pongo los juegos que a mí me gustan. Me gustan los juegos retro, sí, pero no me gusta lo que tú me dices, app. O sea, a huevo me tiene que gustar. ¿O por qué la insistencia? Transformar. Ok, ajustar a pantalla. Déjeme ver. ¿Qué son dos? O sea, ¿a qué te refieres? Es que no te entiendo, App. No te entiendo. ¿A qué te refieres con eso? No te entiendo nada. O sea, sé más específico.
Nuestra transición. No se muestra esta cosa. ¿Y por qué pusiste ese comentario, Ab? Si ves que no te gusta, ¿por qué pones ese comentario? ¿Por qué lo pones? Ese tipo de comentarios yo no le veo ningún sentido común. Por favor, yo lo único que les pido es que vean el stream y no pongan comentarios. También hay comentarios lógicos, pero este es un comentario fuera de lugar, lo que tú dijiste, Ab. Primero dices una cosa y después sales con otra. Entonces, si sabes que no te gusta eso, no pongas eso como comentario. Punto. Pues sí, soy amiga de Blue, soy su amiga y llevamos muchos años conociéndonos, pero eso no significa, él tiene sus gustos. A mí me gustan los juegos retro, sí, pero a mí me gusta jugar con libertad lo que yo quiero. O sea, no te entiendo, por eso digo, la pregunta es esa, no entiendo por qué pones esos comentarios fuera de lugar, o más bien, mejor dicho, Sax. Ya te identifiqué. ¿Quién eres? Ahora sí, vamos ahora sí a estar tranquilos. Ahora sí, discúlpenme. Una disculpa por esta situación, chicos. Yo ya oculté a esta persona. Yo sé quién eres. Y yo ya lo oculté. Así que, perdón, Roblox, si lo oculté, pero es por lo mismo. Yo ya sé quién es. Yo ya adiviné quién es. Yo ya lo identifiqué. Y las veces que si ya intenta meterse también a mi canal, yo lo voy a ocultar. O sea, yo ya lo baneé. Entonces, yo ya me di cuenta que es una persona muy, pero muy... Que pura casualidad que ya no ha estado en mis streams, que pura casualidad, nada más cuando le conviene. Pero bueno, al final de cuentas, yo esperaba ese momento, dije, no, lo tengo que borrar. Y para evitar que me moleste, porque sí son esas personas que la verdad no. Ahora sí ya está. Y lo denuncio por lo voy a denunciar por por multicuenta. Pues resulta que es bueno, no dijo nada malo, pero decía cosas así como que sin sentido también. No te preocupes, ¿sí? Todo bien, amigo, no te preocupes. Un tal AbsJ es no me ha hecho nada hasta ahora, pero sí nada más, o sea, no entiendo sus tonterías de este niño. Ya sabes, dice, es transmisión en la verde. Saludos a todos, buenas tardes, es transmisión en la verde. ¿También haces los ratos de Retroland? Y yo le dije que no, yo no sabía de qué es eso. Y
y del grupo del amigo Blue. Bueno, él dice eso yo ya lo sé porque yo estoy ahí. Retroland sube videos de varios juegos, los que participan en graba, pero si sabe de antemano Roblox que no le gusta a él y eso, yo no entiendo por qué lo pone aquí como comentario. Dice excelente, ya somos 2. Y dice, me refiero a lo que pienso mismo que tú, yo tampoco hago retos porque prefiero jugar más lo que me gusta con libertad de no tener que hacerlo por obligación. No dijo nada malo, sin embargo, sé quién es, entonces me quiero evitarme de problemas. Solamente lo que quiero es evitarme de problemas. Yo sé quién es Abs Jay, ya me lo advirtió Blue, me lo advirtió. Entonces, para yo evitarme problemas con este niño, mejor yo lo baneo. Yo lo reporté como spam. Pero de todas maneras, ya es un multicuenta, yo lo sé. Sé que es un multicuenta. Piensan que soy tonta, pero no es así. Y es lo que ya me lo advirtió también en su momento Blue. Ya me lo advirtió. Y no es la primera vez que lo han baneado. Ya en varias ocasiones. O sea, y saca un montón de cuentas con tal de seguir a uno. O sea, yo preferiría quedarme con un suscriptor menos, con un seguidor menos. Perdonen. Prefiero quedarme con un suscriptor o con un seguidor menos. Personas que son así como este chico, la verdad nada más les gusta llamar la atención. Yo nada más yo le pregunté por qué me preguntas todo eso si sabes que a ti no te gusta, no sé por qué pones ese comentario aquí. No dijo nada malo, sin embargo, yo ya sé quién es. Nada más, ya. Y yo sé que no puedo estar ocultando o baneando a cualquier persona, yo lo sé, o sea, yo no tengo por qué estar baneando cada rato, pero sí ahora que pura casualidad que se presenta, porque en los demás streams, ya no. Y como yo no entiendo que en la verde, o sea, yo no estoy streameando en Kick, si se refiere a eso. No me enojo, o sea, sino simplemente yo me quiero evitarme problemas con este chico, me quiero evitarme más. De por sí ya hay. Luego a veces como se pone ahí en Twitch y de insistente. Y la mera hora y pues ya sale con esas tonterías. Y ahora sí que yo nada más dije, va. Quise actuar ahora sí que no sé si estuvo bien, pero yo creo que actué de manera inteligente. Sí, es el gatillo, o sea, sí es. Ahora sí que actué de manera inteligente, no ofendí, no hice nada, o sea, yo le dije, ok. Yo le pregunté a qué te refieres con todo esto y ya, punto, nada más, ahora sí te lo leo todo así de inicio. Saludos a todos, buenas tardes, esta es Transmisión La Verde, también haces los retos de Retroland, el grupo del amigo Blue. En Retroland sube retos de varios juegos, los que participan se graban para demostrar que pudieron con el reto. Excelente, ya somos 2. Cuando yo le dije que no me gusta retos así de ese tipo, no dijo nada malo, repito, no dijo nada malo, pero yo sé que es él, lo identifiqué. Y porque ya me lo advirtió también Blue desde un inicio. Me refiero a que a que pienso lo mismo que tú. Yo tampoco hago sus ratos porque prefiero más jugar lo que me gusta con libertad y no tener que hacerlo por obligación para cumplir con esos ratos. Es que yo estaba ocupada viendo mi para saber, es que quiero agregar otra fuente aquí. Porque ya no estoy utilizando el OBS, estoy utilizando otra plataforma que se llama Prims Live, con la que estoy haciendo multi-stream. Entonces, ahorita lo que estaba buscando, nada más lo que estaba buscando ahorita, ¿cómo se llama? Y además ahora sí, no dijo nada malo, o sea, yo tampoco no dije nada malo, no hubo discusiones, solamente le pregunté, ¿y por qué me pones ese comentario si sabes que no te gusta? Es tremendo, sí, es un niño que la verdad, no sé, o sea, la verdad es un niño que no le gusta llamar la atención a todos.
le gusta llamar la atención y no está chido. Entonces a mí no me gusta esos tipos de... tú sabes, vamos, o sea, no... simplemente no me agrada. Son de esas personas que les gusta llamar la atención y que necesitan ayuda psicológica o ayuda, ahora sí que... ay, qué tonta que estoy haciendo. Ajá. Probablemente es un niño, es un menor de edad y es lo que me dijo también este Blue, que es un chamaquito, o sea, fíjate lo que me comentó cuando estaba haciendo stream aquí de Silent Hill 2 Remake, por segunda vuelta, pero aquí en YouTube, y dice, no, es que me estaba platicando de otros juegos retro, según él, y la chingana, uno de hace muchos años y de consolas que no tiene él. Y es lo que me estaba contando Blue en Facebook y también por WhatsApp me platicó. Porque yo tengo su número. Yo te voy a pasar mi número telefónico al ratito, Roblox. Te voy a responder ahí en Facebook. Te voy a pasar mi número telefónico. Te lo voy a pasar a ti. O sea, y me dijo, mira, no te vayas a enojar, no vayas a pensar. Sí, es gatillos, o sea, no te vayas a alterar. Y le dije, no. Al contrario, y muchas gracias por advertirme, solamente actué de manera astuta. Y a lo mejor es un niño que necesita atención, probablemente son esas personitas que les gusta tener atención, que no está supervisado por sus padres, tiene problemas familiares, desconozco, y a lo mejor eso es su refugio, ¿no? Quiero pensar que puede ser su refugio. Más allá de eso, sin juzgar, pero por otro lado, pues no tiene derecho tampoco a ser castrocito. Porque yo lo he visto así como que muy insistente en Twitch y aquí muy raras veces se desaparece. Y que pura casualidad que nada más apareció. Nada más. Y ya y no sé, o sea, son comentarios a veces de ese niño fuera de lugar. Pero a lo mejor quiere atención, pero yo no por ese hecho lo voy a estar, no le voy a quitar el baneo tanto de aquí y de Twitch, o sea, no lo voy a quitar, porque yo sé que va a estar castrando. Entonces, solo así, o sea, nada más ser así más inteligente lo que me decías, y en algún momento me lo dijo también Blue me lo dijo. Entonces yo sí hago, yo hago streams cuando puedo, hago streams por ejemplo de videojuegos. El tío Blue me comentó por vía WhatsApp y por Face que en realidad Upstay es el gatillos. Él me comentó, me dijo, mira, tú no te asustes, no pasa nada, solamente te comento para que también no vayas, no vayan a discutir ni nada. Y no ha dicho nada malo ahí Upstay, o mejor dicho gatillos o Sax, como se quiera llamar este señor o niño. Me decía Blue, ni sabe de las pinches consolas, ni tiene esas consolas y ahí anda hablando nada más por hablar este niño. Es un chamaquito, ha de ser de 17, de 15 años probablemente. Entonces, son de estas generaciones de cristal, amigo, pues, que se creen hablar como adultos y en realidad no es así. Eso era así que me dijo. O sea, ustedes saben más o menos la historia de ese niño, entonces me dijo Blue que sí, es como un chamaquito, es un niño que ni sabe de consolas ni nada de esas cosas, ¿no? O sea, y ya, pues ahora sí, para no dar más vueltas al asunto, pues ya lo baneé. No dijo nada malo, pero dije mejor me evito de problemas. Es que estaba buscando, es que yo estaba así ocupada también a ver qué modificaciones la puedo poner aquí. A mis alertas y así.
Ajá, así ya no te molesta exactamente así. Pues ya cuando nos conocemos bien, amigos, en el poquitos meses que yo estoy llevando contigo bien, pues ya sabemos qué onda. O sea, somos casi de la misma generación. Entonces, digo, bueno, sí hay personas, o sea, que no son aptos para redes sociales. O sea, ya me di cuenta que también hay personas que no son aptas y solamente les gusta llamar la atención. Y lo que busca este chamaquito nada más es llamar la atención. O a veces victimizarse. Ya ves cómo es muy insistente. Vamos a ser amigos de la chingada. Según él. ¿Cómo va a ser mi amigo si tú comentaste cosas fuera del lugar y hasta a mí me ofendieron? Entonces mejor no. Y como que quiere remediar todo eso, pero son esos chamaquitos insistentes. Déjenme ver, es que estaba buscando también otras cositas. Y pues ahorita todo relajado, amigo. Afortunadamente, pues yo ya había renunciado. Ahorita estoy buscando otra chamba, o sea, más tranquila. Y pues ahora sí que, ay, gracias por los corazoncitos. Y pues ahora sí que sí. Y las caritas, todo. Y todo tranquilo, gracias a Dios, o sea, todo tranquilo. Pues ahora sí que técnicamente mis vacaciones, ¿no? Obligatorias. Pero sí, de todas maneras, digo, en el trabajo donde estuve, la verdad, sí ganaba, pero no suficiente y no me cubría totalmente las expectativas que yo buscaba. No hablo más, es un ambiente laboral muy pesado. Y así. ¿Cómo estás, Luma Cine? Bienvenido. Pues ya, pues se terminó lo que es el live del State of Play, lo que comentaba, pero si quieren vamos a poner otros videos, no sé, otro juego, ¿qué les parece? Vamos a ir ahora sí que haciendo, pues ahora sí que probar otros juegos. De hecho estaba en Devil May Cry 4. Ahorita lo voy a conectar la capturadora. ¿Cómo estás, Lumacini? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ay, y pues aquí andamos. Déjenme ver qué le puedo poner aquí. Un segundito. Déjenme poner el juego. Déjenme prender la play. Ay, pendeja, perdónenme. Se me cayó la cámara. Déjenme prender la play. La voy a poner, la voy a conectar en la capturadora y vamos a ir buscando jueguitos aquí. Yo no soy tanto así de retos así. Ay, ¿cómo se llama? De retro y esas cosas. Pero a mí me gusta jugar de todo. A mí me gusta inclusive clásicos. Vamos a poner aquí la play. Vamos a conectar. Aquí en la capturadora. Y ahorita vamos a poner acá Play 5. Ay, solamente que aquí van a ver mi clave. Déjenme quitarlo tantito. No debía haber puesto la bienvenida. Introduce Espérenme. tu clave de inicio de sesión de PS5. Vía de botones. Botón opciones, usar teclado numérico. Para usar el teclado numérico para introducir tu clave. Ahorita le quité aquí. Botón opciones, 1, botón hacia la izquierda, 2, botón hacia arriba, 3, botón hacia la derecha. Ahora sí. Bienvenida. Inicio de Corigamer. Voy a cambiar el Pulsa el botón X voy a para cambiar seleccionar.
la Lista categoría en horizontal Twitch. 3 de 14. Botón L1 o botón R1 cambiar de inicio. Para ver más contenido, pulsa el botón hacia abajo. Nueva notificación. Micrófono reactivado. Oye, por cierto, Nueva Roblox, notificación. estaba Control buscándote inalámbrico, biblioteca, inicio de de tus amigos, juegos, pero no inicio te de tu veo, con- amigo. bus- Bueno, ahorita estaba biblioteca de buscándote, juegos, PS5. pero no. Silent Hill 2. Déjame buscarte. Inicio de Corigamer. Botón. Para ver si un día de Pulsa el estos nos botón ponemos X de para acuerdo seleccionar. con algún Lista jueguito o horizontal 13 de coincidimos con algún 14. juego. Botón L1 o botón Déjame R1 quitar cambiar de los inicio. logos. Que aquí Para ver tengo. más contenido, pulsa el botón hacia abajo. Ujú. Déjeme quitar los logos. Porque te estaba buscando. Biblioteca de juegos. Inicio, buscar. Juegos. De jugadores. Cambiar jugadores. ¿Cuál es Se tu muestra nombre, el amigo? teclado en Tu pantalla. nick. Me dijiste que era Robert Lozano. R mayúscula. T I U I O L Q M N B C D T. Es lo que me choca de esta cosa que tienen sus. Espacio acceso directo botón espacio. Robert Lozano. L O L Z Z A Z E B. Es que no sé cuál es tu nick. 9 O. Y me arrojan varios. Listo acceso. Amigos de amigos. Robert Dennis. Offline. No sé. Roberto Ordóñez. Roberto Sarabia. Sí, Robert Holt. Robert. Jugadores. Roberto Lozano. Id Online. Robert Lozano. Robert Lozano. Y me dijiste que había una foto de tu perrita, ¿no? Pero no lo encuentro. Ver todo. Elemento. Jugadores con nombres como Robert Lozano. No sé cuál de estas fotos, bueno, de o avatars. Roberto Lozano. A ver. Robert Lozano. Id Online. A ver, Roberto Lozano, vamos a buscarte. R mayúscula. Se muestra el B. Mover cursor N A C O L espacio. Espéreme, déjeme quitar la cámara porque no le. Espéreme, un segundito. A ver. Déjeme quitar aquí la cámara tantito. Roberto Lozano, ok, vamos a buscarte. Mover T. Mover my C B M J K I. Y separado porque sí. Espacio. Si no me voy a confundir. Listo acceso. Ahora amigos sí. de amigos. Roberto Lozano, pero con mayúscula. Ah, ok. Se muestra mover N A C O L. Listo acceso. Pinche cosa esta que luego está media rara. Menos. L mayúscula. L mayúscula. ¿No se escucha doble? Punto. Es listo acceso. Amigos de amigos. Roberto Merino Peruga. Roberto Sarabia. Jugadores. Amigos de jugador. Roberto Lozano. Tú me dices cuál de estos son tus avatars. Elemento. O no sé si el botón X para porque son varios. Roberto Lozano Zamora. Robert Lozano. Roberto Lozano. Roberto Lozano. Roberto Lozano. Offline. Roberto Lozano. Roberto Lozano. Roberto Lozano. Roberto Lozano. Roberto Lozano. Son varios, ¿eh? Todo. Jugadores con nombres como Roberto Lozano. Roberto Lozano. Con lechita, ¿verdad? Con tu perrita. Roberto Lozano. Roberto Lozano. Roberto Lozano. Roberto Lozano. Roberto Lozano. Offline. Roberto Lozano. Roberto Lozano. ¿Qué pedo con esa cosa? Le voy a quitar después el comando de audio, de esta cosa, porque no. Roberto Lozano. Offline. Chale, no puede ser. Pinche cosa déjeme silenciar esta cosa. Vamos a buscarte. Mamá.
¿Se sigue escuchando esta cosa? ¿Es en serio? A ver. ¿No chinguen en serio? No, ya no. Ah, vale, vale. Sí, porque dije, no manchen, pinche cosa esta. Ah, me mando un inbox. Va, déjame buscarte. Va. Sas. Aquí estoy, amigo. Ah, por Messenger va. Sas. Estoy atenta. Mientras estoy buscándote. No, es que no te encuentro aquí. No puede ser, no te encuentro. No te encuentro con lechita, toma. Ah. Ok. Y... espérame. Y también déjame poner... te voy a pasar mi número telefónico. Ahí está. Hola, Sora, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sora? Para seleccionar. Bienvenido. 5. Sí. Aguantando el peso del semestre, no manches. Tan pesadito, o sea, del semestre fueron muchas materias o una así más fuerte. Ahora sí ya. Perdón, desactivé mi cámara por el momento por lo mismo. Inicio para de tu buscar a biblioteca de Robert, mi amigo. Instalado. Tu colección. A Roblox. Marvel, Resident Evil 4, Devil, PlayStation. Instalado. Alan Wake Remastered, Devil contra Anniversary Collection. PS4. Va. Elemento. Pulsa el botón X para seleccionar. 4 de 30. Ya está. Ya te agregué, Roblox. Espérenme un segundito, voy a mutear tantito mi micrófono.
Vamos a buscar. Sí, Devil estaba. May Cry Devil May Cry 5. De 6 PS4. materias que debería llevar Elemento. paso a 5, ahora Pulsa el en botón reajuste X paso a para 4 debido a seleccionar. que una de estas 8 de necesito el 30. conocimiento de otra materia de la que no he visto. Ah, vale. Metal Uy, sí Slug debe estar 20. complicadito. Resident Evil 3. PS4. Elemento. Resident Evil. Metal Slug 20. Ah, es que instalado. estaba descargando esta. Bienvenida. PS4. Devil May Ah, pero esta bienvenida. sí la voy a PS4. descargar ya después porque si no se me va a pesar aquí. También PS4. estaba en descarga en pausa, Bienvenida. pero ahorita todavía no lo PS4. vamos a reanudar. PS4. Estaba jugando Devil May Cry 4. Devil May Cry 4 Special Edition. Y pues ahorita vamos a darle a Devil May Cry. Vamos a, a modificarla. Todo el semestre voy a chambear con puro... No, ay amigo. Ojalá todo salga bien, amigo, en tu carrera, en el semestre. Sí, es complicado, yo te entiendo, es complicadísimo los semestres. Nueva notificación. La carga de la batería de Uy. control inalámbrico DualSense está baja. Sí, es cierto. PHP, ¿qué es? Espérenme un segundito. Ahora sí, perdonen, tuve que mutear. Por cierto, Cory, ¿has sabido de alguna noticia de retorno a Silent Hill? No, amigo, no he sabido de ello. Y no es difícil aprenderlo ya que hace uso de HTML y de esa base de datos, pero sí debes de tener creatividad e imaginación a la hora de crear páginas web. Y sí, tiene su ciencia porque sí he visto, bueno, me lo explicó una ex compañera que se dedica a eso. Ah, también él está estudiando. Fíjate, bueno, pues ustedes estarían entendiendo bien. Y sí, amigo, perdón, León. Ahora sí que estaba escuchando el audio de mi amigo, Robox, que me mandó. Y ahorita muteé.
Ahorita déjeme conectar esto, porque si se descargó el control. Ahora sí. Ah, va que va, amigos. Sí, de hecho no he sabido, no ha habido noticias de esa película. Ya ves que la han estado anunciando y últimamente ya no ha habido noticia de ello. Deme un segundito, chicos, denme un momentito, unos minutitos. Voy a calentar arroz. Está muy bueno este juego. De hecho, todavía no lo acabo. Estoy jugando con la Lady. Eso sí, he jugado el Devil May Cry 3, que necesito terminarlo igual. Ah, mira, sí se ve bien la imagen. Yo pensé que con la capturadora no. ¿Y sí? Mi capturadora de video tiene 1 año, Y esta cosita no me ha fallado. Uy. Se ve bien en el multi-stream, ¿verdad? No se ve tan lagueado. Díganme igual. Ok, esto. Ay, me van a aparecer de nuevo, ya no. Ahora sí ya podemos avanzar un poquito más. Ah, va. Muchas gracias, amigo. Y ve memorizando el Java, ya que lo requerirás para hacer aplicaciones con interfaces gráficas, cosas que no se puede hacer ya que apenas vi. Ah, ok. Si es lo que me platicó de la cuestión gráfica y cuestiones de programación, es lo que me dijo porque es programadora la chava. Ella estudió ingeniería, bueno, la ex compañera que tenía, sí me platicó con detalle de ello. ¡Ah, madre mía! Me va a dar... ¡Ah, ya me dio ansiedad aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Auch! Bueno, ahorita... si me matan aquí... ¡Au! Va que va. Sas. Qué bueno que puse el ochada aquí. Y sí me agarra mejor el Prime's Life Studio, mejor que el OBS, A mí me agarró mejor. Y vi que un amigo Umbrella 2019 utiliza esta aplicación en su celular y en su PC. Entonces sí, a mí me agarró bien esto. Vamos a continuar. Déjenme calentar tantito el arroz, chicos, ahorita regreso, ¿va? No me tardo. Ay, espérenme. Se llama Prime's Life Studio. Te lo escribo aquí, amigo. Es el que también utiliza ¿cómo se llama? Mike Streams. Él utiliza en su celular. Se llama así. Ese es tanto para celular como para PC. Deme un momento, chicos, ahorita vengo, ¿va? Va. Deme un momentito, chicos. No me tardo, Voy a calentar tantito el arroz.
¿A qué va, amigo? Buen provechito. Un fuerte abracito, amigo. Y que tengas una bonita noche, amigo. Acá en Twitch, va que va, amigo Lu. Sas. Va que va, amigo León. Un fuerte abracito, amigo, tanto a ti y a tu hermanita. Y buen provechito, amigo. Aquí seguimos.
Perdón chicos, ya regresé. Regresé con unas palomitas y con un arrocito. Pinche Max, sí le gustan las palomitas también. Yo llegué, ay. Ahora sí. Espérame, un segundito. Porque se me... Gracias, amigo. Gracias. A ver. Ahora sí. A ver, papi. Ay, agarra tu palomita. ¿Eh? A ver, papi, tu palomita. A ver, come. ¿Te gusta tu palomita? A ver, cómete eso. ¿Sí? También le gustan las palomitas a mi Max. Le doy poquitas palomitas. Que curiosamente no le hacen daño a mi perro, ¿eh? No ha reaccionado mal. Solo sí procuro que no tengan semillas. O los granitos estos de maíz. ¿Verdad, papi? Toma, papá. Ahora sí. A ver, papi. Sé que se come la parte suave mi perro porque sí. ¿Te gustaron? ¿Quieres más, papi? Ahora sí, vamos. Ay. A ver, papi. Agarra. Ahí, cómetelas. Ay, ahí, come. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a darle.
Ahí está rico esto. Déjame ver. Ahora sí vamos a darle. La Lady con su bazooka. La bazooka se llama Kalina Ann. Que creo que es el nombre de su madre, ¿no? Kalina Ann. Au. Cuidado, cuidado. Au. Ay, pendeja. ¿Qué estoy haciendo? Vámonos. Ah, corre. Break. Vámonos. Hola, chi. Ay. Tengo que ir acá. ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Auch! Ya vámonos, ahora sí. ¿Qué, papi? Te chingaste las palomitas, qué buena, papá. Te lo chingaste. Ahora sí tendremos que irnos por acá.
Muchas gracias, Jimboy. Gracias por la raid, amigo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Saludotes. Muy bien, ¿y tú? ¿Estuviste jugando el simulador del Uber, del Uber Eats, el Death Stranding? Que aparece el simulador de Uber Eats. Que llevan como paquete un cadáver, ¿no? Porque sí me tocó ver esa parte. Vente, papi. Ajá. Ándale. Dame son papi. ¿Eh? Ven más. Ah, no. Ya se fue mi niño. Sí, de los demás todavía no, sí lo creo. Ya está un poquito largo el juego, pero está muy bueno. Qué chido, qué bueno que lo estuviste jugando. Uy. Tenemos que pasar allá. ¡Ay! Voy a tener que pasar de este lado. ¡Uy! Casi me toca esto. Tenemos que ir aquí. Ahora sí. Es que tiene una historia muy interesante. Y los actores de voz, los actores que estuvieron trabajando, por ejemplo, el chico este del protagonista principal, él participó en The Walking Dead. Participó en uno de los videos de Lady Gaga también, si no me equivoco, Judas. Y y entre otras series. Y tiene su toque, personificó muy bien personalizó muy bien el personaje. Son súper buenísimos. La actriz, la que se llama Fragile, la he visto en varias películas. Creo que esa actriz es francesa, si no me equivoco. La he visto en varias películas. El laser room. Au. Sí, pero los dos de los actores sí los conozco, sí. La que interpreta a Fragile es una actriz francesa, si no me equivoco. Yo la he visto en varias películas. Y y es una gran actriz. No recuerdo su nombre, pero sí la he visto en varias películas. Y digo, qué chido, que haya participado en ese juego. Perdóname. Yo la moví sin querer. Ahora sí. Y sí, sí, gracias, amigo. Perdona. Entonces... Ay. Ouch.
Y está muy buena está muy buena el juego. Ah, mira, ya se me quedé ahí, pensé que no. Sí, Devil May Cry a mí me gustó mucho. Au. Ya. Ahora sí. Esta parte. Uy. No toda la saga. De hecho, nada más tengo pensado, planeo pasar esta, la 4 y la 3, para poder jugar el DMC Definitive Edition, que es el de Devil May Cry, que es el del origen de este Dante. Y el 5. No toda la saga me la voy a pasar, no me la voy a pasar completa. Las he jugado, la 2 y la que sí no pude terminar es la 1 y la 1 y la 2. Están muy buenas, pero están muy difíciles. Bueno. ¿Qué, papi? ¿Papi? ¿Ah? ¿Me dices, papi? Ven, mi amor. Ven. Ven, papi. ¿No quieres? ¿No? ¿No quieres? Bueno, se quedó ahí en mi cama. Se quedó a dormir en mi cama mi perro. Vamos a tratar de subir acá. Como escaloncito, porque sí. 1, 2, 3. ¡Ay! Esta parte sí está media complicada. Y esta tendremos que ir hasta arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Sí, eso está complicado. Sí. Esa parte de la maquinita de Crono sí necesito activarla para hacer lento esto. Vamos. Hoy estábamos, Jimboy, estábamos viendo lo del State of Play. No tiene tantas cosas interesantes, ¿eh? Yo esperaba algo más del State of Play el día de hoy. No tenía muchos juegos tan interesantes que sacaron. Solamente 3 o 4 juegos interesantes sacaron. State of Play. Lo escribo aquí. Y no había tantos. No había tanto, solamente había muy pocos juegos interesantes. Muy poquitos. La mayoría ya se están yendo como remasterizado, pero ya no de la Play 4 y Play 5. Ya ves que por lo regular, esta siempre de State of Play siempre saca de Play 5, de Play 4, por lo regular. Ay, 1, 2, no, ya se va a ir rápido. Ouch.
Eso por lo regular pasa de videojuegos de Play 5, de Play 4. Ya que todavía sigue funcionando la plataforma de la Play 4. Hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. No. ¿La de hoy? La de Directive, sí, esa es la que quiero jugar. Ese es de los más interesantes. Lo demás no me gustó tanto. ¿Qué crees, amiga? ¿Cómo estás, amiga Moni? Ya mi perrito se fue a mi cama. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Ay, Moni Redfield, ¿qué estoy haciendo? Perdóname. Ay, qué güey. Perdóname. Ahora sí. Y esa me gustó mucho, la de 8020. Esa es la que quiero jugar. Directive 8020, o sea, o Directive 8020 se llama. Ese son de los creadores de Until Dawn y de Quarry, si no me equivoco. No, sí se ve chingón ese juego. Se ve chingón ese juego. El otro que sí me gustó, el que mencionaron, es así de... Va a salir uno remasterizado para la Play 4 y otro va a salir para la Play 5. ¡Ah! Y el de Sonic, ese sí me gustó. Sonic me parece que va a salir para ambas plataformas. ¿Qué más? Metal Gear Solid. Ese desde cuando quiero ver que ese va a ser el remake. No recuerdo que otros, pero sí. Esos jueguitos me llamaron mucho la atención. Pero de ahí en fuera no me gustó mucho. Yo esperaba otra cosa. Otros juegos más de terror. U otros juegos de acción. Y esperaba la noticia de... Ya ves que dijeron, ¿no? Que están hablando chingue chingue del Resident Evil 9. Dije, a ver si sacan eso. Porque desde cuándo ha habido rumores de Silent Hill también. Y dije, va, que últimamente no han sacado noticias de eso. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Manchen! ¡Ay! Casi. No, ya valió. No, pues no, esa madre ya valió ese del tiempecito. No, ya se va a acabar el tiempo ahí. Esa cosa. Sí, ya. Va a volver a la velocidad de la luz. Yo con eso me di por bien servida. Yo la calificaría como del 1 al 10, yo lo calificaría como un 6, porque necesitaba más. Yo esperaba que sacaran más juegos. Days Gone, el remasterizado que va a haber la actualización. Ay, por favor, que me dejen acá. Ay, no. Yo casi. Yo estaba un pelo acá. Perdón que los aburra. Yo espero que en el siguiente de Play que sea más complementado, porque por ejemplo del 2022 y 2023 se veían más chingones. Ahora ya no tanto. Ay, por favor. No, elevador. No. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! ¡No! No caí.
Y así. Es que quiero subir al otro. Ahí. Y sí. Ajá, yo solo espero que saquen noticias del otro juego. ¡Ay, pendeja! A ver. No. ¿Qué hice? No. No me aceleré, perdonen. Que sí pone un poquito de nervio esa parte. Pues sí. Bueno, es que sí. Ya después cuando vuelva a trabajar espero mejorar la PC. Quiero cambiarle la tarjeta gráfica. Yo creo que te voy a tener que cambiar todo. Pero sí tengo pensado poner la 2080 o la 3060. Cambiarle la fuente de poder. Ya sé cuáles son los componentes. Ay, porque sí. Una armada ya cuesta más. Cuesta alrededor de 20,000 varos. ¡No manches! ¿Cómo crees, amiga? ¿Tu capturadora? Uf. Esa con la que llevo actualmente. Una grisecita. Pero sí tendría que ver mi presupuesto, Jimboy. Tengo que ver el presupuesto. Todavía no trabajo, entonces necesitaría yo trabajar otra vez para ahorrarme para eso. ¡No! ¡Ay, casi! ¡No puede ser! ¡Casi! ¡Ah! Pues está chido desde la Play, amiga. ¡Ay! ¿Ya ves que muchas veces he streameado desde la Play? Porque a veces me da una hueva también para configurar en OBS. ¿Sabe? Tengo un año con esta capturadora de video. Se los muestro. Esta capturadora de video. Aquí está. Es esta, la grisecita que tengo. No sé si alcancen a ver, pero igual esta. Ay, pendeja. No la estoy enfocando bien. Ese es el HDMI que yo tengo actualmente. Con esta cosita ya tengo un año. La compré en Mercado Libre y es un producto chino. Yo pensé que se me iba a estropear, pero no. Y no hay presupuesto, lo sé, amiga. No te preocupes. ¿Desde la Play? No hay pedo. Yo sé más o menos qué componentes, yo lo consulté con mi hermano. Pero sí tengo que ver el presupuesto de Game Boy. Hasta que trabaje. Y esta vez que gane más. Porque necesito ganar más. Y sí, ya después a ver si te compras, ajá. Pero te puedes disfrutar, amiga, puedes disfrutar desde tu Play. Sacas así, ya ves que tiene muy buena resolución. Y con la 4K que tienes, puta, con eso ya la hiciste, amiga. Y hay veces, bueno, ustedes saben que a veces yo hago streams desde la Play. Porque a veces me da una hueva, a veces configurar el OBS. Y no, tengo que cambiar todo de los componentes. Tengo que cambiar todo. Fuente de poder. Ya me recomendaron cuál. Mi hermano ya me recomendó cuáles son. Y él me va a ayudar a conseguir los componentes. O sea, él me va a ir diciendo cuáles son. Como cuando armé por primera vez mi PC. No, amiga, todavía no. Les estoy diciendo que todavía no entro a trabajar. Hasta que yo entre a trabajar, hasta que consiga trabajo, ya veré el presupuesto.
Y voy juntándole cuánto, porque sí necesito juntarla cuánto. Ay, a la puta madre, por favor, déjame subir acá, por favor. ¡No! ¡No! No, perdóname. Me estaba concentrando acá. Sí, porque te digo, les digo que todavía no trabajo y necesito trabajar. Otra vez. No, y todavía tengo que esperar la pinche respuesta de mi finiquito de mi... ¡Ay! Casi, por poquito. Estaba una pestaña, vamos a... Sí podemos. Sí podemos subir. Perdónenme. Perdón, amiga, es que estaba bien entretenida con el pinche juego. Death Stranding. Jimboy dice que le está encantando, pero igual, dale tu opinión, amigo. El simulador del Uber Eats. ¿Te acuerdas, amiga, hablando de eso? ¿Te acuerdas de eso que cuando el guías estaba jugándolo y digo la cookie? ¿Te tiraron de chiquito o tiraste a tu hijo de chiquito o algo así, dijo? O se te cayó tu hijo desde chiquito. Porque ya ves que estaba cargando al bebé. Ahora sí que tenía el bebé. El personaje. Le digo eso. La cookie. Un charco de fantasmas. Sí me acuerdo de ese comentario, dije, no mamen. Y dije, Moni, qué cruel sonó eso. Y estábamos risa y risa. Ay, casi. Iba a llegar a la puerta. Perdonen que la borro acá. Ay, güey. Usted ya me ahogué. De acordarme de eso. Sí, de hecho. Me acuerdo que ¿cómo se llama? Thunder estaba jugando lo de y no manchen. Sí se ve complicadito, de hecho sí recuerdo haberlo terminado ese juego. No me acuerdo, eso fue hace años que lo jugué. ¡Ah! ¡Ay, por fin! ¡Vaya! ¡GG! ¡Ay! ¡Thank God! Bien. Ah, qué bueno, ya subimos acá. Ya, por fin, dice GG, sí, no manchen. Estaba medio complicada esta parte. Y ese sí quiero jugarlo en stream. Ese juego, pero sí está largo ese juego, No recuerdo cuánto tiempo lo terminé. No lo hice en stream. O sea, eso lo jugué hace años, antes de conocer las plataformas de streaming. Tiene una gran historia, pero es así como que media turbia. Sí, de hecho.
De hecho es flipante, como diría Moni. El talismán. ¿Ya subimos a otro lugar? Wow. Ahora, ¿con qué otro jefe nos vamos a enfrentar hoy? ¡Ah! Hay otra puerta aquí. Ah, miren. Ah, son rejillas. Pensé que eran puertas. Esta es la puerta. Uy. ¡Oh! Espérenme, un segundito. Ay, perdonen, es que también me está sabiendo rico las palomitas. Me las puse con salsa Valentina. Puta, a mí me gustan así, hacerlas a la sartén. Que con el microondas. Y están chidas así las palomitas. Bueno, a mí sí me gustan de microondas, pero más me gustan las que se preparan en la sartén. Buena. GG. Creo que es aquí, ¿verdad? Ah, no. Era la otra puerta, ¿verdad? Qué güey. Vamos a tener que comprar más ítems. En el Gotham Knights me hice más de 60 horas porque busqué coleccionables. Ah, bueno. No, y platinaste, ¿no? Creo que platinaste, ¿no, amiga? Creo que chequé ahí en... Ay. Perdonen, ¿eh? Ay, qué rico supo. No se puesto. Mierda. Ahora sí, vamos. A ver, ítem. Ahí tengo dos de estas. Skill up. Ahí vámonos. Ah, vale. Sí, de hecho, hay juegos fluidos. ¡Ay, a la madre! ¿Ahora contra Dante otra vez?
¡Chingada madre! Cyberbug. Va que va, amigo, dale, dale. Ok, amigo. El Cyberbug, sí, ya sé cuál es el Cyberpunk. Está en otra liga. Eso está chido, ¿eh? Yo lo he jugado. No lo he terminado, pero está muy bueno el Cyberpunk. A pesar de sus bugs. Pero está chido, es jugable. La historia a mí me llamó mucho la atención. Yo después lo conseguiré en digital. También mi amigo, un amigo de Argentina también se lo pasó más de 4 veces. Creo que ya se lo platinó. Pero sí está chido. Uy. 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 Ay. Uy. Au. Ah, pinche. Ay, 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 ay. Mi brazo.
Perdonen, ¿eh? Que tengo que romper esta cosa. Ay, perdonen, ¿no? Ya me trabó con esto. Es que sí está complicado para romper estas madres, ¿eh? No, ya no puedo, ¿eh? No, ya no. Ay, ya me duele el brazo. Ay, ya me fastidié. Pues cuando vas a abrir el juego está la información ahí, dice logros. Ay, sí, porque ya me cansó esa parte. Me dolió el brazo. La bruja del 71. Ahí están. Ya, ahora sí. Oh, ya, por fin. Ahora sí. Ahora sí. Vámonos.
Sí, de hecho ahí te indican los logros. Ay, güey. Mierda. No. ¿El juego te refieres a este? ¿Te refieres a Game Boy? Él creo que lo juega desde Steam. Creo. Game Boy, ¿sigues aquí? Sí, sí, de hecho yo me... Ajá, por eso le pregunto, Jimmy, ¿sigues aquí? Ah, va. Sí, de hecho no es difícil, ¿eh? De hecho yo lo he visto los logros también en Steam, amiga. Ya ves que te dicen, ahí te marcan en qué parte te quedaste, así como en la Play 4 y en la Xbox Series. No es difícil. Y ahí mismo la van marcando. Y ya ves que te van arrojando la notificación ahí en el juego. Ah, te ganas un trofeo de tal. Algo así. Devil Star. Ah, me caí. Rayos. No, ¿qué hizo? Ah, vale. ¡Ay! ¡Ay! Me caí. Tenía que pasar allá. Vamos a tratar de pasar aquí. No. Au. Ah, lo acabaste en el... Ah, vale, vale, lo platinaste en la Play.
No, ya no me indica. Ay. Vamos a bajarnos por acá. Lady, please. Te tienes que caer, hija. No. No, yo me caí, solita me caí. No, es que no quiero empezar de nuevo. No. No, me va a costar un huevo otra vez. Ah, no. Espérenme, ya me cansé la mano. Ay, ay, carajo. A ver. Allá, por fin. Ay, dije, no mamen. Tendré que pasar por acá. Sí, porque en el otro lado no voy a poder. A ver. ¿Vamos a ir aquí? Ah, es donde pasé. Yo había pasado por acá. Sí, Nice fu. Ah, vale, ok. Es que habían otras cositas acá brillantes y tengo que pasar por allá. A ver, lo vamos a hacer con más tranquilidad así. No, pues me salió peor la cosa. No, man, no puede ser, no quería eso. Ay, tanto que me costó. No, no puede ser. Me costó un huevo. No. Casi. Ah. Oh. Oh. ¿Acá? Ah. Vamos, tiene que subir aquí. O tengo que a huevo subir allá. Y ya saqué sin querer. Hice una pendejada aquí. Lo gasté el recurso. Espérenme, un segundito. ¿Qué es esto? Ok.
Suena como de los timbrecitos de los cajeros. No, ¿qué hice? No. No, desperdicié un recurso. No jodan, no. No. Ay, no puede ser. No quiero empezar otra vez el juego, la misión no. Me costó un trabajo subir en ese elevador. El pinche ventilador ese. Me costó mucho trabajo. Déjame ver, ¿qué puedo hacer? No mames, sí, la pinche complicación táctica, no jodanse. A ver. Y es que sí quiero terminar el juego. Me está gustando mucho este juego. Y lo estoy echando a perder así. No puede ser. Ah, casi. Tengo que estar muy cerca de aquí. Casi. Me va a costar mucho, pero... Ay. ¿Y no hay manera de romper esta madre? No. No. Casi. No puede ser, casi. No, en la otra parte me costó mucho trabajo mientras estábamos ahí charlando. Y otra vez. Este juego sí está complicado, pero es que yo lo quiero terminar. Porque quiero continuar con el Devil May Cry 3. Y es que a mí me gusta probar otros juegos, no. No, 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 puede ser. Chinga. No. Ah, no, no, no quiero empezar otra vez. No sé qué chingada madre hice ahí. No manches. Ay, por favor. No. Casi. No, y ayer me tardé un chingo, o sea, lo que es en la parte de la turbina que ustedes me cacharon ahí, ya ven que tenía que estar subiendo cada escalón. Esa me costó ayer mucho trabajo y ahorita ya no se me complicó tanto. Y ayer ya terminé fastidiándome y terminé cerrando el stream. Entonces, pues dije, no, ahorita lo que no quiero
terminar fastidiándome lo mismo. No quiero hacer eso. Porque quiero terminar el pinche juego. Lo quiero terminar. Es que me está gustando mucho y lo estoy arruinando así. No me gusta eso. I'm fucking screwed up. I don't know what the fuck I am doing. Oh shit. Ya lo sé, pero no me voy a tardar, no me hay que tardarme una hora. Ay, no quiero repetir la misión. A ver, hace ratito salí de este embrollo, salí de ahí. Necesito salir de ahí. No, y a veces sí me cuesta trabajo con paciencia, ¿eh? Ya me conoces. A veces me cuesta mucho con paciencia. Púchalas. Casi. Y es que si tengo que subir por el otro lado, no manches, me va a costar mucho trabajo. No. Oh, fuck. Mierda. Oh, no puede ser. Y yo quiero terminarlo. Ay, voy a tener que... Me rindo. Ay... A ver. A ver. Ah, miren. Ah, sí puedo volverlo a empezar. A ver. A ver. Ah, ya. Ah, sí puedo, perdonen. Vamos a intentar de nuevo una vez más. Dije, ay, no me rindo, pero sí. Ahora sí ya no me va a tocar esa parte donde fui. No, lo de las otras escaleras está más complicado. Esto. Vamos a intentar. Pues sí, desde inicio, amiga. Ahora sí.
¿Qué, papi? No sé, no estoy tan lejos. ¿Qué, papi? ¡Ay! Ahí estás. Y mi perrito aquí va. Bueno, ¿qué onda por los bots? Y no es la primera vez que me sucede, con bots. ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, déjenme yo lo hago. Ahora sí. Ahora tendré que ir con más paciencia todavía aquí. Pensé que estaba muy lejos, pero no. No, y esta pinche capturadora, yo pensé que se me iba a estropear como la otra que tenía. Y no, afortunadamente no. Qué bueno que no. No se me estropeó. Y aquí debe de haber otro elevador. No hay otro interruptor aquí, ¿no? ¿Verdad? Esta parte sí tendré que subir. Ay, pensé que estaba más lejos, amiga, pero no. Yo me acordé que tenía que estaba comenzando. Ay, casi. Por poquito. Ay, dije, no manchen. Me madreo, sí. Pero no, afortunadamente no estamos tan lejos. Vamos a salir de la misión ahorita. Y vamos a jugar otro. Vamos a jugar el otro de Devil May Cry, el 3. Se seleccionó selector. Cerrar. Para ya darme la oportunidad de jugarlo. Este todavía no lo termino de descargar y tampoco este. Este es el que quiero volver a retomar. Inicio de Korigamer. Botón. Pulsa el botón X para seleccionar. Sí, porque ese mismo yo lo había jugado hace años en YouTube. Para ver más pero ya tendría que retomar este juego. Este sí lo acabé. Ese sí lo había acabado. Y este también. Pero ahorita necesitaría ya después descargarlos al rato. PS4. Hablando de eso, especial edición. Inicio de Korigamer. Déjenme ver. Botón. Pulsa el botón. PS descubrir. Inicio de inicio buscar multimedia. Jugadores. Pestaña. Se muestra cerrar teclado. Descubrir. Inicio de Korigamer. Video. Pestaña. Elemento. Pulsa el botón X para seleccionar. Guía de botones. Botón triángulo. Utilidades. Botón R3. Salud / privacidad / términos.
Ah, olvidé que quité la Play 4 porque regresé mi capturadora. Ah, va. Ay, no te preocupes, amigo, no te preocupes, dale. Ah, sí, no te preocupes, Robos, cuando puedas o si no mañana. ¿Qué te parece? Ya mañanita te busco. Ya. No te preocupes, amigo, cuando se pueda, Roblox. Tú tranqui, no te preocupes, amigo, va. ¿Sabes, amigo? Pero ya lo bueno es que ya te tengo en WhatsApp. Ya te tengo aquí. Agregado. Video. Pestaña. Pulsa el botón hacia... Descubrir. Bienvenida. Ahora vamos. PS4. Es que así nos encontramos con Devil muchos May de Cry 4 tus Special tocayos, Edition. Y sí, no manches. PS4. 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 ¿Dónde está Devil May Cry 3? Por aquí lo tengo. Aquí está. PS4. Devil May Cry HD Collection. Oh, jugamos Inicio de otra Korrigan. cosa. PS4. Metal Slug 3. Sí, no manches, o sea, nos Inicio de encontramos con Korrigan. un montón de tus tocayos, Botón. amigo. Pulsa el botón X para seleccionar. A ver, vamos a ver el Biblioteca de otro. juegos. Aquí tengo Detroit toda la Be- colección de Alan Wake juegos. 2. Esa es la de Detroit Detroit Become Become Human. Amiga Oculto. Moni, la neta está PS4. buenísimo. Elemento. Pulsa el botón X para seleccionar. Está súper buenísimo. 6 de 30. Como me encanta este pinche juego. O sea, no sé Devil cuántas May Cry veces, 4 creo que llevo Special 4 Edition. veces que lo jugué. PS4. No, hombre, ese está Elemento. chulo el Pulsa juego. Devil May Cry 5. Devil May First. Metal Slug 20. Oculto. Resident Evil 3. PS4. Aquí tengo el Resident Evil 6. El Village. Resident Evil Village. PS5. Resident Evil Reverse. PS4. Buscar. Ordenar. Almacenamiento de la consola. Shadowman Remastered. Chassis Red. Silent Hill Siren. De las Esos son los que tengo instalados, pero en realidad tengo Biblioteca más. Descubrir. Bienvenida. Instalado. Mi Tu colección. My First Gran Turismo. PS5. Resident Y Evil sí, no 6. manches, un montón de tus Instalado. tocayos. PS4. Tus Elemento. tocayos te aman. Alan Wake 2. A ver, ahora. Resident Evil Village. PS5. PS4. Ya después Pela- actualizaré el Plus PS4. para poder jugar este. Dishonored 2. El Death Stranding, ya PS5. después lo instalo. Street Fighter 30 TH Anniversary Collection. PS4. Devil May Cry, Disney Speedstorm. Me dio culo Silent este Hill, pinche The Short juego. Message. Honestamente me dio Descargar. mucho culo de jugarlo. PS5. Elemento. Pinche persecución botón más X culera para que se ve seleccionar. eso. 41 de 178. Yo no y aparte ya me estaba mareándome. Disney, Live, Rocket League, Resident Evil 5. Descargar. PS, Erika. World War Z, Evil Inside. PS5. Well, PS4. Inside, ese necesitaría yo Los jugarlo Evil después. Inside. Metro Exodus. P7 Ah, mire, de Fall Guys también, ahí lo Disney tengo. Pixar Toy Story 2, Buzz Lightyear al rescate. PS5, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. PS5. Final Fantasy, The Medium, The Dark Pictures Anthology, House of Ashes, Table, Assassin's Secret Red Observer System Redux. PS5, Ajá. WAT1, PlayStation Plus bloqueada, Assassin's Secret Unity. PS4, Metro 2033 Redo. Descargar. PS4. Elemento. Splitgate, Genshin Impact. Battlefield, Mad Mag. No manchen, Crafting, tengo Alien. un chingo de juegos que no he terminado. Biblioteca de juegos. Poquitos he Descubrir. terminado. Bienvenida. PS4. A ver. PS. Detroit. Devil May. Vamos a jugar Metal Slug para no aburrirnos. Déjenme ver aquí. Metal Slug 20. Déjenme cambiar la categoría. Metal Slug Double X.
Déjenme ver aquí. Vamos a modificar esto. Editar. Metal Slug. Metal Slug. WX. W. X. Metal Slug. Double X. Ahorita vamos acá. Ahora sí, creo que ya cambié la categoría, ¿verdad? A ver. ¿Sí se cambió la categoría? Bueno, pues vamos a jugar. Gracias, chicos. Ah, mire, también en cooperativo. Lark. Mission 1. Start. Au. A ver, opciones. Ahora sí. Au. Au. No. Y por cierto, amiga Moni, sí te duró un montón, tu capturadora. Te duró un buen. Te duró más que a mí en el otro. Creo que te duró más de un año. Au. ¿Cuánto te duró? Porque yo lo noté como que un año igual. Por ahí nos vamos, ¿no? Por el año. ¿O más? Ay. ¿O cuánto realmente te duró? La anterior te duró, ¿verdad? Ah, o sea, ya tenía... Esa es la segunda capturadora, pues. Porque la otra... Yo recuerdo que sí te duró más. Pensé que era la misma. No manches.
Esto ya tengo un año. La otra se me estropeó cuando me mudé a la otra casa. Se me estropeó y tuve que comprar esta y me duró. Ah, vale. Esta grisecita, la que tengo, es la segunda que compré porque la otra se me estropeó. Durante la mudanza no la guardé en su caja y se me estropeó. Y esta la guardé en su... cuando me mudé para acá. Bueno, cuando me mudé primero a la casa de mis padres antes de que aquí, yo la había guardado en su cajita y lo mismo acá. Y me duró, ya tengo un pinche año con esta capturadorita. Aparentemente se ve chafona, pero no. Sí me dio. Y no me da lag. Eso es lo que me gustó. Au. Los prisioneros ya se largan. Se fueron a la shed. Los gusanitos. Ahora la Katy la oruga aquí. Maldita Katy la oruga. Necesito atacarla. Destruir a esta madre. Como que no prende, pero luego la dejo descansar un rato y medio agarra, no manches. Y ya después vuelvo a intentar a probarla, vale. A ver qué onda. Ya, por fin. GG. Ah, miren, se escucha la bocinita también del control. Creo que me puse muy acá la cámara, ¿no? Muy arriba la cámara, ahora sí. Ahora sí. Ya lo agarraron a este. Ahora los del futuro se lo agarran. Sus soldados del futuro. Au. Au. Tengo que agarrar al Michi. Ya lo agarré. Un pollo, bueno, un pollo rostizado. Se me antoja un pinche pollo rostizado, carajo. Ya por eso ahorita me voy a poner en chinga, no solamente a trabajar, sino también necesito reclamar mi finiquito porque tengo que reclamarlo. Mañana voy a presionar a estos cabrones, o sea, yo también ya necesitaría ya mi dinero. Au.
Lo bueno es que ya no tengo deudas. Pero sí, todo voy al corriente hasta ahora. Pero sí. ¡Ay! ¡Me atoré! Se ve cagado este mono ya. Au. Porque la otra, bueno, la capturadora, la que tenía de color negro, también llegué, ahora sí que como que se me pixeleaba ya después la calidad de la imagen ahí. Y dije, no, pues ahí ya tiempo más tarde la probé nuevamente y se me descompuso. Ya cuando compré esto, ya de ahí ya tengo un año con esto. Yo pensé que se me iba a estropear, pero no. Uy. ¿Sabes? Vámonos. Ay. Ah, la madre, se me juntó las quinceañeras. Las quinceañeras de verde, no puede ser. Au. Vámonos. Un sapo. En lugar de que me diera algo así. Au. Ay.
Wow. Au. Ya vaya. Por fin, GG. Ahora sí. Vamos. Uy, ahora sí. ¡Ah, mierda! Mierda. ¡Au! Mis prisioneros, no puede ser. Au. Uy. Vámonos. Ah, ahora sí. Me dispararon muy feo. Ay. Ya. Au. Ah, la madre, son un chingo de robotcitos, no puede ser. Ah, la madre. Quedan dos. Queda uno de ese láser. ¡Ay! ¡Au! Corre.
Au. Ay. Esa parte. Ay, vámonos. Hasta que se caiga esa madre. ¡Oh! No me acordaba de las arenas movedizas. Au. Au. Ay. Au. Au. Ya, GG. Mission complete. Qué bueno ya. Mission 4. Start. Au. 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 Pendeja. Se me fue el pedo. Oh. Solita me maté, no ching. Ay.
Chale. Vámonos. Au. Madres. Mierda. Se había cagado eso, Ahora lluvia de tanques, no puede ser. Corre. Buena. El gansito. Mensa. ¿Eso qué es? No sé qué es. Ven. ¿Qué pedo con eso? Ah, chihuahuas. No que es que yo continúe, me canso ganso. Ahora. No. No mames, qué pedo. ¿Qué pedo? Bueno, ya destruí esa cosa. No, papi. Me caí otro ganso. ¡Oh, que la chingada! ¿Hasta dónde volamos, hija? Ahora sí, vámonos. Y me tragaron aún así. No, ya me tragó esa cosa. Ahora sí, vámonos.
Oh no, me tragaron de nuevo. No. Mierda. Ay, tenía que atraparme ahí arriba, ¿verdad? Uy. Uy. Pinche Transformer ahí, chido, ¡No! Bueno, ¿qué onda? No alcancé. ¡No! ¿Qué hice? Órale. ¡Eh! ¡Ah! ¡Mierda! No, ¿qué hice? Ya. ¿Todavía no? No. Ya. Ahora sí. Wow. Me sacó volando esa madre.
Mission complete. Gracias. Mission 5. Start. Bueno, Cori, yo me marcho, ya ando cansada y mañana toca faena. Otra vez, que pases bien el resto del directo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la raiding y que tengas una excelente nochecita. Y hasta la próxima, amigo. Muchas gracias por la raid. Se te agradece un montón. Descansa, amigo. Ahora sí. Ay. Ah, sí se vio cagado eso, ¿eh? Bra, entonces, bra. Los marcianitos ya van a empezar. Ay, hijo de tu puta madre. Oh. ¡A la madre! Madres, pinche pinball ahí. Au. Ay, hijo de tu puta madre.
Vámonos. Au. Ay. Ay, no. Ah. Au. Au. Uy. Au. Au. Uf. Ujú.
Falta uno. Ya, vaya. Bien. Mission complete. Ya, por fin. Mission 6. Start. La nieve. Pinche camionetita ahí cagada. Au. Au. Uy. Los soldaditos del futuro. Au. Pinches soldaditos de los de Terminator, ¿no? Vinieron del futuro.
Ay, perdón, papi. Te pegué. A la madre, esas madres. Au. Ay, perdóname, papi. Au. Ah. Mierda. Au. Capacho, mi amor, perdóname. Ay. Ouch. Mierda. Ahora vamos a ir contra otro mundo, ¿verdad? Otro jefe.
Ahora creo que es con otro jefe. Creo que es el jefe final. Creo. Ah, no, contra este pendejo. Au. Pero ya se está muriendo el güey. Ajá. Ya. Nueva notificación. Ganaste The un Beard trofeo. Left Behind, órale. Pulsa el botón Ese PS es un para trofeo. obtener más información. Ahora sí vamos a la... Al final, órale. Au. Au. Mierda. El güey. Au. Vamos. Vamos.
Dicen perritos o no sé qué son esas cosas. O puerquitos o no sé. Puerquitos con navajas. Jale, justamente que le quería disparar con el lanzacohetes. Del futuro. Ay. Muchas gracias por la raiding. No es Gracias Pitu por el follow, bienvenido. Speedu, bienvenido. Muchas gracias por el follow. Ahora los soldados de la época, no de esta época. Au. Mierda. Oh.
¡Maldito puerco! Maldito puerco con cuchillo. Creo que ahora sí es el jefe final acá, ¿verdad? Supongo. ¡Ey! ¡Ay, carajo! Me voy a quemar bien feo aquí. Es un río de lava chido. ¡Ah! Au. ¿Qué putazo me dio esa madre? No, ¿qué hice? Au. El otro brazo cuántico. Ahora, ¿eso? ¿Lo que está allá? Sí. La nave esa. ¡Ay! ¡Madres! No, ¿qué hice? Ay. No. Me caí. Ay, qué hijo de tu madre.
hice, pendeja? Ay, no. No. Au. Au. Oh, ¿qué hice? No. Hijo de tu madre. Vamos. Vaya, por fin. GG, ahora sí. Ya terminamos el jueguito. Nueva notificación. Ganaste un trofeo. Pulsa el botón PS para obtener más información. Ja.
Control. Se selecciona. Cerrar. PS4. 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 DM. PS4. PS4. Resident Evil. PS4. Devil May. PS5. Biblioteca de juegos. Jugamos Astro Alan Playroom. Astro's Playroom. PS5. A ver qué tal está. PS. Astro's Playroom. Nueva notificación. La función ayuda de juego está disponible para este juego. Busca en tus tarjetas sugerencias y consejos que te ayudarán con tu progreso. Jugaremos play. A ver, vamos a ver. Voy a cambiar la categoría. Déjame irme a ver. En Twitch. Quiero, a ver, acá cambiarle la. Necesito cambiar la categoría. ¿Astro qué, perdón? Es Astro Playroom. Vamos a jugar Astro Playroom. Ve chido eso, ver el intro. Aló. De la Play 5.
¡Ah, la Play 1! Los componentes de la Play. Au. Ándale. Nueva notificación. Ganaste un trofeo. Pulsa el botón PS para obtener más información. Ay, ¿qué hice? Ah, vale. Ah, ya vi. Pero tengo que saltar bien aquí. Ay.
¡Ay, qué pendeja me caí! ¡Ay! En los hielitos. Au. Otra vez. Nueva notificación. Ganaste un trofeo. Pulsa el botón PS para obtener más información. Ay. Nueva notificación. Ganaste un trofeo. Pulsa el botón PS para obtener más información. Ay. Ay, perdón, papi, te pegué. Ay, me atoré. ¿Eh? Todos los componentes de la Play 5, ¿no? Aquí es lo que representa.
parece Fall Guys esto, ¿eh? ¡Ay, me caí! ¡Oh, me caí! No, me caí. Uy. No. Bueno. Está chido este jueguito, ¿eh? ¡Ah! No puede ser. Au. Wow, wow, wow. Oh, me caí.
¿qué hice, pendeja? Me caí. Ahí. ¿Qué hice? Uy, tenía que usar el impulso ahí. Uy. Voy a salir de la partida. Se ve bonito este juego, por lo poco que estoy viendo. Ya después le daré su tiempecito para jugarlo. Puta, ya son las 10. Me cuento de lado. Ay, perdóname, chiquito. 7 horas. A ver. ¿Qué, papi? ¡Ven! Ay, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué estás, bebé? Aquí. Ya me necesita Max para que lo saque a pasear. Deme un momento, chicos, voy a mutear. Y voy a, Espérenme, nada más déjenme salir del jueguito. Control. Se selecciona. Reanudar el juego. Y cerrando. Se ve bonito este juego, PS4. Deme un momento, chicos, voy a sacar a Max. No me tardo, Inicio de Korigamer. Botón. Pulsa PS4. Metal Slug. PS4. DMC Devil May Cry. PS4. PS4. Resident Evil 0. Inicio de Korigamer. Botón. Pulsa el botón X para seleccionar. Lista horizontal 10 de 14. Botón L1 o botón R1 cambiar de inicio. Para ver más contenido, pulsa el botón hacia abajo.
Ya regresé, chicos. Perdonen por la tardanza. Tenía que ir a sacar a Max al baño. Espérame un tantito. Es que estoy viendo que pocos. Biblioteca de juegos. Detro, Gallery, Shadow, Resident Evil Village. PS5. Compatible con PSVR 2. Elemento. Pulsa el botón X para seleccionar. 22 de 30. Mhm. Chessis Red. Silent Hill 2. The Last of Us Remastered. Resident Evil 6. Resident Evil 4. Resident Evil 6. PS4. Elemento. Resident Evil Village. PS5. Compatible con PSVR 2. Elemento. Pulsa el botón X para seleccionar. PS5. Trofeo de platino, 0. Trofeo. PS5. Resident más, jugar. Resident Evil Village. Nueva notificación. La función ayuda de juego está disponible para este juego. Busca en tus tarjetas sugerencias y consejos que te ayudarán con tu progreso. Me voy a picar otra vez con el juego. Hola. Perdonen. Hola Angie, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Discúlpame. Perdonen. Fui a sacar a Max. Perdónenme, ¿eh? Se ve diferente la pantalla, título y amiga. Ok, espérenme. Es porque puse la capturadora. Por eso se veía diferente. Perdonen, chicos. Perdonen, es que yo fui a sacar al baño al Max. El Village. Vamos a jugar Village. Perdonen, chicos, es que fui al baño, bueno, primero fui a sacar a Max y de ahí yo fui al baño. Perdonen, se me tardé muchísimo en el stream. Ya se fueron. Te voy a... Muchas gracias, no sé si me hiciste raiding Angies. Pero bueno. Pues vamos a jugar.
Ah, ya le había vendido la carne a este señor, a ver. Does this look familiar to you? I'm skilled at all. Finished? Are you sure you have everything? No, amigo, gracias. Wow. Ay. Ya. Bien. También está aquí.
No me acordaba que tenía las almas infinitas, órale. Otra parte. Otro frasco. Mother Miranda, if it's for you, I'd do anything. I'll just be taking this. Pendejo, no hubiera dicho eso. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say. Pendejo, no hubiera dicho nada. What do you mean, mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please. If you take it, then the others will laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer, please. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What do you... This is my territory. And I won't let you leave. Shit. Damn freak. How do I get out of here? A ver, vamos a...
Ujú. No. Mierda. What was that? What the hell? El soldado de Chris. Research post or something? What the fuck are they doing here? Mm. Get off of me! Stay the fuck down! Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown, but my guess is we've been here too long, and Miranda knows it. Hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. What business? God, watch out! Lo han pescado. The exit's underwater. You're done. I don't have time for this. Miranda sent you to slow me down? You're pathetic. What are you talking about? Ah. The fuck is wrong with you? No, porque ya está mutando el güey. Puta madre. What am I supposed to do? He said the exit's underwater. Drain the water. Shit, there's no power. Vamos a buscar algo más aquí.
Mis pollos, mis pollos. Mis pollitos. Y esas gallinas aparecen en Resident Evil 4 Remake igual. Se me escapó un pollo, ¿verdad? Por ahí. Sí, no ve más pollos. You wish to make a purchase? Ah! Thank you. Now to cook. Apologies for the wait. Here's your share. Not a bad dish. Food is life. Ja, así es, comer es vivir.
One moment, please. What? Ah, it's fine. All finished. Have a wonderful adventure. Es Fatman. Saludos de nuevo, David, bienvenido. Perdona que no estuve hace ratito, pues es que fui a sacar a Max al baño y tuve que ir al baño yo también. Así que, pues nos tardamos y aparte porque yo estaba preparando unas palomitas y ahorita me corté tantita piña. Por eso, no es porque no me y aparte se veía diferente la pantalla, ¿por qué? Porque estoy utilizando la capturadora. O sea, yo estoy utilizando... PS5, Eso es la PS5. capturadora, nada más estaba mostrando. Biblioteca. Y así. Bienvenida. Resident Evil Village. Y aquí andamos, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bienvenido. Y vi que también Angie me estaba saludando. Ya una disculpa. Gracias, amigo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido, Dave? Esa madre se rompe, se zafa. Seriously? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te ganaron el trabajo? ¿Ya no pudiste? No fuiste a tiempo, debiste haber ido. ¿En qué etapa estabas? ¿En la etapa de examen psicométrico o qué? ¿O te dio miedo de ir? Ya te conozco. Pues yo habría querido trabajar. Pues sí, pero no es para que te dé miedo. I'm not looking in fish food. O sea, no es para eso. Tienes que quitarte ese miedo algún día, David. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Te lo he dicho también muy... ¿Yo? Te voy a decir algo. Yo renuncié. ¿Por qué? Porque ya vi que no me convenía económicamente. Entonces es por eso que ya no estoy trabajando. Pero yo habría querido eso, esa oportunidad que tú tomas, que ibas a tomar. Yo si hubiera puesto ahora sí que... ¿Yo que tú? Sí. Yo que tú sí... Me habría puesto chingona con eso. Honestamente. Entonces, es que es la cuestión de uno, amigo, pero bueno, no podré decir, no voy a decir nada. Al final de cuentas es la decisión de cada quien, pero bueno, no puedo decidir. Al final de cuentas es...
aquí estaba. Sí se parece el de Resident Evil 4. Así es. Y yo, pues ahora sí que... ¿A mí qué me pasó? Yo ya estaba en una entrevista de trabajo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, yo ya había avanzado bien, había hecho todo bien y todo, ya había entregado papeles, me había hecho el examen médico y todo, pasé los filtros. Lo que sí no pasé fue la entrevista según con su team leader, ¿no? Su supervisor. Y que porque según dice, me ponía pretextos, ¿no? Me dice, para no perder el tiempo y eso, o sea, ya desde un inicio, cuando ya dije, no, este güey ya no quería que yo trabajara con él. Stinks. Ay, guácala, esa madre de estar pegajosa, guácala. Qué asco. Aquí era esto. No. Pues sí, ahora sí que ahorita me lo estoy llevando con calma y mañana iré a a meter mi solicitud de empleo en una fábrica. A ver si hay del puesto de administrativo ahí. A ver cómo me va. Yo lo que quiero es trabajar más cerca de Max, porque yo no, la verdad, yo no puedo dejar así mi chiquito. Ay, no, ya valió. Ay. Pues ahí estamos, a ver. Pero eso sí, a diferencia de ti, amigos, que yo no meto miedo a eso. Uy, ya valió. Sí, gracias, amigo. No, más bien tú no lo sueltas, que es otra cosa diferente, David. Te lo ha dicho Moni, te lo ha dicho Luke, yo te lo he dicho. Todos nosotros te lo hemos dicho en algún momento. Que no nos quieres hacer caso es otra cosa diferente. Y que nos taches a locos es otra cosa, pero no. Vámonos, eso, bien. Ahora tenemos que ir acá. Uy, esta parte. Liberen a Keiko. ¡Oh, qué tata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! No sé por qué recogí esa madre. No debí haberla recogido tú.
Si tengo las armas infinitas. Mierda. Uy. Oye, esa madre tiene gusanos o qué pedo, guácala. Uy. Tendremos que pasar allá. Caught myself a big one. Guau. Es que subir. Ahí vámonos. Uy. Mierda. ¡Ay! Uy, casi le agarra las patas al güey. No ma. Okay. Hicimos funcionar esta cochinada. Ahora vámonos para allá. Ok, cubito. Creo que era así al revés, ¿no?
Espera un momento. A ver, es naranja. Espérame. Ok, 2. Ya, ahora sí. Got it. Ya dejamos que el pez se ahogara. Naturally. Thank you for your patronage. Ah, no, eso no.
lluvia, sí debe escupir. Guáchalas. Ay, no puede ser. Ya. Notificación. GG. Ganaste un trofeo. Escalo fresco. Usa el botón PS para obtener más información. Uy, explotar a esa madre. Oh. Ay. Cóchalas. In death as he was in life. Disgusting. The exit's up ahead. Is that alive? Ay, ahora sí. You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a while back. Not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan.
But what's the plan when you have all 4 flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Trying to get on my good side? Now don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. Duh. Ahora con Heisenberg. La pelotita para ir allá. El paintball. ¿No será acá explorar?
Por aquí dice. Vi stream de 12 horas. Oye, sí es cierto. 9 horas llevo. 9:14, oye. Bienvenido, amigo. Ni vi la pinche hora, el tiempo, en la que estoy jugando, pero bueno. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Tiene que matar a cabritas. Una cabrita, otra cabrita. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Saludotes. Te lo juro, no me había dado... No me acordaba del pinche tiempo, más bien no me fijé. Ay, decente igual que yo, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo, porque... Eso sí, hubo 3 o 4 juegos chidos que sí van a sacar bien. Pero la mayoría no es tan amplio, pues, ajá. O sea, yo también estoy de acuerdo contigo. A mí no me gustó mucho. Lo que sí me gustó, por ejemplo, juegos chidos que van a sacar es el de... Direct 8020. ¿Cuál más? El de Sonic. Hay dos, hay un juego, no recuerdo si es remasterizado, y otro que lo van a sacar en la Play 5. Y nada más. No es Yakuza, es otro juego. Por aquí lo tengo aquí, en el chat de, a ver, ese ratito. Onimusha, The Way of the Soul. Y el 2 remasterizado van a sacar. Ajá. Ese mero. Ese es el que los vi interesantes. Falta uno. Ah, my apologies. Do you have enough fire? Good day then. Sí, vi un crossover de Yakuza con Dave the Diver, ajá. Onimusha, ese es el que quiero... Ese es el que me llamó la atención. Onimusha, The Way of the Soul. Y el 2 remasterizado. Lástima que no sacaron alguna noticia de los remakes o del remasterizado, no sé, de código bueno, de los rumores que se sacaron, ¿no? Vamos, de los otros juegos de Resident Evil y de otros. Ya no han dicho nada más. Ahora sí tienes un año. Con 8 meses. Órale, ya vamos para un año, amigo David. Ajá. Yo tampoco, o sea, hasta que sacan algo oficial. Entonces ahí sí ya. Ahorita vamos a ir para allá, sí. Antes que nada quiero... Lo único que sé que se sabe es que Capcom es la que está trabajando en Resident Evil, sí. Y no sabemos exactamente cuál. Entonces, esperemos. Ojalá salga bien en uno de algunos de esos juegos. O no sé, de algún Resident Evil. En pocas palabras, ¿no, amigo?
quise retomar el Village. De hecho, hace ratito estaba haciendo stream del de State of Play. Y además de probar otros jueguitos, varios llegamos a varias conclusiones. Unos sí nos algunos les encantó, otros sí yo lo vi como que decente. Al igual que tú, Betsy también lo vio decente, al igual que Roblox. Varios de nosotros lo vimos decente. O sea, regular, pues, o sea que no... Vamos a ir aquí. Mucha manivelota ahí, toda pesada. No, mejor no. No vamos ahí. Vamos a ir acá mejor. Aunque quiero... Soy de Capcom aún. Ya sabemos, Dave, que eres de Team Capcom. Vamos a ir aquí. Hola Omar, saludos, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás, Omar? Saludos. No es correcto. Ya que me dijeron que como ya no voy a hacer streams y eso, y ese comentario, esa pregunta fuera de lugar, como que no me agradó mucho. Pero bueno, no importa, o sea, al final de cuentas cada quien, ¿no? Como lo interprete, pero... No, todavía no lo paso el Silent Hill. Y puedo jugar lo que yo quiera. Yo después ya le daré a Silent Hill. Estoy retomando este Resident Evil porque no lo he terminado. Y de hecho hace ratito estuve haciendo 9 horas. ¿Por qué? Porque fue la razón esa del State of Play que estuvo decente. Se puede decir, no hubo tantas noticias que digamos, solamente de 4 juegos que sí me llamaron la atención. Y así. Y otro comentario, Omar, si sigues aquí, te comento. Número 1, yo hago los streams cuando yo puedo. No es que yo haya dejado de hacer streams. Ese es uno. Metal Gear Solid sí sacaron muy bueno. Número 1, yo hago los streams cuando yo puedo, no cuando ustedes quieren.
Ese es número 1. Número 2. Yo puedo jugar los juegos que yo quiera. Número 3. Los temas que yo quiera. Número 3. Número 4. Número 5. Si yo estoy a veces inactiva y eso es solamente porque subí un short, no significa que yo deje de hacer streams. Yo puedo sacar el contenido que yo quiera. Pero bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? Varios le interpretan como, híjole, voy a abandonar los streams, voy a abandonar todo, ¿no? Pues no es eso, sino simplemente es porque... nada más. No aparece ningún mono, ¿verdad? Se supone que iba a aparecer un pinche monillo de esos. No aparecen. Lo dejamos así. Pues vámonos. O sea, sí agradezco las preocupaciones, todo, pero no es para tanto, O sea, nada más por un video que yo saqué, un short que yo saqué, no tiene nada de malo. Pero bueno, cada quien lo interpreta como uno quiere, ¿no? Ya después se retomaré el Silent Hill 2 Remake. Y aparte, ese día yo sí estuve haciendo stream de Silent Hill 2 Remake. ¿Y por qué no estuviste ahí, Omar? Es lo mismo que también la misma pregunta que te hago a ti. Sin ofender ni nada, no lo malinterpretes, sino esa es una pregunta que te hago. Espero que la respondas. Pero bueno, yo no fuerzo a nadie. El punto es que yo no forzo a nadie. Cada quien... ¿Cómo se dice? A cada quien le apetece ver lo que uno quiere. Y nadie está obligado. Al final de cuentas, pues sí, al final de cuentas es cada quien, ¿no? Ah, vale, ya me acordé que tenía que ir allá. Sí, ya me acordé que tenía que ir aquí. Bien, pescaditos. Y estoy conectada en ambas plataformas. Si no saben quién soy, o sea, ahí está mis links, o sea, tanto en Twitch y en YouTube. Estoy usando ambas plataformas multi-stream.
Porque siempre hago directo, solamente que no hago casi en YouTube. Pero bueno, para que la gente no esté diciendo de que no hago nada, pues ahí está. Ahí está la evidencia que yo estoy haciendo stream, no estoy vivitecoleando. Estoy bien. Y ya. No hay nada que preocuparse. Y ya no respondió la pregunta. Me van a decir qué pedante eres, qué mala onda. No, todo lo contrario, créanme. Ni soy de esas cosas, o sea, al contrario. Pero bueno, cada quien. No es sano discutir a lo tonto con personas que de verdad ponen preguntas o cosas fuera del lugar que ni al caso. Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. A ver. Ah, sí, tengo Please carne come de again. calidad, bestia y un pescado. Ok. Ah, yes, yes. Ah, thank you. I can hardly wait. Just excuse me a moment. Finished. I'd love for you to enjoy as well. Not a bad dish. Please let me know. You have an eye for quality. Thank you. Shall I choose something for you? One moment, please. To hunger is to be alive. Así es, exactamente, es correcto. Thank you for your Totalmente de acuerdo con Duke. Alguien encontró la pinche la cabeza de la muñeca, así que mejor la vendo esto. To think I would buy such things. Splendid. Do you know its worth? Estas balas también las vamos a vender. I look forward to seeing the fruits of your exploration.
Vamos para allá. Buena suerte. Chale. Wow. Good morning, Harbin. Good morning, Harbin. Welcome to the stream. I'm good, thank you very much, Harbin. Oh. No sé por qué recogí eso, debí haber... ya tengo las armas infinitas, no sé por qué estoy recogiendo eso. I'm glad to hear that. Okay. Harbin, man. What was the... Well,
with this, it will be the third time. I return with this game. Oh, fuck. Oh, fuck. So today I played it Resident Evil for the first time in PC. It was an amazing experience. Nice. Resident Evil 4 the remake or the original? Oh, remake. It's amazing. It looks amazing. The graphics, the mode of control of this game is fluid. It's more fluid. Had the stealth, the tackle body to body, and well, for me, okay. I will always respect Resident Evil 4 original, but this game, actually Resident Evil 4 remake, it looks amazing game and is much better than Resident Evil 4 original, and not change at all on this game. Actually, for me, it's not remake. For me, in personal, is for me is a remastered because the developments and Capcom made this game much better, the history, and for me it's a upgrade of Resident Evil 4. Exactly, yes, and the FPS was more than 110. Okay, yes. And I love this game, Resident Evil 4 remake. Actually, I have this game. Controles. Actually, here is here. Here. PS I have Resident Evil 4. Is this game actually? PS5. I have instalado. PS5. Resident Evil Village. And the graphics, the history. Give me a second, guys. Yeah.
Give me a second, guys. Shit. Okay. Okay. Give me a second, guys. Okay. Yeah. Now we continue. The storyline and characters are so good. Take your time. Thank you very much. Thank you so much for understand. Now, yes, we'll continue. Yeah, actually, the storyline, everything in this game, on Resident Evil 4 remake, do much better, and this must be their den. And yes, the story for me is upgrade. This game is actually for me is a super remastered or upgrade. Oh fuck. Sorry. Ah, come on, puppies. Come on, come on. Come on, puppies. Go. No recuerdo. Eso fue hace mucho tiempo que lo compré. Eso yo lo tenía en la Play 4. I'm sad that. Yes, didn't announce Resident Evil at the event PlayStation today. Yes, it's actually I was wait this announced, but fortunately no, I don't like not much this state of play of this year. I like it more. It's decent. For it to say, it's decent, but not no more. No, I love it. These events. No, for me it's decent because appear Metal Gear Solid Snake, the another games like Onimusha, The Way of the Sword, and the 2 remastered, Sonic Rising,
and the directive 1820. Those only games I like it. The nonsense, those games. But I was waiting another respect, like a Resident Evil. You have it at least not me. Lol, yeah. Well, the Resident Evil franchise or announced like a Capcom, for example, no, work now with one of Resident Evil, but sorry. But unfortunately, not appear on this state of play in this year. For me, it's decent. Only happy for Metal Gear Solid 3. Yes. Well, it's taste of everyone. I hear Capcom will make a remake of Devil May Cry 3 remake. I heard that too. Yesterday, I heard that about that. I hope so. I hope so. Capcom. Launch this game. I hope so. Oh shit. We need to go. Oh fuck. Oh, this way, this way. I need to go this way. Ah. Okay, shit. big guy. Here we go. Ah, shit. Yes. Or dirt person, because the first person caused me headaches, nauseous. Sometimes, weird times, I play the video games on first person, like Outlast, this Resident Evil Village. Before that, this patch. But weird times. Not always. I prefer the third person.
actually looks better. Well, for me, looks amazing in third person. Ay. Uy, the wolves, the Lycans. Third person is awesome in Resident Evil 4 Remake. Yes. Agree with you? Right. And I love it. I love it. Resident, kind of amazing here. Oh yeah. Well. That's not good. No, it's not good. Oh shit. The grandpa, wow. Uy. Ah. Oh fuck. Shit. Uy, amiga, ese sí que me dio lata. Sí, ese lobito, el abuelito de los... El papito de los... Sí, de este güey, ¿no? Sí, no manches. Definitivamente sí estoy de acuerdo contigo, tú. Oh. Vaya, por fin. Sí me estaba dando lata, ¿eh? Pulsa el botón PS para obtener más información. Sí da lata este mono. Es el abuelito, el the grandpa of these Lycans. These puppies. Oh, thanks. Oh shit. Okay, here we go, guys. Oh, the crystals. Y de hecho existen ese tipo de lugares, o sea, como cuevitas así, con cristales así. Uy, ¿y la ambulancia o qué pex? Últimamente ha habido ambulancias, patrullas aquí, no manchen. Qué feo. Y bienvenido de nuevo, Roblox. Aquí andamos, amigo. Ahora sí. Rose. Qué traumante para la niña, ¿no? Viendo esos güeyes. You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? Sí, eso ya lo he jugado. Esta es la tercera vez que lo juego, amigo. Así es. Lo que daría para que Aidan y Heisenberg colaboraran. Sí, no manches.
God damn it. No, ¿de qué, amigo? Sí, totalmente de acuerdo contigo, True. Sí, esta es la tercera vez que lo juego. Oye, amiga, ¿y te gustan los primeros Resident Evil de Play 1? Sí. De hecho, aquí en la colección... Bueno, no he actualizado lo que es ¿cómo se llama? Centro de control de Corigamer. No he actualizado lo que es el Plus. Aquí tengo la colección, creo. Ay, qué pendeja. Descubrí. Bienvenido. Aquí tengo la colección. Tengo el Director's Cut. Resident Evil Director Execute. Pero aparte en la PC sí tengo lo que es el emulador. Bienvenida. Y los juegos nativos de Resident Evil. De hecho, los tengo en los nativos en la PC. PS5. Y en los emuladores. Inicio de Corigamer. Botón. Que estaba aquí en Resident Evil Village. Y sí me gustan los de Play 1, amigo. Ay. Los Resident Evil, por ejemplo, el Resident Evil 1. El Resident Evil 2. No descargar los juegos, sino más bien jugar los ROMs. Si te refieres a eso, ¿descargar o jugar? Porque para jugar los emuladores son para jugar, no para descargar. Descargar puedes ir a alguna página web, donde siempre y cuando se asegura para que puedas descargar los ROMs. Y el emulador que yo utilizo es el PSX. Ese es el que yo utilizo, el de la Play 1. Utilizo también el otro que es el emulador. El emulador Dream, que es el Dreamcast. Y así. Sí, porque descargar es diferente, Y ¿qué decía? Bueno, estaba diciéndole a Roblox. Ok. Ah, sí, a Roblox, amigo. Ahí me gusta mucho el Resident Evil 1. El Resident Evil 2. El Resident Evil 1.5. A pesar de que sí estaba haciendo así en proyecto, que es un, digamos... ¿Cómo se llama? Aunque es un beta, pero me gustó mucho. Me gustó el Resident Evil 3 Nemesis, el Resident Evil Survivor. Y ya de los de la Play 2 me gustaron mucho lo que es el Resident Evil 4 clásico, el Código Verónica. ¿Qué más? No es nada más. ¡Uy! ¡Ay! Los Outbreak también. El Dead Eye, Resident Evil Dead Eye. Ese sí lo necesito retomar otra vez. Al fin que ahí tengo el mando, ya lo podré jugar. ¡Ay, güey! ¡Ay! Vamos arriba. Y así. La abriste, ok. Ya está. Ahí vámonos. Vamos a presentarnos con el Duke. El espectáculo debe continuar. ¿Cuál era el Resident Evil que todo ocurrió en un barco? Recuerdo exactamente, es el de Dime. El que mencioné es el Resident Evil de Dime. En rubio, el personaje en rubio se llama Bruce.
Es un agente de Estados Unidos que enfrenta contra este señor, el Morpheus. Perdón, amiga, había comerciales, no te escuché. Perdóname, Robox. De hecho, te mencionaba que el Resident Evil 1, el Resident Evil 2, Resident Evil 3 y el Resident Evil Survivor. De hecho, ahí tengo los emuladores. Y en el Resident Evil Outbreak es el que cuenta acerca del barco. En efecto, bueno, aclarando la duda, Omar. Y de ahí aparece Fonlink, la gente de China. Ese juego está chingón, o sea, quiero jugarlo nuevamente, el Resident Evil The Dime. Pero me gustó mucho el Resident Evil, el Survivor. Los primeros 3, a mí también me encantaron. El Survivor igual, que ahora ya está subtitulado. De hecho, habían sacado un beta del Resident Evil 4, bueno, en PC. Bueno, en el emulador, perdón. Sacaron un parche y en tercera persona. Pero me habría encantado que lo continuara en ese proyecto. Ya no me de hecho, me lo bajó un amigo de Chile. Me bajó ese juego a través de un amigo que también estaba trabajando en eso. Del Resident Evil Survivor en tercera persona. Pero ahí... ¿Qué pasó en eso? Pues ya de ahí se quedó inconcluso, ya no lo volvieron a trabajar. Le voy a preguntar después. Si le disparas ese buhonero muere como... No le voy a disparar. No sé. No sé cómo va a pasar, pero no lo voy a disparar. De hecho, quiero enfrentarme con un jefe por acá arriba. Antes... A ver, espérenme, quiero ver. Primero, antes de ir ahí, quiero ir acá, de este lado. Contra un pinche mono grandote ahí. Quiero enfrentármelo ahorita. Buena suerte. Y ahí me indica otra cosa acá. Por aquí había otro mono. Por aquí en una casa grande. En otra casa. Por aquí había sido por allá. Pero no, ya vi que no. Pensé que estaba ahí. Como una cabaña, pero no. Ya mejor vámonos. Quería enfrentármelo, pero no. Mejor ya vámonos. Mejor nos vamos con Heisenberg en la fábrica. Para avanzarle más al juego. Vamos a avanzarle un poco más. De hecho, ahí en la fábrica, puta, está hecho un laberinto. Eso es un desmadre ahí. Me costó mucho trabajo. Y para la segunda vez que esa vez lo jugué, puta, me costó mucho trabajo. Y ahorita la tercera, aunque a pesar de que sea la tercera vez que lo juego, me va a costar mucho trabajo. What's going on? Vámonos para acá. Umbrella. Representan a Umbrella. Mucho puentezote ahí. Pues me gustó Nueva mucho. Notificación. Ganaste un trofeo. Pues me gustan todos los Pulsa el juegos de botón Resident S Evil, para pero en obtener más específico información.
Me gustó mucho el Resident Evil 4 Remake. Yo creo que es uno de mis favoritos. El Resident Evil 2. Clásico, el Resident Evil 2 Remake. El Código Verónica. Es que son varios. El Dead Time. Ese me encantó, ese juego. Sí, quiero retomar ese juego, el Dead Time. Lo quiero retomar. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Pero el que más me gustó es el 4 Remake. Creo que se volvió mi favorito. Ethan Winters. Y el Resident Evil Dead Time. I didn't think you'd make it past Daughter Moreau, but I suppose you survived worse back in America, hmm? I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. Me encanta la voz de este Neil Nibond en este personaje de Heisenberg, y actuó como actor de voz y face model en el videojuego de Detroit Become Human. Su voz británica, cómo me encanta esa voz británica. Este señor sí se la rifó chingón, me gustó cómo lo hizo. Ahí aparece este señor. What the hell? Madre Miranda. Truth hurts, though. Ahí está Neil Nibond, la voz de Heisenberg. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. No, es el... No. En Detroit Become Human es el fundador. Elijah Kemsky. Es el quien actúa de Nini Bond. Es el fundador de Cyberlife. Nevsky, ajá. No. Es Nemsky, pero es con... Luego te lo escribo como es, pero no me acuerdo. Elijah. Vamos a identificarlo como Elijah, el fundador. Ahí él es el quien creó lo que es el fundador de Cyberlife. Y el detective es otro actor. No recuerdo el nombre del actor y la voz del actor. Pero lo que es Neil Nibond actuó en ese videojuego como face model, como voz de Elijah también. También actuó en Resident Evil Village como Heisenberg, pero de la voz. Actor de voz en Resident Evil Resident Evil 3 Remake, a Nikolai, y en otros juegos épicos que también han sacado, que lo catalogaron como uno de los mejores actores de voz y face model, que ganó también el premio GOTY. Sí, eso es correcto, Look, esa es la respuesta. Uy. Shut your fucking hole. Sorry about that. Pero cómo personifica este cabrón, o sea, el Ninibon personifica muy bien los personajes. Me encanta su voz, me encanta su personalidad. Y una amiga de Estados Unidos, ella lo vio en un evento. En persona lo conocí. Me gustaría conocer a este señor en persona. Y él es un streamer, de hecho. Sí, mi amiga Betsy de Estados Unidos, ella lo conoce en persona. Y lo conocí en persona.
Y dije, no puede ser. Dije, qué chido. A mí me gustaría conocer a ese señor en persona, al igual que... A mí me... Por dos, amigo. Por dos. Para que conozcas a ese señor, y me comentó que ese chico es muy amable. Muy tranquilo. Together, we can go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not. Ya que aparentemente cuesta 70,000 pesos traer a esos actores aquí, sí lo creo, ¿más? Yo creo que más, amigo. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Bueno, dice está bien. You're few. Hola, papi. ¿Qué pasó, mi amor, Max? ¿Qué pasa, mi bebé? Uy. Bueno, es que no estamos hablando de Detroit, pero una pregunta. ¿Cuál fue el final canon en el que todos los androides respetaron sus derechos? El que hubo una guerra entre... Pues... no. ¡Ay! No, quítate, perra. No. Vámonos, corre. Ahorita te digo. Vámonos, corre. Ethan. Uy, corre. Oh, fuck. Ethan, corre. No, vámonos, corre. No. El canon fue respetaron sus derechos, el que hubo... No, fue el Pacífico. El final canon creo que es el Pacífico o el que rescatan a los androides en el campo de concentración. Creo que fue la guerra, no recuerdo bien cuál fue el canon. La verdad no recuerdo, pero son muchos finales. Tomar, y no te... fue la cuarta vez que yo lo jugué aquí en Twitch. De hecho, estoy haciendo stream de ambas plataformas. Yo te puedo compartir mi canal de Twitch si gustas verlo. No hay ningún problema, puedes ahí seguirme sin problema. Si no, pues ahí en YouTube también se encuentra ahí en mi descripción de mi canal. Por si gustas pasarte ahí. Ahí está mi canal de Twitch, yo te lo puedo compartir en este momento y lo puedes ver tú. Ahí está. Y ¿qué más? Estaba ok en esto. Y de hecho son 4 veces que lo he jugado, pero no sé si sea el canon, porque es la 4ª vez que lo juego. Y de hecho estoy conectada en ambas plataformas, en Twitch y en YouTube. Por eso estoy conversando así a la vez, a la par con todos ustedes. No vayas a pensar que yo estoy conversando por sí sola, o sea, yo estoy conversando con todos ustedes. Así que, pues si te quieres unir, adelante, si no, pues ahí está. Ok, tenía que irme para acá. Aquí es un pinche desmadre, aquí en el pinche... Es un puto laberinto aquí. Ahora sí, nos vamos para acá. Aplicar la de parkour casi. Ay.
Uy, las telarañas, qué asco. Mataron a Kara, murió el detective y quedó en los androides. Iban a haber una guerra para erradicarlos. Algo así. Creo que ese es el que yo saqué. Es el que saqué por cuarta vez ese juego. Por 2 yo saqué eso. Ahora sí que mataron a Kara ahí en en la frontera. Le dispararon a Kara, a Luther, y ya los mataron ahí. El detective, pues lo desactivaron, ¿no? Bueno, el detective más bien lo desactivaron. Desactivaron por completo toda su serie, por la cual ya no ni iba a revivir una y otra vez. Ya contuvieron ahora sí su información y ya no. De ahí ya no avancé con Connor. Y ahora sí que, por ejemplo, en el otro, en la guerra, pues ahora sí que se murieron todos los amigos de Marcus. Y solamente quedó Marcus con algunos de los androides que él rescató. Y están en el campo de concentración que él liberó a todos. Liberó a miles de androides a costa de los sacrificios. Y ahí estaban declarando ya la guerra a la presidenta, a erradicar todo, que ya era una guerra. Ese es el final que yo saqué. De hecho fue la cuarta vez que lo jugué. Y ahí está ese final. Pero hay varios finales. Please, come take a look. As you wish. I've gotten some new stock. Vamos a ver acá. Ese es el que yo tengo. Ah, no. You have 3 options. Sell things Ah, off, no. throw Es them el que away, tengo. or buy a bigger bag. Espérenme un segundito porque sí voy a acomodar todo. Y de hecho me faltan, creo que... ¿Cuántos trofeos? Creo que me faltan 2 trofeos para platinar, creo yo. ¿Qué, papi? ¿Qué pasó, Max? No me vuelves a hacer berrinches, bebé. Yo ya te saqué al baño hace rato. Ven. Ven, papi. Ven. Aquí. Ay, papi. Max. Y tuve que reiniciar ya cuando volví a encontrar trabajo. Oh, vale, ok. Pues sí, no importa, mira. Todos tenemos nuestro debido tiempo, como tú me lo decías, o sea, es por las situaciones laborales, por muchas cuestiones que a veces luego no nos da tiempo a todos, o sea, ahí eso es de cajón, o sea, y eso es súper entendible, o sea, no. Y de hecho, sí te he visto que sí has hecho nuevamente streams, amigo. Pero sí es complicado. Sí es súper complicado porque por tiempo, no más que nada por tiempo. Y al final del día, pues sí pasa, suele pasar eso. Y te digo, es súper entendible. Aha. Y ahorita voy a... Please let me know if you'd like to strengthen your weapons. Voy a vender el otro Magnum que tengo acá. Estas balas no sé por qué las recogí, pero bueno. Hard times, Ethan.
Esto también no debía haberlo recogido, pero... Eso sí me sirvió. Esta por aquí está, esta Magnum, que quiero venderla. Esta sí la voy a vender. To think I would buy such things. Y de hecho yo también necesito ya encontrar trabajo, amigo. Pues renuncié hace unos días. Bueno, la semana pasada renuncié. I see. Y espero encontrar trabajo pronto. A ver qué onda. Estas granadas no sé por qué las Little and recogí. often fills the purse, as they say. Ojalá, amigo. Y que sea esta vez uno redituable, porque la neta... o uno más cerca de mi casa, porque... No, hombre, está muy cabrón ahorita. Ojalá, amigo. Espero que me caiga pronto. Sí, tengo todas mis armas. Ahora sí, ya están. Do you have enough firepower? I can now offer an expanded weapon modification service. This simple modification can be done in just a moment. Uno que rente exactamente mentalmente, y sí. These hands are more dexterous than one might think. Sí, porque sí es muy estresante cuando no tienes trabajo. What? Ah, it's fine. All finished. Thank you for your patronage. No, más estresante, te voy a decir algo, True. Más estresante si uno no tiene trabajo y que tienes servicios que pagar. Cuando no te hace falta comida, que sí me costó un huevo, y tienes que verte forzado o forzada a vender cosas de tu casa, por ejemplo, algunas ropas, algunas cosas que ya no ocupes, la parte más difícil para subsistir, para tener comida. Eso es la parte mucho más estresante que en un trabajo. Te lo diré, te lo digo por experiencia. Cuando tú te independices, me vas a dar la razón. Sé que me vas a dar la razón, True. Estresante en un trabajo, sí, por ejemplo, cuando no te pagan bien, cuando te pagan una mierda, cuando eso sí, cuando te explotan al máximo y no te pagan bien, cuando te hacen pagar horas que supuestamente no les cubriste, tienes que pagar esas horas y no te pagan bien, eso es la parte más estresante. Cuando es un trabajo redituable y que te pagan bien, y afortunadamente tú estás en home office, esa es la ventaja, porque ahí estás en tu casa tranquilo, estás ahí con tu comida, en tu hora de comida y todo. Cuando no tengas trabajo y tú te independices, es decir, que tú tengas tu propia casa, o cuando estés rentando y te hace falta, por ejemplo, me hace estresante, por ejemplo, pagar los servicios si no tienes dinero. Afortunadamente ahorita no tengo deudas en ningún servicio. ¿Por qué? Porque yo estoy al corriente y yo pagué todo. Pagué mi internet, pagué lo de Mercado Libre, yo pagué también lo de la luz, lo del agua y lo del predial. Son 5 cosas que sí se te va el dinero. Más aparte la comida. Esas son 2 cuestiones también que también debes de tomar en cuenta. Si tú estás rentando, te carcome la renta, ¿eh? Yo te lo comento por experiencia. Tú ahorita estás viviendo en casa de tu familia, por la cual no te preocupes tanto. Si tú ves que estás estresándote bien gacho en el trabajo donde estás, salte de ahí y busca otro. La ventaja de ahí es que te están ayudando tus padres de alguna manera. En cambio, en mi caso, a veces me ayuda cuando puede mi papá, o a veces cuando puede mi hermano.
cuando pueden. Hay veces que no están en la buena disposición para hacerlo. Y por eso a veces yo me veo forzada a pedir prestado a los amigos. Afortunadamente sí les pago. Esta ocasión no les pagué. Hasta que me paguen mi finiquito ya les voy a pagar. Que yo a ti te debo dinero. Entonces, lo más frustrante aquí, cuando tú estás solo y estás rentando, o cuando estás viviendo en una casa, tienes que pagar servicios, tienes que tener comida. O sea, y ahorita tengo una boca que alimentar, a mi perro, a mi Max, a mi niño, tengo que alimentarlo. O sea, son esas cuestiones que también uno tiene que ver. No solamente nada más hablar, híjole, me está estresando el trabajo. Agradece que tú tienes trabajo, amigo. Eso sí tienes que agradecer mucho, y afortunadamente estás en tu casa. Te están apoyando en tu trabajo lo que es el costeo del internet, el costeo de la luz. Porque eso es un costeo, ellos te están ayudando. Esa es la ventaja del home office. En cambio, uno que es en trabajo presencial, también que te hacen pagar horas que desafortunadamente no te las pagan, puta. Hay que saber qué onda, ¿no? Con eso. Y yo al principio yo no lo veía así. Yo tenía esa mentalidad, amigo. Pero ya después, con el tiempo, cuando me fui independizando, ahí sí ya es más estresante todavía. Pero vale la pena, ¿sabes por qué? Porque tienes tu propio espacio. Son ventajas y desventajas que tienen todos como todos, ¿no? Ahorita no tengo trabajo y eso es estresante. Eso es más estresante. No sé si entiendes mi punto, True. Ahora, agradece que tú tienes chamba. Porque no todos tienen chamba. Y está muy cabrón encontrar trabajo. Yo tuve que renunciar, ¿por qué? Porque me pagaban 7,500 al mes. 7,500 pesos al mes es una mierda. Es un insulto. Yo estaba acostumbrada a ganar más mensualmente. Yo anteriormente ganaba 20,000, 15,000 pesos al mes. Era el promedio que yo ganaba. Desafortunadamente, y 9,000 pesos mensuales. Desafortunadamente, aquí pasa esto, que ahorita no tengo chamba. ¿Por qué? Porque renuncié en ese lugar. El ambiente laboral pesado, que te carcome. Es decir, entre los jefes se agredían, se llevaban pesado y luego ni se aguantaban. Terminaban insultando a otros compañeros. Terminaban ahora sí que descargando todas sus frustraciones contra los compañeros. No hay liderazgo. Solamente tres personas mostraban liderazgo. Y te respetaban, te ayudaban. Pero a veces los otros jefes no te apoyaban. Ni siquiera a veces el gerente. Y la otra, pues te ponen trabas. No te justifican a veces tus faltas por cuestiones médicas. Eso es la parte más frustrante. Que te hacen pagar horas y no te pagan más que una mierda. Y no me repusieron. Y yo, de hecho, voy a hablar. Qué bueno que me acordaste para que también yo reclame mi finiquito, porque yo tengo que... Por mi finiquito tengo que hacerlo, ¿eh? O sea, y eso no se va a quedar así. Aunque yo ya he renunciado, pero yo ya les planteé que yo no puedo recibirlo en un mes. Yo necesito recibirlo antes de que termine el mes. Pues no, porque es necesario. Imagínate. Tú ahorita no lo ves así.
Pero cuando tengas te independices, puta, ahí me vas a dar la razón de todo. Me vas a dar muchas razones. Me vas a dar la razón de eso y te vas a acordar y te vas a decir en la madre. No es lo mismo vivir en casa de tu familia, quienes te apoyan, y no hay tanto problema. Yo pensaba igual que tú, pero ya después hasta me dijo una vez mi mamá, vas a ir aprendiendo, hija, ahí vas a aprender a administrar tu dinero. Hay veces que luego ni vas a poder administrarlo porque se te van a venir gastos. Y sí es cierto. Y aprendí, sí, se aprende. Y no es tan fácil. Te digo, son esas cuestiones que uno también tiene que ir viendo. No nada más decir, híjole, es estresante el trabajo. Pues agradece que tiene chamba y te están pagando bien, estás en tu casa, trabajas en home office. Aquí desafortunadamente no hay tanto home office en la Ciudad de México. Y ya, de hecho ya van a implementar, quitarlo por ley, ya van a empezar a quitar los home office. Ya lo van a empezar a quitar. Y de hecho es lo que se está peleando también en la ahora sí que en la cuestión política. No la voy a mencionar porque a mí no me gusta hablar de política, pero ya están en proyecto de ley para omitir ya el home office, porque ya se acabó la pandemia. El home office se utilizó esa modalidad por la cuestión de salud y de salubridad. Ahorita ya no hay tanto de la pandemia y no se va a desatar otra. Entonces van a forzar a la gente a que dejen sus casitas y que empiecen a trabajar de manera presencial. Así que prepárate porque también va a pasar eso. Y no lo digo para ofender ni nada, sino es que ya va a pasar. Te lo comento para que también lo tomes en consideración y no haya tanto problema, porque sí, para que no te sorprendan. Para que no te agarren de sorpresa ni nada, yo te lo comento, se los comento a los demás también, quienes trabajan en home office. Desafortunadamente aquí en la Ciudad de México y en la parte metropolitana no hay tanto home office. Hay híbridos, sí, pero la mayor parte es presencial. Y sí, no voy a olvidar el finiquito porque así lo voy a necesitar. Y estuve buscando trabajo y no tuve éxito. Iba a trabajar como monitorista en Mercado Libre. Desafortunadamente no me quiso dar la oportunidad del team leader. O sea, yo había tenido ya los filtros, ya había hecho los filtros. Los cumplí. Lo que es el examen médico lo cumplí bien. El checklist de Mercado Libre ya lo había cumplido. El problema, la cuestión de la entrevista con el team leader. Y él no tenía ganas. De hecho, esa persona que me entrevistó ni tenía ganas de entrevistarme. Con eso te digo todo. Con esos pinches jetas el güey. Con eso te digo todo. Digo, puta, mejor no te rentes, cabrón. O sea, yo nada más así pienso, ¿no?
Mierda. Mierda. Ay, pendeja, ¿qué hice? Ok. Una, dos. Ay, cabrón. Amiga, me despido. Buena noche. Igualmente descansa, Omar, y gracias por pasarte. Que tengas una excelente noche. Igual descansa, amigo. Uy, ya ahorita vamos a continuar. Llevo 10 horas con 42 minutos. Pues yo creo que sí me voy a aventar el stream de 12 horas, sin querer. A ver si la aguanto, tú, porque no... Ya es la 1:24 de la madrugada, vale madre. Pues vamos a ver si la aguanto. Ya sé que es en broma, amigo, pero quiero ver si la aguanto esta vez. Porque sabes que solo una vez saqué un stream de 12 horas. Puta, sí me costó un huevo, pero sí. A ver si la aguanto. A ver si aguanto vara con eso. Ajá. Ya falta poco para que sean 11 horas. No, ¿qué estoy haciendo, pendeja? Eso no. Tengo que ir por el... engrane, sí. Pero esto lo tengo que desechar. No sé por qué estoy recogiendo esta cosa. Y yo solita me estoy imponiendo, las 12 horas a ver qué onda. Pero claro, no lo voy a poner en el título, 12 horas. Puta, ya son la 1:26 de la madrugada. A ver si aguanto vara. Vamos a ver qué pedo. Aunque es broma, pero yo ahí sí, en mi caso sí lo voy a agarrar. Ese challenge, a ver si la aguanto. Pues al fin que me levanto tarde mañana, así que no hay problema. Pues estoy buscando chamba y pues estoy aprovechando las vacaciones obligadas. Chale. Yo lo llamaría vacaciones obligatorias. La pregunta aquí, chicos, es si la aguantaré. ¿Quién sabe? Sepa la madre.
¡Ay, cabrón! Hijo de tu puta madre, me asustaste, culero. Ahora sí es para el engrane, creo. Sí. Ahora sí tenemos el engrane. Vale, shit. Voy a tener que ir allá. Vámonos para allá. Para ocuparlo. Ay, a ver. Ahí está. Oh, Ethan. Such a disappointment. I thought we could join Mierda. forces against that bitch Miranda. Truly, truly disappointing. Repotente. Took us to be her children. She locked us away in the village. Decades of being forced to serve her. Can you even understand that humiliation? Diría, I'm not like humillación mis huevos. I Diría, want nothing more than to be free of that bitch. So I need calm. I need Eden es enough tan power orgulloso que ni to destroy her. se deja. Que la palabra humillación no está en su idioma. These are the fruits of my power. The strong will destroy the weak. That's the way of the world. Este los voy a vender. You should have Con el never refused me, Ethan. Este los vendo. Pendeja, no. ¿Qué hice? Me tengo que subir. ¡Ay! Buena. Vámonos, pues. Eso lo voy a vender. Aquí es un desmadre del lugar porque si uno se pierde fácilmente aquí.
Ok. Mierda. Buena. Mierda. Just... Voy a lanzar esto. Ay, carajo. Corre. No, corre. 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 No, puede ser. Tengo que actuar agachadita, agachadita, pam. Pero ya después. No mamen, ¿qué pasó ahí? Ah, chinga su madre, vámonos. Mierda. Vámonos. Hay que se quede. Ahora sí. Para que funcione el elevador. Esto lo grabo. I've expanded my services. Please, come take a look. Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. I'm buying this because of our relationship, you know.
Ah. Ah. Food is life. Muchas gracias, Nefis. Muchas gracias por la raiding, amigo. Porfis, denle un follow a mi amigo Nefis. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Saludos, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola, JP Moon, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estuvo jugando Metal Gear Rising Revenge. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, amigo? Buenas, buenas. Excelente, me da mucho gusto. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. Hola, Cabo, bienvenido. ¿Cómo estás, Cabo Hicks? Bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aquí andamos. A ver, ¿qué tengo aquí? To hunger used to be alive. Bestia tengo una. Pescado 1. Pescado primera 1. No, entonces necesitaría vender todo. Pay me no mind. Eso ya después. Have a wonderful adventure. Muy bien, aquí dándole al Resident Evil Village. Retoman el juego. De hecho, ¿por qué creen las 11 horas? ¿Por qué? Porque estuve haciendo el stream del State of Play. Got a long way to go. Decente el evento, pero ni tan favorable. No me gustó mucho. Pero sí, ya después de ahí probé otros juegos. Estaba jugando otros juegos de la Play. Y ya dije, pues voy a retomar este de una vez. Miranda thinks we're nothing but children. Oh, she doesn't care for us. No. She's long lost all her humanity. I must destroy her. I don't give a shit about your family drama. Primero vamos a ir acá. Y aquí andamos. Estas son las jaulitas de Resident Evil. Bueno, los estantes que aparecen en el 7. Puta madre esta parte.
Y el puente, güey, ya me acordé. Esta parte sí se ve mierda. Yo debo ir a dormir, Cory. Muchas gracias por pasarte y que tengas una excelente nochecita, madrugada, amigo Nefis. Y muchas gracias por pasarte. Que tengas una excelente noche, amigo. Descansa rico, amigo. Muchas gracias por pasarte, Nefis. Saludotes. A ver. Oh, ya está. Ahora sí. Ay, cabrón. Buena. Ya me iban a disparar con su rayo láser. Maldita sea. Ahorita vamos para acá arriba. Vámonos. Para arriba tú, porque... Puta. Descansa, amigo. Descansa, amigo. Y un fuerte abrazo y muchas gracias por pasarte. Que tengas una excelente noche, Netflix. Puta madre. Tendremos que pasar arriba. Uy. Esta cosa la tendremos que parar aquí. Así de acá del otro lado. Falta uno. Acá arriba, ¿verdad? Sí. Creo que ahí. Creo que ahí falta uno, ¿verdad? Acá uno más. Acá. Sí, aquí arriba. Ay, pendeja, no. No lo atiné. Pero atínale, hombre. Ya está. Ahí está, vámonos. Pinche tunelote ahí. Vamos a empujar esto primero. Vamos a ir aquí abajo.
encontró esta cosa para el engrane. Y ahorita nos vamos para acá. De nuevo. No, para otra cosa, ¿no? Creo que no es engrane, sino ya es para una bolita. No sé qué chingados es. Puta, esta parte. Mierda. ¡Uy! Shelly Senoma salió volando, pero salió disparada más bien. Ahora sí ya nos vamos. Uf. ¡Au! ¿Qué pasa, papi? Ya nos vamos a dormir. Y en una hora nos dormimos, papá, ¿eh? Soon, she'll start her ceremony with your rose. If that happens, it's all over. For your kid, and for the whole village. But don't worry, I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Take Rose? I'd like to see you try. There's more? No, el último piso para que venga el Duke. Vamos a vender unas cositas al buen Duke. Uy, ya falta una hora para terminar yo el stream. Oh, yes. Pay me no mind. Dissatisfied? I believe this is a fair price. To hunger is to be alive. What? Ah, it's fine. All finished. Leave this to me. Voy a vender la escopeta. Good day, Y then. me voy a quedar con la Magnum, nada más. Shall I choose something for you? I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee.
Hard times, Ethan? Tiempos difíciles, sí, You no longer need this? No, necesito mejorar la otra. Delighted to. These hands are more dexterous than one might think. ¿Qué, papi? ¿Qué, mi amor? Oh, Delighted to. ya nos vamos ahorita. Securing goods is more important. Please come again. Un ratito prepararé arroz, papi, en el desayuno, papá. Sí, mi amor. Tengo que ir a la fundidora, güey. Vamos a tener que ir a la fundidora. Porque tenemos que... para abrir las puertas. O antes que nada, mejor. No, los fundidores creo que eso está abajo. B4. It's dark. Tengo que ir acá. No mames. Tengo que ir de ahí. No me acuerdo. Puta madre. Por aquí había visto la fundidora. Creo que por ahí era, no me acuerdo. Es un desmadre aquí, a mí no me gusta esta parte. Oh, sí, ahí está. Una llave. Y la otra la pelotita. A ese me va a costar un huevo de ese. De ese, pitbull. De hecho, nunca lo resolví.
Vamos para acá de este lado. Creo que por ahí entré. Sí. Vámonos. Vamos a grabar la partida y vamos a tratar de resolver ese pinball. Me va a costar un huevo, es la primera vez que trataré de resolverlo porque nunca lo resolví. A ver, esta parte. Ay, ay, ay. Ay. Ah. Para. Ey. No. Pam, casi. Vamos a tratar de resolver ese paintball. Muchas gracias. Qué motivación, gracias. No, ¿qué estoy haciendo? No. Ahora sí, vámonos. Gracias, Kix. Ay, güey. No, casi. De hecho, de todas las 3 veces que lo juego, bueno, esta es la tercera vez que lo juego, nunca resolví este paintball. No tuve paciencia en este paintball, pero vamos a tratar. Buenas noches, joven, todavía me voy a dar una chance ahí de resolverlo. Ay, vamos a tratar. Pam. Casi. No, casi.
A ver, veamos. Antes de meter la pelota. El caminito ahí está. Tengo que tener cuidado con el caminito este. Esa parte... Este paintball es más difícil que los otros. Los otros son papas, son pan comido. Este no. Este sí es más complicado. No. Esa es la que se me complica más porque... Sí, se me complica un poco más. Que tiene que ir en este camino de aquí. Pero el engrane, hagan de cuenta que sí está... Lo tengo que inclinar más. Puta. Bueno, Cory, yo me tengo que retirar por la noche, pero sigue matando. Gracias, True. Muchas gracias por pasarte. Que tengas una excelente noche, amigo. Y hasta la próxima. Pues, por fin sigan a True Warrior. Y por si gustan seguirla, ahí está. Él estuvo jugando Resident Evil 2 Remake. Y acabó Higgs. Vamos a darle. Ay, qué pendeja. Bueno, vamos a darle. Casi. Me voy a tardar mucho aquí en esta parte. No. Sí, porque el engrane tiene que coincidir. No manchen, esa es la parte más cabrona, más difícil. No. Pues ahora relativamente falta poco para terminar el village. Uy. Nada más esto. Ay, sí, ya casi lo logramos. Casi, estaba por un pelo.
No, 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 casi. No, casi. Vamos a darle. No. Perdonen que me tarde mucho aquí. Pero sí lo voy a tener que resolver esta parte. Tranquila, paciencia, paciencia. Hoy. Casi. Puta. Este pinche laberinto, esta cosa es más difícil, ¿eh? Aparentemente se ve fácil, pero no es fácil, ¿eh? Se ve muy difícil, muy cabronamente difícil. No. Pues vamos a tratar de hacerlo hasta que se cumplan las 12 horas. Casi. Se desvió la pinche pelotita. Fucking craziness. Oh, fuck, fuck, fuck. Permíteme, cabo. Déjame ver. Porque si no, yo sí me desconcentro feo. Así que estoy tratando de hacerlo lo más cordial y trato de tener trato de ser lo más paciente que puedo, Es lo que estoy viendo, cabo, pero sí. No digas tanto más porque si no, sí me voy a desconcentrar horrible. Porfa, nada más. En buen plan, te lo digo. No vayas a pensar mal. Casi. Sí, porque yo estaba... Hace ratito lo hice así.
Casi. Estaba en el caminito pero se me desvió. La pelotita se me desvió en el camino. Híjole, para mantenerlo está muy cabrón. Es inclinarlo y no inclinarlo, inclinarlo y no inclinarlo. O sea, es en ese pinche ritmo. Sí, trata de inclinarlo y no inclinarlo. Casi. Y a veces no se puede ver el engrane porque ahí no se ve bien totalmente el camino, así que es casi atinarle ahí. Sí, ahí es a huevo atinarle. A mí ya me pasó hace rato. Segunda. Pinche pelota. Oh, casi. Oh. Bien. ¡Ay, ya por fin! ¡Ay! Por primera vez ya resolví eso, ¿eh? ¡Ay! Listo. ¡Ay, qué buena! Wish to make a purchase? Te vendo esta, hijo. To hunger used to be alive. Hard times, Ethan? Puff.
I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee. This simple modification can be done in just a moment. Thank you for your patronage. Puta, ahora sí ya. Resolvimos esa parte. Uf. ¿Qué, papi? Ya. ¿Qué pacho, mi amor? Ay. Ya nos acostamos a dormir, papi. Déjame apagar la luz. Espérame, papi. Voy a apagar la luz para que Max se duerma bien, porque sí. Déjame apagar la luz de acá de casi. No, papi, ya nos vamos a dormir. Ahorita ya no, casi nos vamos a dormir. Ven, ya métete. Max. Bueno, ya vete, ya. Sí. Si quieres ahí, vete. Ahí quédate entonces. Ahí quédate. Ay, bueno, está bien. Pues vamos a darle. Seeking something in particular? Finished? Are you sure you have everything? You really are a tough one. But I'm tired of chit-chat. Time to die. Esa parte. You can hear it. Can do. Somewhere. Waiting for you. Ay. Ah, cabrón. No manchen. Oh fuck. ¿Y por qué no las puedo usar? Vale madre.
Right. Now stay down. Ya. Nice. GG. Vámonos. Ahora sí. Ahorita ya nos vamos a dormir. Aquí ya no hay nada, ahí ya. Vamos a enfrentarnos contra Heisenberg. Ya se convertiría en un Transformer el güey. Pinche Cyborg, ¿no? De los Power Rangers o no sé qué chingados es. You're persistent, but I've got a rebellion. So stay out of my way. Don't come back here! That bastard. Damn it again. Chris. I told you to leave it alone, Ethan. You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why'd you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Bueno, es que sí, él intentó ayudarlo. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right.
I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get it, Ethan. You don't stand a chance against Miranda by yourself. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator, I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Ethan. Then you take this. And No do me hagas a tanto favor. ruido. Try to stay under the radar. You can't turn back now. Escuadrón Lobos a Huesos se llama el equipo de este Chris. Ni más hizo. Metal polymer composite, huh? Time to fight fire with fire. I'm coming, Rose. You're like a goddamn cockroach! You think you can take me on? Fine. This will be my war before I kill that bitch. Let's settle this. Man and man. Your corpse will be another addition to my army! What's wrong, Ethan? So this is the power of Father Love, I need more! Try hard! Show me what you've got! Coward!
the face of my steel glory! Guess I do have to thank that bitch Miranda for this. I'll kill her with the power she gave me. That's what I call being a good son! I felt spending years under the bitch's thumb. The villagers are nothing but a bunch of worthless peons. I'm a goddamn freedom fighter! I'll use your cute little dog to become more powerful than ever! Miss me! Now I'm gonna kill ya! Oh, don't give up! The clock is ticking. Contact. Collectors are fooling yourselves! Where my lordy? That boulder punching asshole! But you're first! I need more! Don't die like the world's watching! Too bad I'm your own! You really should have taken my deal.